Vsi, kako se kaj danes? Kravatica imam tako, kot vedno. Pozdravljam si, živijo Sterkov, živijo Tjaša Krošelj, živijo Savinčev, živijo ti Krajnc, živijo Gamer Nace, živijo Luka Mazov, živijo Dimson, živijo Urška, živijo Fižolek, živijo Tic Preško, pozdravljen Deki, živijo Terik, živijo Timonke, živijo Gaj Koreš, živijo Ivan Prosen, pozdravljen Filipson, pozdravljen Žan Cimerman, živijo Koniček, živijo ScorpLZ, živijo Jako, pozdravljen Nožan, živijo David Šumenjak, živijo Astral, pozdravljen tudi ti Primož, pozdravljen Nik, živijo Gamer Jažek, živijo Urbi Koplan, živijo Nik Pobega, živijo Primož, živijo Biggz. Lega Biggz ima kar od PC agenta logo, no? Ker kraj, živijo Snovi, živijo Boštjan, živijo Link, živijo Ips, živijo Remzi, živijo Tipek, živijo Žiga Ucman, živijo GIFTERJEV, živijo Nasty Sniper, živijo Mišel, Horvat, Svit. Ej, ti, ki bereš to, stisem like, se naroči na YouTube, stisem zvonček, da boš dobil obvestila, ko bo, wow, to je pa za napačnega, mas da kar imel tega drugega YouTubera nadal. Copy-paste. Živijo Arion, živijo Tripex, živijo Tina, živijo Bit, Grajponer, živijo Medusa, v glavnem pozdravljeni vsi. Kako ste danes, kaj chat, kako ste kaj? Na to deževno nedeljo. Kako ste kaj? Kako ste danes? Kdo se veseli finala, da upamo, da TaySon zmaga, pa upamo, da King zaprijemo top 10? Jaz sem super, gledal sem še 2 epizodi Stranger Things, tako da zdaj sem zdaj pogledala 3 epizode Stranger Things, tako da ne spoilat, prosim. Ne še spoilat, chat, še veliko prehmal je. Tako da moderatorji, malo bote pozorni na spoilere, prosim. Se slišal, da so se nekaj strelilo menjšu. A bi mi je pokazala, da je en ustrelil v blok v menjšu.
Tako da, ja. Na koncu je moj hater, jutri bom v novicah, kako me je eno strelo, chat. Ja, jutri grem teč in me bo eno strelo. GG. Hej. Ne moram verjeti, chat. Da v Sloveniji slišaš pištolo, da nekdo streli, to je... Kako je to radko model? Kdaj je FCS? Ob 7. Ob 7 se začne, chat, ob 7. Tako da do takrat, tako ka vedno... Mislim, tako ka vedno, tako ka včeraj bom igral malo zero builde, pa se malo z vami pogovarjal, dokler se ne začne turnirček vsegi. Tako da včeraj je bilo 6 iger, danes imamo še 6. TaySon je zaenkrat v zadnji za... Koliko smo rekli? 20 ali 13 pik? 13 pik? 20, 13, 13, nekaj tasga. Pred prvim mestom, tako da ima definitivno šanse, da zmaga. Tako da, bojo, kako bo. Kdo misliš, da bo zmagal? Pa težko je povedati, jaz upam, da TaySon, ampak Aqua pa vedno sta včeraj zelo dobro igrala. Tudi TaySon je slabo igral, ampak da sta še boljše igrala. TaySon zaenkrat še nima zmage, če se ne motim. Ne, eno zmago ima TaySon, medtem ko Aqua vedno ima ta 2. Tako da, če po slučajno tudi... Imagine, da bo tiebreaker za prvo mesto. Uf. A 17 pik, aha, ok, 17 pik je razlike. 17 pik. David, danes ne. Z memberji bom igral enkrat drugič. Zdaj, naslednjo nedeljo je tudi nova sezona, tako da zdaj vem, da je malo manj za memberje, oziroma je member only chat, ker gledamo turnirje, ampak to je vedno, na koncu sezone je vedno veliko member only chata namesto igranja z memberji, ker tako pač je. Kaj je danes za 18.50 nekaj od Forta? Kje? Kje je nekaj od Fortnite-a? Kje si Snipes? Raje zmagal, sem videl. Si gledal včeraj fuzbal, pa zakaj ne? Ne, zato ker pač ne maram fuzbala. To je pač easy odgovor. Zame. Kaj je danes ob 18.50, chat? Od Forta? Kaj je G-Shark? Kje si, Gami, kako si? Ajde, vidimo, ajte šel chat, drugače pozval robot, tako da ScorpLZ v šopu, s tem je res fon pomagate. Aj, kakšen dober skin danes v šopu. Ta je cel tak, kaj se svet preveč. A mi je všeč ta FNCS skin, drugače chat? Meni neki tako full. Backpack, I guess, da je tako malo boljši kot drugi ponad, zato ga kaže, koliko imaš kilo v tiste igro. Čar 2 defaulti, res je. Mogoče bo announcement za World Cup naslednji let. A ja? Čakaj, to gre pa pogledati. Čakaj. Čakaj, kjer je Fortnite? A Fortnite Competitive je tweetal. Fortnite Competitive. Sprav, rekli ste, da bo to po 18.50. Ne kaže ti Biggzov. What do you mean, mi ne kaže Biggzov? Chat. Napisali so še 1 uro do nečesa velikega. Kaj če bo res World Cup announcement, chat? Kaj pa to? Ej, kaj če bo World Cup že letos? Imagine? Pač zdaj bo nova sezona. Pa da bo konc poletja World Cup. Kaj pa če bo to? Ker realno vse takrat je bilo isto. V eni sezoni se je vse zgodilo. Abi, ni prepozno, zakaj? Ne, chat. Ne, Abi. Rekli so, da še niso zihara bo letos World Cup ali ne. Chat, tako bom rekel. Ni nujno. Pač lahko da bo World Cup za naslednje let, lahko da bo mogoče že announcali za letos, ne vem, Ampak, Abi, takrat je bil World Cup, v eni sezoni se zgodi, tako kot FNCS je bil World Cup. Vsak teden je turnir in pol na konc pač imaš. Ne rabi to announcali pol leta prej. Jaz sem danes na Zodiak Vazino zaslužil 120, pomenjam, kaj je to, Gami. Živ Era. Živ, ja. Aja, kazino si napisal, o moj bog. Zakaj je dal World Cup isto, kot je za fuzbal World Cup? To nima nobene veze s fuzbalom. Pač, se tudi takrat je bil polet World Cup. Polet je veliko boljš med take stvari. Ok, se pravi, čakaj, to so tweetali,
20 minut nazaj. To je bilo, aha. Oče, spomnite me, da gremo 10 do 7 moramo iti pogledat, kaj bo, okej? 10 do 7 gremo pogledat, okej? V redu? Aj, grem zdaj le na solote najprej. Ni šans, ker imajo probleme s serverji. Nič nimajo probleme s serverji. Mislim, veliko božji serverji so zdaj, kogar takrat, ki je bil World Cup. Ura World Cup, pa Fuzbol World Cup je ista stvar. Ja, definitivno. Živo, Fabbi. Lej, chat, to sem sam jaz rekel, da mogoče je v zvezi s tem. To ne pomeni, da bo. Da note zdaj mislil, oh, yes, World Cup. Bomo videli, kaj bo. A glede na to, da so rekli, da hočemo zvedeti to informacijo, predvidevam, da bo kaj v zvezi z World Cup, ampak lahko, da ne bo še letos, ne? Ok, daj si začne FCS ob 7. Ob 7 se začne. Lani je bilo nekaj omenjeno, da bo World Cup 2024. Ne, govorili so, da letos, govorili se je, da letos, da noče še nič povedati, ampak da je velika šansa, da letos še ne bo, ker je zelo slabo kazalo, ampak zdaj kaže boljš, ampak ne vem, lej, bomo videli. Živo, Cik Slim, jo. Oš mogo pa grandi, da bo prišel gledati. Ja, jaz prišel na World Cup definitivno ne bom. Bom ga igral, kvaliparje, ampak da bom jaz tam, to ni šans. Mislim, ja, Abi, sej ni nujno, da bo letos, sej to sem sam tako rekel, mogoče. Ampak že to, da ga announcejo za naslednji let je huge, da vsaj vemo. Eni pa govorijo za All Star. To imaš tudi prav. All Star je... To je tudi res. Prejšnji let smo imeli All Star poleta, ne? To je bilo na začetku sezone, a ni? Pa soloti so bili, a ne? All Star tudi zna biti. Sam ne vem, zakaj bi se veselili All Stara. Pa se je bilo dober, ampak ni isto kakor World Cup, a ne? A veš, All Star dvomam, da bi announcali na tak način. Announcali bojo, da bo ScorpGang skin. Ja, definitivno. Ba je, da bo trio. Kva bo trio? A ja, da bo trio za All Star. Če pride All Star, pa da bo trio. To bi bilo nice. To bi bilo nice. To bi bilo pa nice. To bi bilo pa full nice. Super sem zdaj, kako si ti? Zih bo kar neki. Ma ne, dvom, da so toliko neumni, da bi tweetali kar neki. Ne vem, no. Niso toliko neumni, ali? Čeprav, okej. Govorimo o istih ljudeh, ki so zdaj že pol leta dajali noter broken stvari od broken shotguna pa do broken SMG-ja. Kje si kvazi model? Chat, na en čas smo točno na 35 ur še. 2 sabo so nam manjkali pred tem streamom. Ajde, da vidim. Bomo pogledali. Da vidimo, koliko imamo sabov. Ok, nevermind. 35,004 sabov imamo. Let's go, chat. 35k. Idemo. Končno. Tole, na 34,900 smo bili toliko predolg in končno smo zdaj na več. Ne, model, en sam lenda. Jaz sem pa 2 snajpi, zakaj? Koliko broken igrca? Ne, včeraj smo imeli 98, nismo še bili na 35k. Let's go, chat. Zdaj to pomeni, da se tukaj ne ustavljamo, ne? Zdaj, ko bo počencema to, moramo iti naprej, chat. Moramo iti naprej, moramo... Zakaj vedno en lenda semle? Že včeraj se mi je isto zgodil. Zdaj gremo sam naprej na 40 ur, chat. Šerate stream naprej, stiskujte like, zdaj bo tudi počitnice. Bo content, kje si Marinko? Ne, chat, zdaj nam delu klipov, zaradi tega, ker se že delajo spomini. Kaj reč mami, če dobiš slabo oceno? Ja, ti najboljš poznaš svojo mami. Jaz se ne poznam. Z njih se ne zlagati, no? A res počitnice boja? Ja, pa je boja, ne? 40k to leto, lej, cilj mi je, da letos pridem do 40 urjev, ampak sami so se ful ustavili, ampak jaz mislim, da je še vedno to kar možno, no, da pridemo na 40k. Greš še en krok s Ferrarijem? Kaj šel Ferrarijem, Marinko? No, spet nisem videl, da snimaš, pa sem več čas da streamu. Čakaj, ti imaš stream pržgano v zadnji, pa pač že premiera, ali kaj jim bo tak. Ko smo, Oktajen, super sem.
Spet govoriš, to je solote noben. Juško, če čist fajn se z vami pogovarjati, pa malo zero build solote igrati. Kup sabe. Zakaj bi kupil sabe? Čet, kupljeni sabi mi nič ne pomagajo. Rajš imam Jurija sabo, kokar 100 Jurjev, pa da jih je 99 kupljenih. Jurjev pač. Ob 7 se začne, ja, Drezi, ob 7 se začne FNCS dan 2. Hvala ti Tripex, hvala. Skoraj te lige lahko full boostajo sabe. Dobar, to ne vem, no. Member je mogoče. Bom pa naredil chat, bom naredil en shorts, kjer na hitro razložim. V juniju imam namen narediti memberton. To imajo v bistvu na Twitchu drugače sabaton, se pravi to cel mesec traja. In ko bom jaz delal je tako, da za vsake 2 tier 1 saba, memberja, za vsake 2 tier 1 memberja, ampak message ne bojo zranšle, zato ker če ne vse lahko polkrat 2, bom jaz giftu enmu tier 2 memberja v chatu, če imam sploh možnost, da tier 1 giftam. Pol, če bo kdo rata tier 2, giftam enega tier 2, če kdo rata tier 3, giftam 2 tier 2 memberja. Tako da bom pol v bistvu vse memberje, ko dobim, jih bom jaz podvojil, no, nekak na ta način. Vsaj v zvezi z... Ja, juni je že v sredo, vem. Kdo misli, že bo zmagal? Jaz bom TaySon, ne? Bej, da bo za World Cup dobil 3 milijona, mislim. Se, a ni bilo 3 milijona, ne. A ni bilo več kot 3 milijona, čakaj, čet, a ni Buga zmagal 3 milijone, kaj je zmagal World Cup? A ni 3 milijone dobo? Kaj če bi jaz nekaj te snajpe dobivati v temu čestu? Oj, tle je en player! Alo! Kva to ga ni zadel? Ma dej. Ej, kako ga to čez steno ni zadel, chat? Moj snajper. What? Direkt njega sem meral. Ne lendam več na ta čas, zato ker skozi dobim ta snajper, ki je za nič. Ta snajper je res za nič. Lukas Koren, hvala ti regen sa, poznam skoraj, hvala ti. Tle ga imaš pred Bajto, ok, Marinko, v redu. A se hajpan, ti gledaš like, pa to za event, nova sezona piše, da je 3. juni event, pa je 4. Zdaj to ne razumem, kak te to bo, please odgovor. A kako bo to? Lej, chat, tako, to čist vsako sezono, tole razlagam, čist vsako sezono isto stvar razložim. Kadarkoli piše, kdaj je konc Battle Passa, čakaj, kje že raz to piše? Tukaj, se pravi, piše Chapter 3, Season 2, through June 3rd, se pravi tale THROUGH. To pomeni, da še traja 3. juni, ne da bo 3. juni že nova sezona, ja? To kot prvo, to čist vedno razložim, ja? Takrat še traja sezona. Kot drugo, 3. junija bi mogel biti event in je 4. Kar pomeni, da bo sezona 5. junija, kar pomeni, da bo predstavljena verjetno za en dan. To je, ja? Drugač, načeloma bi mogla biti 4. junija nova sezona, ampak ne bo. Bo 5. verjetno. Poglej DM auto, ajde Marinko, da vidim, kva si poslal. Lagano. Ok, Marinko. Ajaj. Skor, čez armor wall gre lahko railgun. Ne vem zakaj tle sploh ni šel čez railgun. Jaz sem ga čez obična tla ustrelil, pa ni šel čez. Ni mi jasen. Mogo bi ga biti. Ne smem več na un čest landat. Kot kar so te snajperi, sam še snajper dobim v temu čestu. Včasih sem dobil vsaj kaj pametnega, shotguna pa SMG. Kje si, Maxi? Sem je lep, ne? Ma, takih oblik ponad nisem lih fan, če sem čisto iskren, Marinko. Če imam Snapchat? Nope. Hvala ti, kriptolegenda, hvala ti, došrato member. Žijo Soledad Vahnjer. Pozdravljen, pozdravljen. Skoro, a boš kdaj probal FIFA 22? Verjetno ne. Kjer je TaySon na lestvici? Drugi. TaySon je drugi, 17 pik za prvim mestom. Kjer je tvoja najljubša igrca? Če govorimo overall, Fortnite, ker sem ga najbolj preigral, pa najbolj sem užival v Fortniteu, no, ampak... Drugač...
O, spet ta sniper. Trenutno to sezono bi rekel, da mi je boljš Valorant, sam ga pač manj radi gledate. O, moj bog. Pač ta igarca ni resna, ne? Koliko sniperjev bom jaz še dobil? Ja, še ta me bo streljala, okej. Okej. Če ne grem po unčes, dobim to. Jo, če kdo tle noter, ej, presežem. O, je tle ptič. Čaj, tle sploh ni... Pa tle ni luta! Ja, koliko slabo. Koliko slabo. Čaj, ne moram verjeti, da danes tja landam niti enkrat, če nisem dobil offspawn druge stvari ka snajpera. Kje ste vam živo meč pogovarjam? Jo. Kdo je prvi? Aqua pa Vena sta prva na lestvici. Včeraj sta ful dobro igrala Aqua pa Vena. Ful dobro sta igrala. Vsaj shotgun sem dobil, vsaj nekaj pametnega. Tam to še zmer ni lih. Nekaj ful dober. Kolo sam enkrat ustrelim. Ajde, daj mi SMG. Dobro, okej. Shockwave bomo vzeli. Shockwave bomo vzeli. To je cool, to je cool. Shockwavevi so cool. A se tamle boti streljajo, ja? Tale tower mora tudi zih še kaj luta meta. Ja, okej, ima še česte, nice. Aj, dobro, bom mačkan van killov. Ker nismo offspawn tam, ampak lej, se zgodi. Kaj imaš ti preklopljeno na grafično ali na procesor? Kva imam preklopljeno na grafično ali na procesor? Kaj še je to vprašanje za, kva? Jaz imam challenge za skin narediti pa... A si konformu free pack? Sem konformu free pack. Sam še par structureov moram na fire dati pa dobim skin. Ne vem, zakaj še nisem. Ne, sej ne rabim SMG-a, v redu, ja. Ok, SMG, nice. Tkole. Še en chest. A, ta chest moram zbiti. A si bil odličen v osnovi? Ne, prav dober sem bil v osnovi. Odličen nikoli nisem bil. Ne se zgledati po meni, prosim. Ok. Sem mislil, da sem lahko tam naspodajal in se nisem. Ne, tle sem mi oba te dva sem mi se sul tle, ne moram verjeti. Čak, nekaj mi je markal. Pa? A ni bil zvon koga, da mi je markal neki chat? Kogar da sem enega markal tle playerja. Tle sem videl še... Laparja hitar. En je na ziplineu, splashamo dvakrat. Ema bounty na men. Tle ni nobenga. Mora zihar tam levo biti. Čakajte, grem na pad. Kje je takaj padu? O, tamle je. Gremo na njega. Ne, pa ne i to topno. Pa... Ma dej. Grem tjale, kaj se streljajo. Kje se te streljajo tle? O, tamle je, nice. Tale ima bounty. Ne! To full damage dobiš, če greš v bush. To je bug. In lih v bush sem pršel, pa... Sej ne moram verjeti. Čakaj, pa je ta model? A ja, tamle je. Tamle ga je bo. Omaga. Lih jaz fašam ta bug, a je tako chat. Celih 8 damage, kava to? Okej, tle sta dva zdaj. Ok, dobro, taj tega ubil, zdaj sem jaz njega dobil. Chillamo. Ok, nice. Rabam splasha dobiti. Sam splasha mi daj, prosim. Nice, 4 splashi, let's go. A so tole polutali? Niso. Tle bom još ogroman splashov. Idemo. Easy. Koliko splashov, chat. In TaySon tle landa. Insane. Oj! Nisem arejo vzel. Itak da ma un. Kar nisem ga ustrelil! Kje je zdaj ta model? Jo, mis klikam skos.
Ok, dober je. Čaj, dej tole si moram dati sem, ker skos mi skrivam, ker sem navajen, da vam na enki zdaj. Skor sem umrl, Ok, dober je. A ne, tale shotgun je dober. Ker ga lahko veliko pumpnem, pa pol sam na SMG switcham. Chillamo. Kam bo tale šel? Tam je en na tanku. O, je tale. Ja, un SMG bi bilo, mislim, ARA, če bi imel tam. Kaj zdaj ta dela? Aha, čakaj, bo tale... Ker tale nek izgubljen zgleda. Ne. O, ta sploh ni šel. O, najprej sem mislil, da je šel, majster mi po domač povedan nategnil. A, dober je. Chillamo. En tle snajpa. Grem nazaj tjale po splashe. Kako imaš še tle splashe? Vsa še 2? O, je dober. V redu je, 5 je. Chillamo! Kakšen klip. Zakaj je kravata? Zato, ker... Za tiste, ki ne veste, vedno, ko gledamo FNCS finale, imam vedno kravato, to je ritual zdaj. Pa en dan od finala, ker sta vedno 2 dni od finale, a ne? En dan v finalu vedno jem pico in to je bilo včeraj. To je ritual, ki ga imamo. A to bot strela enega, a ne? To sploh ni player. Čekaj, kje pa ta model? Oh, en je tamle noter. Še tle je poham playerjev še. Saj še 26 nas je. A te dva timata, chat? What? Zdaj sem pa čist meden. Zdaj sem se ubila. O moj bog, ko mi je tle skakal, če tole je bilo pa... Tole je bilo pa zdaj, mi je pa čist medalej. Čekaj, kaj če tam tale SMG, če je lađi? Četa, je to boljš? Je to boljš? Jo, ej, na Discordu nisi dal everyone da si live. Aja, pozabil sem, dobro, se nima veze. Save polk 5, ali pa si ne tela, gremo do 500, skoro spora 500. Ko si dal največ točk v basketu na eni tekmi? V Ameriki, ko sem igral, sem dal 41, tam nekje, mislim da. Tam sem dal največ. Gač v Sloveniji pa 30, tam nekje, ne vem točne številke. Tam mora še en player biti, chat. Pa ne vem kje. Ne vem kje je še folk. O, jaz sem čist pozabil, da imam jetpack in sem tle sam skakal, namesto da bi sam takole lepo lebdel. Okej. Ajde, gremo gor. Tamle je player. Kam pa gre tale? A tega ga lahko ubijem, a? Ne, ta šel naprej, sem le noter. No way. Ajde, tega ga gremo loviti, tega je strah, tega ubijemo. Tamle je, evo ga. Tega lahko ubijem. O, en drug me strela. O moj bog, a si resen. Šel je v avto. Pa en me še od ozadi strelo. Tamle se neki strela. Moram paziti. Skybase, ne, zdaj pa nam nasedel. Sam več ga pogledam pa sem tako, čak, to je zero build. Ne bom nasedel tokrat. Ne bom, enkrat sem. Kje so tek se strelajo, model? Zakaj mi ga ne marka? What? O, en je gor. Aha, vidim ga. A me je videl? Me je, a ne? Okej, palil sem, zasral sem.
Oh, fucking drum shotgun model. Palim en shot, pa sem mrtev, zato ker majster lahko 100krat ustreli. Chat, če naslednjo sezono ne odstrajam tega ginga shotguna po teh SMG-ov, kvitam Fortnite, tukaj ste prvi slišali. Da, MNCS? MNCS je ob 7, chat, ob 7. Ne vem, zakaj še kar ne vzam drum shotguna, kaj je najlažji. Ej, da gremo. Vem, da nisem zmajal sote, ampak gremo malo solo squade, bo zabavno. Kaj znaš, da bo Fortnite komp tweetal ob 7? 10 do 7 drugač. Jaz pa vam občujem, da res neki v zvezi z World Cupom, ne, bomo povedali. A na mapi je timer za event? Ne, sam tukaj v lobiju je timer za enkrat. Ne pa ne, že prejšnjo sezono si rekel, manj klip. To pa ne vem. Rekel sem drugač, prejšnja sezona je bila ena mojih najljubših. Rekel sem, da upam, da spremenijo meto. Za eno sezono mi je v redu, ampak za 2 pa čist preveč. Ampak morate vedeti, da sem to sezono bolj kaj ne kvitu, če tako gledaš. To sezono sem najmanj Fortnite preigral do zdaj. Ma ne, kakšen bela video, TaySon. Kaj bi rekel, kaj je boljše, Elgato Wave 1 ali HyperX Quadcast? Jaz bi rekel Elgato, zato ker ima več funkcij. Ne bojo spremenili mete. Ja, če hoče, da folk kvita, prav, to sezono se je pokazal, koliko folka ne more več igrati te mete. Ful se je pokazal. Skoro, boš ta teden kaj več Valoranta igral. Lik ta teden bo dokaj velik, mislim, tako, zdaj v ponedeljek še ne vem, če bom sploh igral Cash Cup, odvisen. Nisem še zihar, bi ga. V torek igram PlayStation FNCS iz Berlina tam. To bi rad igral, ki je malo drugače na PlayStation je, pa FNCS je. Tako da v torek bo to, pa bo odvisena kvalova naprej. Bo še v sredo igrala. Pol četrtek. Bil sem na meni nekaj igrati z Vortexom, sam zdaj ne vem. Moram pogledati, no, ti se dal, ne. Še 210 minut za big event. Pa 210 minut, kva? Pa to ni event, to je sam reveal, da nekaj pokažejo. To ni event, čez 20 minut. Lahko bel pa s tvojo kodo, pa sem dobil takoj nazaj v Biggza pogled, če je kaj za 1900. Bom pogledal kodnik, hvala ti, da se porabo kodo ScorpLZ. Ti greš jutro v šolo v naravi, kam pa grete? Kam pa grete šolo v naravi? Mogoče ni dobro, da sem sam na landu. Mogoče je dobro, ker noben ni šel sem, se mi zdi. Da mi je hitro tole. Sam še snajpe so v temle noter, pa kva je to? Halo? Človek? Ne, zakaj sem to spil, če imam tukaj le tole? Model, skozi dobivam te snajpe tukaj. Kje naj tole solo squade igram iz temle, kar imam zdajle? Imam tole, ok, imam SMG. To je v redu. Imam 2 SMG-ja, takole bomo naredili. Daj mi tole hiter. Ok. Daj še en čas, pa gremo popušati. Daj mi shotgun, daj mi drum. Mah, sulice pejt. Zdaj moram še ven pridati. Inače gremo pogledati, kje se tle fajtajo. To se tam ne fajtajo. O moj bog. Ne moram verjeti. Še metkov nimam velik. En leti. What? Puno srč sem pedel. O moj bog. Dobar je, čilamo. V redu je, se mogoče bi pa drugače umrl. No, se zdaj sem mrtev zaradi teh botov. Roman tle tole. Človek! Ma dej. A je tole stream sniper, ki gre tle name? A, chat. Ok, rifto bo za mano, tam me bo lovil. Kje si ti ja? To plezanje bi mogel vendati. What? To plezanje je nekaj najboljšega, kar so dodali. Edina dobra stvar te sezone je plezanje.
Pa šprint. To je edina dobra stvar te sezone. Ga tam je res slovi, pa ta ni normalen. Ajde, prid. Aha, zdaj gre pa dol. V bušu, a? Okej. Ja, si, ne? What? Okej. Če bi imel ara, bi ga ubil. Dobro, lej. Zakaj pa je ti to kar neki quick steal? To je najboljša stvar, ki se je dodala to sezona. Daj 20 kilvin? Ja, ne moram. Še enega ne moramo biti. Če kar same te snajperje dobivam in to je najslabš. Grem eno v tilted lena, da vidim, če bo kaj boljš. Veš, da mislim, da bo event najjače, nova sezona pa trash. A to ti misliš, kripto? Sploh ne vem, ker event mi je bil najbolj všeč drugač. Tako, vsak event je po svoje full dober. Par jih je bilo mehno. Čeprav, event za takrat, ko so bili vesolci, je bil full dober. On, ko smo dol padali, ne? On je full dober. Kje si, Juško? Daš naredil par dve olimpijske, ne vem, v juliju, a pa konc junija. Travis Scott ni bil event, to je koncert, čat, to ni isto. To je koncert. To ni event. A narediš čudno faco. To je hitak skozi delam. Kako uporabam emote za metke in materijale? Ena tipka je, ne vem kjera. Ne vem kjera tipka je, ker nikoli tega ne uporabljam. A ti raj doniram 10 evrov, ali ratam member 3. Svizac, to je čisto tebe, drugač. Zdaj tako, če rataš member, si zelen v chatu, pa danes, ko gledamo turnirje, a ne, je member only chat vmes med igram. Tako da, zate, ti imaš več od tega, da rataš member. Medtem, ko zame je bolj isto. Zdaj, če doniraš prek linka v opisu, dobim mačkan več, no, ampak če pa prek super chata je pa čist isto. Kje si ten za? Pa zate je boljš member, zame pa vsem, no. Najboljši event je bil, ko sem se imel, pa bo šast fajtala. No evo, zdaj imamo medveda nazaj. Mogoče bo spet dober. Še igraš kaj Roller Champion? Offstream ne. Offstream full malo igram zdaj, chat. Sploh zdaj, kaj še Stranger Things pršel, rad gledam. Dej si budilko za 18.50. Pa se bo, chat, po tej igri igram pogledat. Tweet. Po tej igri igramo tweet pogledat. Ni panike, svizec. Hvala ti mi naprej. Živo, Mišel. Chapter 2 sezona 4 najboljši mit. Kva? Chapter 2 sezona 4 imela najboljši maso. Okej. Živo, Nina. Kdaj bo MSS finale? Ob 7, ob 7 je. Imagine, da me snajpne. Boš, ne? Čaka, ne igram jaz solo skvada v chat. Oh my god, nimam več. Da vidim, če umrem tole. Ne, na spodnega se hočem prijet. Dobre. Oh, yes. Tole sem rabo. Tole mi dej. Aimbotek z defaultom pršel. Pozdravljen, aimbotek. Ne mi še tle nekaj dobrega, please. Ma, znor bom, kaj skozi dobivam tole stvar. Gre tle. Aha, tle je, dolgo. Jo, kaj nimam metkov, model. A to je Jurko! Ne, ni. Sem mislil, da je Jurko.
O moj bog. Daj mi metke hiter. Ravno nazaj, drum shotgun, sam ni metkov. Ni metkov. Sem mislil, da je Jurko. Zakaj je pol to? A je to kakšen Slovenc bil chat? Kaj je kravčil? A? Da reloadi. Oh, nice, tle so še metki. Let's go. Znaš, zdaj ramo drum shotgun igrati nujno. Tle je jeden. Nice, še več shotgun metkov, to mi deli. Za mano je en pršel. No way. Pa sem mislil, da bo to ena igra, ki mu je velik kilo. A to zbil ti vid? Ok. Ne, Razen je bil, lega se je v chatu isti ime. V chatu ga imamo, Razen ali Razen. Še imamo še 10 minut, tako da. Še 10 minut imamo, preden neki tweetajo. Tako da, a grem še eno solo skvaj. Ma grem še eno solo skvaj, si tako hitro umrem. Itak hitro umrem, tako da. Kje si nubek, jo. Drugač folk, ne pozabiti stisniti saba, stisniti lajka, ne pozabiti robiti, tako da je ScorpLZ v item shopu. Tako da mi res največ pomen. Včasih je bil to moj glavni zaslužek, zdaj že ene 3 sezone, 4 ni. In zdaj, če bo dobra pol sezona pa to, šperite nazaj, res mi pomagate, no, če bodo pravili mojo kodo, tako da. Abi, mislim, da bo na tweetu tudi. A ne bo tweet, Abi? Če so na Twitter napisali, ali? Na Fortnite streamu bojo? Ok, pa nevermind. Pa gremo pa kar na stream, da ne bomo zamudali. Ok, pa gremo pa na stream. Jordan ali Kobe? Oba sem zelo rad gledal. Itak sta zelo podobna igralca, tako da. Fortnite. Bomo videli chat, kva bo. Tukaj je še 6 minut, ja, se pravi, lik začel se bo takrat. Tako da. Bomo videli. Rekla bi, da bi bil več hype, če bi bil na streamu, da bi bilo več hypa. Mislim, možno, sam niso rekli, da bo na streamu. Oni so sam napisali. Z tog časa. Until something big, you'll want to see this. Lahko da bo oboje, mislim, logično bi bilo, da bo oboje. Logično bi bilo, da bi bilo tudi na streamu, to je res. A je Fortnite, kaj še tweetal svojega? Nope, nič tazga. Čele, zdaj vidim. Kva sem tle pisal, 4. junija boste bili transported, kaj je to v slovenščini? Premaknili ali karkoli v experience, ki bo izven tega sveta. Tako da una teorija v zvezi z vesoljem definitivno potrjuje, no? Kva bi? A sem slep? Kva? A so še bolj nasramna? A to, ka so tle kao dal, pač da je stream. A veš, da kaj je naredil tršan video za 32, kaj je dvakrat omenil, pa eno glupo sliko tvoja. Vem, da me je omenil, ja, sem videl. Un video sem videl, chat, Kakšen video spet še en chat? Sej un video smo že videli, to smo že včeraj gledali. O moj bog, chat, zdaj me že vcerate skupaj zabi. Ta video smo včeraj že videli, no. To smo že vse videli. To sem včeraj že kazal.
te stvari. Zdaj čakamo tukaj, chat. Še 4 minute pa pol imamo. Če bo World Cup, ne vemo, chat, če 4 minute zvemo, kaj bo. Če 4 minute zvemo, kaj bo. Če 4 minute. Pa velik delay imaš, Abi, by the way. Ajde, chat, dva levela lahko naredimo, ajde. Dva levela lahko naredimo, pa bo pa že stream. Ajmo, zidete na igral do 700, ajde. Chat, un video ni nič tazga, samo pokaže, kako ima dve dodajo roko gori, to je to. Če robo že čisto stavljen. Ja, tudi barve ima zdaj že take, kot te da 7. Iste barve ima, iste barve ima. Iste barve. By the way, chat, zdaj, ki vas je veliko tle, če kdorkoli hoče slučajno udoben stol, karkoli, da ga sem naredil tudi video, razlike med gamingstolom in pisarniškim stolom, če vas to zanima. Jaz imam popust kodo per ergo Visionu, tako da klicaj ergo, chat, imate tudi linke v opisu, pa imate na gamingstol ScorpGang za 20 € popusta, pa ga dobite pozже za 340 €, pa za pisarniške stole pa mize imate pa ScorpLZ za 5% popusta, tako da boste vedeli. Tako da malo sem omenil zadnje čase, ampak ja, če kdo slučajno išče stol, se bo splačala. Za dobro ceno, kvalitetni stoli zelo, tako da. Omagam kamero, da vidim, če sem jaz napisal. Maxi, ne rabaš videti, če si ti napisal. Drugače si, ja. Ajde, folk, no, moramo iti na level 4 direkt. Še 2 minuti pa pol imamo. Še 2 minuti pa pol. V katerem mestu si bil v ZDA? Bil sem v Južni Karolini. Drugač prav, mesto sem bil, največ sem bil v Myrtle Beach, to je ena plaža. Drugač pa, ne vem, a smo, ne, pozabil sem. Bili smo drugač, pač mi smo tako, da smo 8 ur smo se v eno smer vozili na eno teko po 8 ur nazaj, sam sem pozabil že, kje vse smo bili. To bomo šli na 4. level, 100%. Evo, skimo 3 levele. Kar dajmo počakat, chat, kar dajmo počakat. Kar dajmo počakat, kaj sam še minuto 40. Deki, chill, tukaj le bo na streamu. 2020 v Miamiju. Nice, nice. Meaning that in this role, you'll hold 2 weapons designed exclusively for close-range engagements, while the rest of the slots are dedicated to heals. The Fragger loadout often includes the Striker Pump Shotgun, the Combat SMG, and then a variation of heals. The ability to clean up fights... Da bo finale, ob 7 je finale, oziroma mačkan čez je finale. Mačkan čez 7. Duo si punco, čestitka rej. Živo Mr. Labud, živo nazaj Octavian, pozdravljen. Še 50 sekund, še 50 sekund, ajmo, da vidimo, kaj bo announcement. Bomo dali takole, evo, da boste videli timer, Ajde, da vidimo. Ajde, zadnjih 30 sekund odštevate v chatu, ajde. Zadnjih 30 sekund odštevamo v chatu, ajde. Pač vi pišete v chatu. Evo, 30, 29... Ajde. Živo Lolo, jo, pozdravljen. Ok, Jošt, tudi to čestitke tudi tebi. Ajde, da vidimo. Ajde, da vidimo, kaj bo announcement, ajde. Ajde, da vidimo announcement. What is going on, Fortnite fam? Welcome to the FNCS. This is the European region. Whoa, Zeke. What's up, man? Did you forget about something? Ajde, da vidimo. I mean, I think it's about that time. Upam, da je World Cup. That time? It's that time. We can tell them? Yeah, we can tell them there's no time better than the present, and boy, do we have a present for you. Run it! Sam prosim, ne bi cheat.
Letos. Piše letos. Ja upam, da ni... Da, vse ostane tudi v redu, samo upam, da ni samo All-Star. In... LAN event. Ok, ni World Cup, je pa Fortnite Invitational. Pač ni lih World, mislim, nekak je tako kot World Cup. There could not be more exciting. An international, in-person, invitational going down. Pač invitational je. All the top players from around the world will be invited now. With that being said, we're going to be keeping an eye on the COVID situation. It's still around, and the priority is the health and safety of our players. To šele novembra. However, that means get your visas ready, get your passports ready, get your V Ameriki je ni World Cup. Ne, Abi, World Cup je bil tudi v Ameriki. Pač dobro je, da LAN pride nazaj, ne? UFNCS is going to be sick. You'll see me later on NAEs. Thank you so much. Vazik, take it away. Thank you so much, brother. We'll see you a little later on. There you go. There's your announcement, but we still got a show to do. So, this is the EU FNCS. Ok, čete, zdaj povem. Yo, SLO, pozdravljen, med bistvi, da me prihvali, ljubi za SLO, kako si SLO, hvala ti za support, pozdravljen. Ok, čete, se prav, ni toliko dober kukar World Cup. Ni toliko dober kukar World Cup. Je pa boljš kukar All-Star. Zakaj? Se pravi, zakaj ni toliko dober kukar World Cup? Zaradi tega, ker to ne bomo mogli mi igrati. Se pravi, to bojo dejansko oni povabili igralce. Se pravi, ne bo qualifierjev pa to. Je pa dober, ker bo dober za gledati, ker bo tudi tam TaySon 100%, pa te dobri playerji, se pravi, Evropejci bojo končno lahko spet proti ene isto igrali. Od World Cupa še nismo imeli LAN-a, kjer so pač igrali cel svet med sabo, a ne najboljši igralci. Tako da bomo videli, če bo TaySon tam kos še Američanom, tako da lej. Žijo SLO, žijo. Pa lej, Abi, bomo videli. Tako da je dobro, da je LAN, ampak glede na to, da so toliko nahajpali, mogel bi biti World Cup nahajpan. Ne LAN, ampak je pa boljš kot All-Star. Boljš kot All-Star, slabš kot World Cup. Tako da ja, okej. Enač, gremo še malo Words on stream. Živo, Liam, jo. Tako da lej. A veš, zakaj mi ne dela skleriti, ko zmagam ranked match v Roll of Champions? Nek bug imajo baje, da ne dobiš. Pač jaz sem odigral tako 8 ranked matchov, pa mi piše, da sem jih sam 5. Tako da ja. Tako da ja. Ej, da grem na playlistu od Monster Cata, mi zdaj bolj sede, ko kartele čiščil. Ja, takola. Boljše vprašanje je, če bodo Američani kos TaySonu. Ne vem, lej, bomo videli. Bomo videli. Marinko, kva je napisal? Ajde, še 3. Pa gremo direkt na level 7. Čeprav, a je to že dosti, da se skipamo 3 levela? Fak, nisem zihar. Daj kamera gor. Zakaj, čet? Tukaj lepo, vse v redu. Kada rabite levo spodi videti, kjer je 2 sta dubla? Skupaj sodelujete. V redu je. Skor, ta se Slovenci, zakaj pa ne živi v Sloveniji? Drgač živi v Sloveniji, ampak trenutno za tale FNCS so vsi skupaj s Quizijom, pa Trulexom, v tej hiši, ki ima Gala sandala nekaj čez. Drgač pa živi v Sloveniji, ja. Če bojo ta bug popravili, Gal, mislim, verjetno bojo, a ne, sam ne vem kdaj. O, živo, Žana. Nima veze kripto. TaySon ni več v bootcampu drugače. A ni več v bootcampu zdaj? A je že konc bootcampa? Aha, on je šel ven. Aha, okej. No, dobro, to nisem vedel. No, zdaj je pol že nazaj v Sloveniji.
Ne, samo on je šel za grence, jaz je to zdaj le grenc. Kako kaže TaySonu, 17 točk zadaj za prvim mestom, on je na drugem mestu, Kinzel kaže večkrat slabše, včeraj je sam eno dobro igro odigral, ampak še vedno ga lahko mod pridem na top 10, tako da lej bomo videli. Ni več v bootcampu, kaj se je Sturlek sem skril, kje se pa to zdaj spet slišal? Zakaj G-Shark? Ne da se mi učiti biologije, ampak se ga moram. No, pa se kar uč. Ko je TaySon star, ne vem, a je že 17 TaySon ali ne chat? Živa Francek. Živa Wormlord, jo, pozdravljen, pozdravljen. Ok, vse je fake chat, vse je fake. Če slučajno niste dojeli. Če slučajno niste dojeli. Drugač, prijem se bo začel tale turnirček, bo še kar trajal. Na ponati je 15 čas šele. Tako da... A polet bo 18. Aha, ok, pa bo že kar 18. 35k, čestitam, hvala ti Dead by Agent. Jep, če danes bo dosega 35 virov, let's go. Ampak tukaj se ne ostavimo, tukaj morate še vedno stiskati sabe, shareat stream. Morate me tudi followati na Instagramu, chat. Na Instagramu imamo še enkrat manj followerjev, kot tukaj sabov. Tako da, na Instagramu tudi, če so kakšne giveawayi, so načeloma vedno preko Instagrama. Pa če hočete tudi malo videti kakšne slike, tako kak grem kaj drgam, kaj ni v zvezi z gamingom, Instagram. Na TikTok moram spet začeti objavljati. Malo sem nehal med, zato ker folk na TikToku je prizadeto glavo in bedarije pišejo pod komentarje, ampak lej, to moram ignorirati, uploadam na TikTok video, ne gledam komentarjev in to je to. Tako da ja. Veš, kjer ga smo vsi pozabali, kjer ga varinko? Kjer ga smo vsi pozabali? To folk, caj igel chat, imate tudi v opisu link do mojega Instagrama. Dajte me še prosim tam followati. Da mi res pomagate. Da mi res pomagate, chat. 1 milijon prize pool bo. A to novembra, abi. Na Force Jarja. Ja, neki je igral to sezono, neki je prišel enkrat do finale, drugač Marinko. Aha, ok, se so tle. Today is the day we've been waiting for. Legends Landing Island code. To je fajno zdaj tu. Competitive in person, the FNCS. To je v bistvu FNCS Invitational. Bo v North Carolina, bla bla. Detalje. Aha, se pravi, 1 milijon je. Duo, single lobby. To je 50 duotov, abi, če je single lobby. 50 duotov, duoti bojo. Pa Invitational bo, pa 1 milijon je noter. Koliko zmagovalc pol dobi? Ma ne, Juško, to je slabš, če skloš konta, to je res slabš. Gal, ne mene sprašujete... Čet, ne vem, zakaj vi mene sprašujete, kdaj bo kakšna igrca popravila kakšen bug ali pa kdaj kaj pride. Jaz ne delam za te igrce, čet. Jaz nisem developer, jaz nisem tam nič, jaz sam igram te igrce, vem isto, kaj vi. Kdaj me čist preveč vprašate, kaj pojma nimam. Ko ne sem, kdaj bo en bug popravil v igrci. Tenze, jaz bom invited, 100%. Koliko je zdaj le price? Tiska danes zmaga, dobi 150 virov, vsako duotu. Se pravi, če TaySon zmaga, dobi on 150 virov, pa čapih 150. Ena črka je fake, chat. Kjera je fake? Fake črka je... A je fake, A je fake, A je fake. A je fake, chat. Kako je šlo Benji včer? Benji ne gre dobro. Kaj nisi šef vsake igre? Ja, to ne smejo vedeti, no. Ampak tudi, če si šef, še vedno ne veš, kdaj bo kakšen bug fixa, ne veš, to imajo developeri čas. Evo, sklas smo 700 lajkov, ajde. Kaj za drugo mesto? Za drugo mesto ne vem, koliko je. Isto veliko, no, ampak ne 150 virov. Abi, bom pogledal DM, evo. Ok, abi. Kva?
Jaz sem čist zmeden. 100 jurjev je drugo mesto, okej. 100 jurjev je drugo mesto, chat. 100 jurjev. TaySon je drugi, chat. TaySon je drugi. FNCS bo čez... Ne kaže še. Ene 15 čez je ponovno. Ene 15 čez. Zmaguje pa Veno pa Aqua sta za enega na prvem mestu. Mongrala ni. Mongral za nič. To so sploh ni nekaj igral. Kaj je fora, da je Mr. Sage livo 100 tips? Ni livo, ampak konc pogodbe je imel. To sta dve različni stvari. Pa Niko, kva speva šalo? Lega tenza. Kao što vidi da to igraš? To lahko, samo v chat morate pisati. V chat morate pisati. V chat morate pisati. Če on zmaga, ima sam še 50 jurjev, pa je na milijon earningov. Insane, insane. A je luša punca? Ne. Lojno, kva ga delate. Kjera črka bi bila? Se pravi, B definitivno ni fake. E tudi ni fake, S tudi ne. Dvojneva tudi ne, X tudi ne. Z je po moje fake. Po moje je Z fake, chat. Po moje je Z fake. Predvidevam. Predvidevam, da je Z fake. Zakaj chat? Vem, da ste najstniki stari 13-12 let, eni, pa da imate ful radi besedo seks, ampak kakor vidite, najmanj črk so 4, ne 3. O moj bog, ej. Obsedeni najstniki. Ne moram verjeti. Ajde, daj da nam bo izpadal, no? Biggz, kjer lojga Žan, no? Alo, kaj pa to 35 tirov, bravo, hvala ti Zoksi, končno smo na 35 tirov sabo, chat, let's go. Gremo na 40k, chat, kot gaming only channel, bolko ne? Let's go, let's go. Kva, aja, Mariko, a to da Abi ne gre, ja ne vem, Abi sploh tle gorni, ne vem kva dela Abi. Nekaj ne gre. Nekaj ne gre. Chat, še 10 minut, preden se začne, še 10 minut. Aj, gremo na naslednjo. Abi se ne da. Ja, izgovori, Abi, izgovori. Izgovori, Abi, izgovori. Evo, zdaj je že dala prvo, Division. Sprav, fake črka je... D-I-V-I-S-I-O-N, Division. NO je fake. NO je fake, to je to. Ne, čak si sam NO. Čakaj, kva? M je fake, M je fake. M je fake, chat, M je fake, 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 M je fake. M je fake. M je fake. Abi, ti imaš delaya 20 sekund! Jaz sem povedal, da ima fake že ene 40krat preden si ti napisala v chat. Chat, rajš refreshite. Ajde, no, morate še v Gant, halo! Gremo! Vision je že! Okej, končno. Končno ste nekaj ugotovili. Zdaj smo še že naprej, chat. Na kjer level? Kjer je to? Tukaj mi je 11. level. Koliko imamo rekord, chat? A imamo čez 20, a ne? Rekord. A res tenza. Ne vem zakaj. Danes se mi zdi, da imate res vsi večji delay. Malači, ne rabaš spamat, vse mi je. Kaj bo Valorant? Danes ne. Danes gledamo finale, chat. Chat! Tale words on stream je samo angleške besede štejo, ne slovenske. Samo angleške. Samo angleške besede so tukaj, chat. Ok?
Samo angleške. Napišite ok, ko to slište, da vidim, če ste zastopali. Ja? Ni se začel chat. 8 minut je še. Ok, ja. Zdaj imam pa eno skrito črko, pa eno fake chat. C-A-P-E. Se pravi, N je fake. N je fake. N je fake. N je fake chat. N je fake, pa R je skrita črka. R je skrita črka, N je fake. Ja? R namest N. Recap, logo Filip, no? Pametni. Nice, chat, ajmo še. Nice. Skoro smo šli na naslednji level, let's go. To je to. God. Loga tenza, no, Pacer. Sam še 2. Don't stay on fire, chat, don't stay on fire. Roko sem prebral. Chat! Jo, zdaj vidim, da eni tudi ne zastopite. Eni kar pišete rape. Lej. Tako deluje chat. Na začetku so vedno une, ki so se prav, sam še na A je lahko zadnja. Sam še na A. Ja? A vidite, kako gre po abecedi? Tukaj je C. Tukaj je R, tlej že vse bilo zaseden, to pomeni, da nič več ni na R. Ja? Ja? Ok? A je to teaser, a je to leak, G-Shark? Imamo že 6 minut. Oje, chat. Če pridemo zdajle, če pridemo zdajle do konca tega, do 900 lajkov, pokažemo prvi teaser za novo sezono, ba je. Je likan je teaser, ampak to bo itak Epic Games teaser. Tako da, ajde. Ba je bo to Epic Games teaser, ampak mi ga bomo mačkam prej videli, ta teaser. Tako da 900 lajkov, ajde. 900 lajkov pokažemo teaser. Ampak do konca tele, tukaj imate časa, da pridemo do 900 lajkov. Ajde. Do 900 lajkov treba, lej. Noodles! Kjer je pol fake? I je fake. I je fake. Pa E je skrita črka. Se pravi, E namest I-ja, chat. E namest I-ja. E namest I-ja. Ajde, folk, stisnem morate like, 900 lajka, da pokažem teaser za novo sezono. Ajde. Baje je pač likan, ampak bojo to tudi oni tweetali, tako da ukratkem. G-Shark, tiho. I je fake, E je skrita. Evo, ajde, sam še 99 lajkov, ajde. Da pokažemo teaser. Če, da gremo na naslednji level, alo, morate še ugotoviti, halo? Še ne 2 rabite ugotoviti, maybe 3. Čet, prosim ugotovite. Prosim. Ne. Še ena! No way. Zgubali smo, chat. Zgubali smo. Ok, dam vam še 15 sekund, da pridemo vsaj do 850 lajkov, da pokažem prvi teaser za novo sezono. Ajde. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Evo, lih, ampak vse naprej lajkite. Ajde, da vidimo chat, čakaj. Da najprej jaz vidim. Sprav, to je prvi teaser, ki je bil poslan ali Eju od Epika. Tako da... Stvar ni več razga posebnega v bistvu, ali? Pač to ni Tado, to ni v bistvu... Ni v bistvu spoil, ker to bo Epic teaser. To bo Epic teaser. To je prvi season teaser, ki ga bomo dubali od Epika. Samo oni so pa je ali Eju prej poslali. Čaj, zdaj moja kamera je tamle, čaki, takole, evo. Se prav... Ne vem, kaj ne bi ta teaser bil. Verjetno bojo 4 slike, ko bo pol vse ena slika, a ne? Nič tazga... Kaj bi to bilo? Tole je... Fuck. Ej! A je tole... Chat! Čakaj malo. A vidite tole tle, a ne? Tole zgleda kakor 2 otoka. En po drugem, to je pa 0 point. A vidite, kako smo zdaj chapter 3 mapa, a ne, je bila pod chapter 2 mapo, ki se je obrnil. To mi tako deluje. To mi deluje tako, ampak kaj več iz tega pa ne znam razbrati. A ja, se je 0 point, kaj isto je tole. Tole v Zunike je bilo, to je bilo isto z chapter, le čaki. Chapter 3 season 1. Čakaj, zih bo na... Ne, chapter 3, ne ena. Čaj, kje je... Chapter 3... Čakaj, bom dal Fortnite... Chapter 3... Čakaj, hočem najti tu na sliko, chat. Kako naj dam? Kako naj dam, da bo najdel... Upside down, se vem, da je tako v Stranger Things, ampak... Evo ga, isto je. Isto je, chat. Isto je. Realno. Isto je. Ok, imam tamle to sranje, čakaj. Takole. Isto je, chat. Isto je. Pač tale del je isti. Pač to ima nek... To je edino, kar vem. Pa tole je itak 0 point, kot tle vidimo, a ne? Sam ne vem pa, kaj bi to pomenil zdaj. Kje je puščica za ludeka? A to? Ma to ni nobena puščica za ludeka. Chat, kdorkoli upa, da bo stara mapa nazaj, je delusional. Kaj je slovenska beseda za to, abi? Če si bil na veselici, jaz ne hodim na veselice, slal. Narobe je obrnen? Zakaj? Pa chat, kdorkoli misle, da bo stara mapa nazaj, ne bo nikoli. Ko mi zdaj smo novo mapo dovolj, to zihar ne bo, ne skrbeti. Ok, a si začel. Začel se bo chat. Oj, nič! Takole! 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 Chat, najprej tole, od včeraj. TaySon 17 pik v zadnji. Samo 17 pik v zadnji, da smo v zadnjih 6 iger, kdo bo zmagovalci, kdo bo pobral 150 jurjev. Tako da gremo vsi gana v chat za TaySona pa Kinzla. Kinzla za enkrat mačkan v zadnji. 23. mesto, ko gana za Kinzla pa TaySona. Gremo v igro številka 1, pa damo member only chat, da ne bo nobenega spoila. Gremo na member only chat. Evo vsi gala. Evo ga, prva igra, ajmo! Aquamino, morda čim prej umret. Zablodan, ok, abi, zblojan, I guess bi rekel zblojan. Marinka, hoče zgubiti moderatorja. Evo, Clown pa Refsguard.
towards the back end of yesterday. Oni se tukaj kontestajo. Over here, just towards the west of the Bugle, Siren and Asvi below them. Who will come out on top of this fight? Clown pa Rezgarca se odloča, da ga da stran, sicer sta zelo low, a ne tako da logično. Battle damage right now, opting to try and get away. Kdo vse so umrli, nisem videl. Getting a bit too big for his boots, overstepping his line, getting taken out. Okej, iz Sleepyja. Čakaj, kdo je knockal tega lga? Iz Sleepyja eden. A rocky start here. Da ga je Andreta knockal. Živalja, jojo. Pozdravim Biggz. Že oporan. Zdaj da imamo memberja, lahko pozdravim. Te dva zdaj dipata. Samo morata paziti. And we saw game one yesterday wasn't necessarily a reflection of how that day would go out in terms of the teams who were able to do well. You know, it does take time for some of these teams to get into their rhythm, but ultimately for some of these teams, especially if you're higher up in the standings, TaySon gleda to, da je še živ, verjetno itak preživel off-spawn. Zdaj bolj ne vem, aj TaySon contestant tam, ja, ne, od Vikota je contestant na drugi strani TaySon, ne? Ka Benji je začel landat v tilted pol včeraj. Pozdravim Domzi, tebe nisem videl. Mogoče bomo končan šli pod zemljo. Malo z vesoljem bo nekaj povezan Domzi. Po moje, no. Ej, Aljosu, včeraj je good luck delo, tako da. Pa tudi, če pišemo nesrečno, až pa folk ne ve, a imamo to ritual ali ne. Se pravi, Flovis je solo, Mapi mu je že umrl. Full folka je mislil, da bo ta podasaj pa snezi med top 5 bila. Zaenkrat ima kaže zelo slabo. Za tiste, ki drugače ne veste, TaySon landal Collider, podasaj je low. Evo, okej, nevermind, vsem sta ga ubila. TaySon landal the Collider, Kinzel landa v Shifty. Ne, ja, v Shifty. Kje si face Kuruza, kako si? Skoro smo že na Jurija Lahko, let's go! Insane! Mer sta še imeli Buka na 3. mestu, včeraj sta bila še vmes enkrat prva. TaySon zaenkrat še nikoli ni bil prvi. Njegov najboljši placement je zdaj drugo mesto, to kar je lih včeraj zadnjo igro prišel. Evo ga TaySon. TaySon ima en launchpad, bolano dobre hile. Tu dobri metki. Sam Surge morda je, TaySon pa Champions nujno rabta med Surge. Aqua, Veno. Da vidimo, one dva ne smeta dobro odigrati. Včeraj sta full dobro igrala, chat, vse do zadnje igre. Včeraj sta bila 8. prvo igro, 8 sta bila, pol 3. pol zmagala, pol 4. pol zadnjo igro sta pa fulhma umrla. In če zadnjo igro ne bi toliko slabo odigrala, bi bila v spredi tako za 60-70 pik. Kaj je Biggz napisal? A ne bo ponovljenega gema zaradi Savagea včeraj? A Savagea je ven vrgal včeraj, ali kaj? Ma veš kaj je? Če enmu game crasha, ne morajo kar celega turnirja restartati realno. Zato ker to je en player v primerjavi polka uničaš 20 folka dobro odigra, 10 duotov dobro odigra, pa jim uničaš to, veš. Ko uničaš 10 folkom igro, v primerjavi z enmu. Če več folka ne pride noter, pa to ponad pol restartajo. TaySon je bil včeraj vse game je top 15. Ja, sam ni bil pa tako konstanten, kot kar Veno pa Ako, ona dva sta bila med top 8 vse igre, vse do zadnje. Vse med top 50 je tudi insane. Savage pa Jabko tudi nista neki dobro igrala včeraj. One dva sta sem landala zdaj. Ona dva drugač landata v Jonesja, lahko da sta že rotirala, maybe. Dober SMG je dobil, nice.
lost time. Boo back in Fury. Interesting because they're a team who are revered a lot of the time for their fighting ability. Haven't quite been able to translate that, and so we'll see if they can maybe hit Čekaj, some ima da te še zmer vzaj dva playerja, ja, hard-hitting Maja. shots today. It's the best time to do it. Best time of the season. Last day of the finals when everything. Yo, Jans, VFX pozdravljen med biste, dajte membri hvala ljubi za Jansa, hvatili ga za bot, kako si? Pozdravljen. Action going on. Dajte membri hvala ljubi za Jansa. Rok pa, pozdravljen tudi ti. Pa zdaj, kako TaySon kaže, prva igra danes, zaenkrat je na drugem mestu, 17 pik za Ako pa Venatom. What are some of the key things that teams must do? What are Cafe and Melody doing right now to ensure that, you know, the rest of the game goes well? Well, the big thing, right, is in terms of just any basic Fortnite. Že od takrat, jo, pozdravljen. Right, you want to acquire a loadout, get your loot. We had some brilliant content pieces around, you know, the loot that teams will try and the loadouts teams will try to acquire. Aga, Chico Trulex. Once you loot, you want to Chico, ne vem zakaj, okej, mata šilde, sam pa čišče itak search pa to. Now, we just looked at Chico Trulex. We also looked overall at, you know, Cafe and Melody, how they're going. Their counterparts, Seti and Cammy, also really interesting with them overall. Poran, zakaj me moraš stokrat tegati? Reese on the sidelines looking at exactly what goes in. Ma, G-Shark, ne bi lih rekel, da se vrača, ampak vsem zelo dober, ja. Kdo na to member? Urban, Peter, ne pozdravljam tudi ti. Member, dajte hvala ljubi za Purana? Ja, za Urbana. Hvala ti legenda za support, dajte member hvala ljubi za Urbana. Pozdravljam med biste in pa Anžejo Mrzelje nazaj. Bršo tudi med biste, tako da dajte še hvala ljubi za Anžeta, lepo prosim včeraj. Pozdravljam vsi v bistvu. Hvala ti legenda, hvala vam legenda za support. Pozdravljeni. Hvala vsem res, ker retujete membri. V juniju bom pa naredil memberton in po temu membertonu, cel junij bo to trajal. Julija pa pol probam zrihtati SLO igra, okej? SLO igre bojo verjetno potekale zihar kaj v zvezi s Fortniteom, kaj tazga, ki ne vzame skilla, pač building skilla. Roller Champions bi lahko bil turnir. Kakšen roketik? Bomo videli. Ja, še Max je tudi bršo med biste, zdaj se mogo pa tu uporabljati, ker me nočeš pozdraviti. Max, hvala, da me nočeš pozdraviti, če si leče četno biste, drugač me pozdravim, Max. Daj hvala ljubi še za Maxa, pozdravim zdaj med biste. Že rok. So essentially, the rule is deal damage or get dealt damage to. We've just kind of alluded to it multiple times. Vse mora biti poran, what do you mean, ne? Živa Nixon, kako si? From the second to third, and then onwards from that, there's one at the fifth zone and one at the seventh. Tenza, nekako upam, da meni v glav strelj. Jutri boste videli v novicah. Skor pa v Mengšu nekdo ustrelil. Hater ga je ustrelil. V Mengšu je en strelil, čet. Danes ali včeraj, se ne vem. If you can get an elimination, you're going to get an elimination as well, right? You know, the profit Ja, that you Poran, get ja, from ja. that is, of course, going to be Malibuka significant. Merstar še vedno tukaj, isto Veno pa Aqua. Ultimately, you want to stay above that Storm Surge line in your pursuit to getting Jaz samo upam, da ima later TaySon phases of Surge. the game. Včeraj je imel samo eno igro nekak problem s Surgeom. To je bila, mislim, da prva igra. A včeraj je bilo, aha, okej. You specifically, Levin, predicting this team. Če mi je dober aim. Ne vem, ba je blok zadev. And the things you've seen in day one, how do they kind of Veno je dobil kill. To ni dober, to ni dober. Expectation. Da Veno dobi kill. This is a team that very much doesn't have problems with Surge because they are so effective at dealing damage. They are such prominent Hen je fighters. spet They have dead. silly aim. They understand Henu pa relatively kvizijo good positions, and so zmagovalca on Surge, prejšnje when you sezone get allowed these ne guys gre to ima get neki to dober. endgame, they are one of the Evo, most TaySon, dominant teams Chapix. in Fortnite history when it comes to their ability to get high elimination. Še games. minuto We saw that yesterday as well, 20 where preden se pokaže Stash Surge. had, what, a 12 elimination game by himself, right? Of course, these guys, you know, they do heavy damage. And yesterday, I think things sort of played out how you'd expect. Ne ima Čepik, tudi kakšen pad, ali ima ta sam en pad zdajle. They have, and so sometimes they might not get games. They can play out. Meni da bi ti boti dal Surge, četo. Ko je bilo to broken. Tam ga je en tagel, okej, okej. To je insane. To je insane, holy. To sem jaz enkrat naredil, ampak dejansko veste, kako ustalite takoj, da prijete točno pod tem kotom. Do semle. Insane rotacija, insane. Veno pa Aqua ful dobro igrate to sezono. Okej, Biggz. Zandy pa Joe. Ej, ta Joe Unke je igral iz Benjijem pa Savage'em triote. Ne.
A z Benjijem trijate, z Benjijem je igral, ja, ker Benji še ni bil Savage'om takrat. Vmes. Ali je hajđal? Jutri greš na izlet v Celje, Juško. Zakaj greš pa v Celje na izlet? Yeah, of course, the Geysers are an interesting form. I think where we're sort of moving into the deeper stages of the game as the second zone will start to sort of close its way in. It's going to be harder, right? All these players populated in this southern area makes it so difficult. Joe od Venata. Aha, okej. Ja to praviti sem, da vidim, kjerkoli je najboljši. Mislim, to sta zihar praktisala, ne? Najboljša rotacija možno. Logično. Scrum pa Hellfire below Surge za 87, 123. Mata sicer še minuto 40, da naredita Surge damage. Juško, v chat napiš klicaj Storm, da ScorpGang BOT v chat napiše, kaj je Storm Surge, da pol kloka prebere. Tisti, ki ne veste, kaj je Storm Surge. 2, 3, 4 AR shots to just get ahead of the line. But usually, what's the number that's good to have on threshold at this point? Well, you want to be aiming to be around. Wow, ten za toxic do Juškota. Idem da pišem fisko, vprašam sem slabo, imaš to easy, deki. A kaj veš, kako na enej poteka IVNCS? Unika so prvih ne poznam. Vem, da je Buga pomeral, vem, da sta tretja, ampak sta full v zadnji od prvih. Oni prvi so kar dosto spredi. Kje si Paysafe? Drugač, Max, tebe se res v chatu navit, veš? Da si dal ta message. Noč nisi še napisal takrat. Save it pa Javko se fajtata, ker sta bila v Surge. Lepo je tukaj le dobil Surge tag. Zdaj bo ta above. Ampak realno rabta dobiti te 2 kila, če ne je to za to igra od njo. Ker ima ta full damage zone in vse. To je že GG, no. To so že scuffed vsi teli tle. Map is pulling so far down right now in terms of the zone. Half of it is already just in the southern water. This is a very irregular, far distance for people to travel. I don't even think Savid predicted he'd be inside purple skies right now. A to govoriš za Savida, Jans. Evo, okej, Koksa so dubal. Javko je low. Savid je 1v2-ju, ne? Ja. Dubal je launchpad. Čak, še en tim je tukaj. What? 3 timi so tok damage v zonu. Holy. No, moram reči. Čak, Kvizi je bil tle. Zdaj je Hem proti Savidu. O moj bog. Malibuka je dead, to je dober. Malibuka je dead, chat. On je na 3. mestu, takoj za TaySonom. A je Merstaš tudi dead? Hen in Savid, oba sta dead, noben od njih ne more prežeti tega zona, ni šans. Ni šans. Jo, Urban! Hvala ti legenda za 5 RD srčke! Za Urbana v chat. Jo, Skorpička, kaj si legenda. Ej, super sem, kako si ti, hvala ti legenda za 5 euro, insane, hvala ti res. A Merstaš je tudi dead? Nice. Jurija Lahko, chat, še to, let's go. Samo Surge je promočen? Ne, čisto redo je, Surge mora biti koliko je. Nova vadil živa. Koga sta ubila? Čak, sta Malibuk? Ne, aha, evo, tukaj je Malibuka, pa Merstaš sta tukaj umrla. Evo, Merstaš dead. Nice, to je dober za TaySona, to je dober. To je zelo dober. To je zelo dober. Urban dobil brata. Ja. Benji je v lobiju, a je že umrl. Kinza smo videli, za čist malo, evo ga TaySon, Chapix. Ne vemo, kaša srča. Kinza je dobil kill, nice, nice. Let's go, Kinza, let's go. Oj, TaySon pa Chapix imata dober spot, če pride sem zone. Čak, TaySon nima več launchpada. So prav uporabila sta launchpad. Ja, Aqua veno mora slabo odigrati, saj še eno igra vsaj.
They go down, Tole bo še zanimivo. but that's not going to be Aj Tomas HD mrtev, kaj je tripan tukaj sam. Ne, Tomas je še živ, okej. Tomas je še živ. Catch up if you sit currently 4th or below. A res zupi. The two teams. Sploh ne vem, še enko ne vem, če sem gledal. Ko je Kinzal star? Kinzal je pa že 1.19 po mojem. On je že maturo naredil lansko let. Tako ne more pulat. Hoče pulat. Doing his best. Just walk up. Čist bliz At ma. that point you do. Right? At that point you do. We've all experienced that at some point playing Fortnite. You just can't quite get the loot you're trying to harpoon in. Ajde, da vidimo. Naslednji search bo do 50 playerjev pol. Ko se naslednji krog, ne, ko se ta krog začne zapirati, se pojavi naslednji search, če se ne motim. Mislim, da je bil Kinzal zlati maturant, ja? Kaj, Kinzal je dobil 2 kila? Nice, okej. Maybe je to dobra igra spet od Kinzla po dolgem času. Včeraj je sam eno dobro odigral. Pa zaenkrat je 23. mesto, Tomas HD je knockal enega. Za Tomas HD upamo, da čim slažje odigra, ker je dropal TaySona. A res zupi, okej, okej. Prva igra danes, drugač pa overall 7. igra. Čakaj, a sta Čejks pa TaySon dubla kill tamle? Max, sete vid. Can be for a team if they've had to travel a long distance. Of course, the southern zone is their home zone. It's a zone that they should Veno Aqua imata en kill, imata launchpad. TaySon je dobil kill, nice. To je to. A brilliant display of mechanics. 2 kila za TaySona pa Biggza, kar pomeni, da sta zdaj še 14 pik v zadnji. Yo, PaySafe-om poznaj tudi za same, ne vem, hvala ljubi za PaySafe-om, ja. Kako si PaySafe-om? Hvala ti, Ringa, za port. Kako si? Veno pa Aqua sta prva. Biggz, TaySon porabljata še en launchpad, ko morate iti naprej. But they'll be able to get in unscathed, and that's asking for the best. That's exactly what you need to see. Yeah, they play. Pa poznam tvojega prijatelja Erosa. Eros, pozdravljen, kako si? Ziger si večja legenda, kaj pej za nej. Čak, Veno je še en kill dobo. Nevzmester je dobo nok, to je od Kinzla duo, tisti, ki ne vete. Nice. Right now, too, Pena going down, Aqua Vino. Don't want a repeat of what happened yesterday near the early games. Him and Vanya were just rolling in and doing absolutely big damage on the entire server. Andretta and Kiko here too. Haven't seen too much from them overall on day one, but looking good so far right now. Yeah, you can see they're 57 below, and so that's why Andretta was sort of almost over peaking, right? This big wide edit open, just to try to find some sort of an opportunity to deal that bit of damage. Now though, prioritizing getting to Čez 10 minut bom sam za kosom odpadel, dnes oče pomagal odnesti radiator, okej? Bodo saj to detle, a? A sem kaj zamudil zdajle? A ne vsi je dobil sam finish po moje, Domzi, sam finish še dobil. Predjam. Ka prej bil sam knock. See RojXs and T-Chips as well in the same kind of position. Why are people fighting? It's because they're down on Surge and that lightning is striking. You can out-heal it a little bit, but the next damage will come in the next 5 seconds. It's Thomas HD Trooper and that RojXs Če Surge ga bo ubil zdajle. T-Chips is now down. No minis up for RojXs either. His final shot will not Veno je dobil še en kill, chat. That's a lot of loot, a big refresh še en kill, okej, Domzi. so far. Thomas HD, Aqua, Slaba. and TaySon, all finding bodies worth of loadouts and mats. They're all prepped up for different layers of this endgame. Tvojega postera Pepija, če vzam, kdo je to? Pozdravim, Pepi. Have brilliant setups now. A launchpad being used for Thomas and Tripp, and they had the vault this game. It's why they have these pads. And now prioritizing getting that position. Zaenkrat tako pa Veno dobro igrata, če to igra. Nisem presenečen, no, ampak ne smeta dobro igrati. Evo ga, Kinzal tamle. Kinzal je šel že za 3 spote naprej, to igra, zaenkrat. Tule je Ščiko še vedno živa. Seti Kami. Rifty picking up Zara a little bit, Flodax back in the game. Kemi and Sunny so far have just been riding the tide. Amo si je tela igral do Jura 100, ajde. Ta ste igral do 2 Jura Lahko, ne sam Jura 500. So s preceno. Do na hajt, Janis pa Vortex na hajtu, če pulata zon. The question is though, right, if you're them, do you stick to your guns, right? Do you stay Kaj true to TaySon? what you know, what you're comfortable Kinzla with? vidim. We know they're not a team
Aha, TaySon je čisto na drugi strani, okej. Oje, Nova je pull v balkone zone iz hajta. Čapik se dubo nok, nice. Let's go. Dubo je še finish, to! Še en več kill za Čapiksa pa TaySona. Sam Čapik se low. TaySon je low. Ne, Oje, šesta živa. Vino pa Aqua ju tle prešarata. Komi sta buff search. Nebs je dubo en kill. Matija, pozdravljam tudi ti. Tole bo težka zdaj za TaySona, prosim. Prosim, preživita. Aqua, Vino sta mačkan splitana. Mata 2 killa, TaySon ima več killov, sam. Ne vem, kje je zdaj TaySon. Ana's dead, Vadil je tu dead. Nebs je nokan. Tako da Kinzel je zdaj solo. Kinzel je solo. Kinzel solo. TaySon je v spodi, s Čapiksom pa mata full HP. Nice. Vino Aqua na hajtu. Ne, Thomas je mrtev. Zdaj je pol pomeni, da imata TaySon pa Čapiks velik killov. Nujno rabita velik killov, ker Vino Aqua lahko tole zmagata, ker imata hajt. Evo, TaySon je dubo nok. Gre na finish. Ni pobral mecov. Ampak hitro mora rotirati naprej v zone. Čapik se je dubo še en kill, okej, nice. Jan is dead. Yo, Eli hvati za, pozdravljam ScorpGang. Kinzel še vedno živ kot solo player. Fajta se, tukaj je z Novotom. Nova je ubil Kinzla, škoda. A vsem, dosti solidna igra za Kinzla. TaySon je dead. Čapik se solo. Čapik se dead. TaySon, Čapik sta bila 11. Tole bo, ne vem koliko sta imela killov, ampak po moje bo ta imela Aqua pa Vino zdaj še večjo prednost, kar pre to igro. Skrajne tukaj le. Aqua Vino zmagala bo ta. Oziroma vsaj top 3 garantirano. Pa še 2 killa sta zdaj na dubla. Kje si Vojksi? Kami bo tam na dead, mogoče ne. For the next shot, turns around, big pump. After that, another, the third one connects. Vajke, unke je bil včer full killov, čet, ki je bil prvi po drugi igri. Might just be deja vu in day 2. He is hitting shots like never before. But can he continue to do it? We've already seen him. Aqua Vino tok dobro igrata, chat. For him to now hit a bunch of shots again. Seti doesn't have Kami. Kami has gone down. The med mistructure. Seti dead. That might have cost him. The moment he turned around, he got bomo videli, kakšna prednost bo, chat. Ker imata 4 kile. Koliko sem imela TaySon pa Čapik killov? Več kot 4, ne? Triple and drop on a low. Trying to focus Vanjak, but one shot missed, 1 second. Overuses big damage straight to his dome. Tole je srečo, 6 HP mu je ostalo. 1v2 za Aqua pa Vino ta, imela bo ta 5 kill win, 5 kill win. Looking to drop down, they have to take off Tripper. This man has clutched in the past. He's Ne, ni šans, da to klača, nemogoče. Ne more tega klačati. To je že tretji win, chat. Tretji win od Aqua pa Vino ta. Chat, vsi GG so, chat, ajmo, vsi GG so, chat. Zdaj moramo pogledati lestvico. Vsi GG so, chat, pa folk, zdaj, ko bo nova Fortnite sezona, ne pozabiti uporabiti kode ScorpLZ v item shopu. S tem je res full pomagate.
To je, s temi lahko najbolj pomagate, da uporabljate kodo ScorpLZ, ali pa če kupite stol, lahko pa regularno kupite z mojo kodo, dobite popust, s temi tudi pomagate, pa tudi vi imate popust in tako naprej. Ampak hajde, folk, da vidimo, tukaj moramo iti, pa gremo na, kje je ono, tole, evo. Veno Aqua na prvem mestu 267 pik, na drugem mestu TaySon Chapix 234, 33 pik sta zdaj v zadnji, chat. 33 pik sta v zadnji. Sta v spredi še za 50 pik pred tretjim mestom, kar je zelo dober. Ampak, to je tako. Veno Aqua rabta eno igro, tako sta bodi igrati kot včeraj, ta zadnja. Prav, TaySon Chapix prijeta zadnja. TaySon Chapix sta bila zdaj 12 s 5 kili. Pa zaenkrat tudi to je dva dobra igrata, ker sta bila vsaj top 15, ne? Samo ne, če bi tole igra mrčka naprej prišla, bi bilo god za njo. A glej, bomo videli. Ajde, gremo do Jurija, 200 lajkov, zdaj, če vsi stisnete like, ajde. Hej, če, drugač, by the way, to ful premalkrat promoviram. Svoj Instagram. Ja? Ajde, imamo 13.700 followerjev, ne vem, koliko vas ima Instagram, pa da me ne followa, ampak dejte me, prosim, followa, dejte klicaj Eagle chat. Klicaj Eagle chat, pa dejte followat, lejte, tukaj objavljam tako malo bolj z real life stvari, ne, da malo več vete, tudi giveaway so tukaj. Tukaj le sem imel challenge, da 30 dni vsak dan telovadam, ta challenge sem naredil in sem shujšal 5 kill, tam nekje. Še vedno moram shujšati naprej, ampak ja, tako da bolj mi pomagate, če followate moj Instagram, no, tako da boste vedeli. Aleksander Hiktaler, kakorkoli prosti, ker ne znam zgoditi tvojega prinka, ampak poznam skoraj, hvala ti sam. Hvala, drugače sem se začet, gremo do 40 videov, do 8 lik, do 35 videov, tako da, let's go. Ajde, drugače na TikTok bom spet začel objavljati klipe, imam ogromno klipov starih, tudi od Valoranta pa to imam ogromno klipov, tako da moram to malo še objaviti, tako da ja. 10 kill win, TaySon zdaj, lej, pa mi bilo, če TaySon dobi 10 kill win, to bi bilo res god, Ok, imamo zdaj 3 minute 40, tako da gremo eno vrdzon stream. Tacajt me lahko followate, chat. Tacajt me lahko followate na mojemu Instagramu. Imate link v opisu, bom ga zdaj še po spamu v chat, ok? Ker Instagram mi res full pomaga, isto pač pri sponsorjih pa to, tako da res bi vas prosil, da me tam followate. Mislim, da nisem nadležen na Instagramu. Tam vedno objavim story, ko grem live, načeloma, pa, oziroma kdaj bom live, kdaj bom naslednji stream. Pa pač te IRL stvari, no. Čakaj, idemo da odkolam. Grem hiter na VC, chat, ok, grem hiter na VC. Čakaj, tole bo te hiter rešil. Damo na autopilot, evo. They're moving up. Shy away just feeling really good, but look at this lead that Bino and Aqua, and of course TaySon and Chapix have developed. Chat, zdaj ne moram radiator začeti odnesti, tako da bomo šli kar na Fortnite, tako da dejte vsi srečno v chat, ker bom dal member only chat zdaj, ok? Moram, zato ker bom mačkan zamudil začetek, nočem da zamudite, ok? Tako da dejte vsi gala v chat, pa damo zdaj member only chat že, ok? Da ne bo spoilanja. Ajde vsi gala, 5 sekund pa dam 5, 4, 3, 2, 1, evo, moram, zato da ne boste zamudali, ok? Ker moram odnesti radiator za cesto. Brba, takole, didn't necessarily work out that much. Now, if you're remembering what the previous zone was, remember, very south, very south, and now you can see the big swooping arrow going down to the south here. Now, they did a really good thing when they were in the collider to start with. What they ended up doing was using the cannons, right? The cannons has what we've basically seen a couple of times to be one of the best ways to rotate from here on out, because you can just fire yourself into the middle of the collider, as we're about to see here, and it'll send you in a specific direction. However, these guys have this planned. Notice where they land. Right next to a second cannon there as well. Fantastic, so that you can cannon off to another rotate. So from here on out,
this looks fantastic. This looks like a great rotate, but for some reason they decided to actually try and go to the far east side of the map now to avoid a bunch of the players behind them and below them. This then got them way too deep in the zone. And as you can notice, 29 above, and this was a fully south zone at this point. So you remember, there's nowhere they can get tags here. So basically on this rotate, because they were so deep in zone, they essentially ended up draining at their launch pads, a ton of their chug splashes, and I'm not gonna lie, massive clutch for them to still be able to place 10th from this rotate. Yeah, let's be real. I mean, it's Chapix and TaySon. They were able to pick up refreshes. They were able to pick up eliminations where it mattered most. I think it was Joe that they took out, just capitalizing on the fact that he was a solo down there at the south side of the map. And it did work out for them in the end, but hopefully they can do it more. So good. And that was just game number 1 on the day. We have game number 2 on the day on the way. Of course, this is game 8 overall, but it's that time. The battle bus is ready for us, so I'm not going to hold you here too much longer. This is game 8 of the FNCS. I mean, Zeke, Reese, Mini, the knowledge, cannon chains, low ground claims, a few differences on the second day, but what hasn't changed is Vino and Aqua's dominance, Levin. Yeah, these guys clearly aren't stopping anytime soon. We're going to start getting to the point where we are sort of talking about, all right, so who's fighting for second, right? Who's fighting for third, right? Because these guys are just on an absolute roll. We talk about all-time FNCS performances. They clearly are trying to put one in here. Yeah, I mean, it's almost untouchable by more than half the lobby. There's one team, TaySon and Chapix, that's kind of near. Seti and Cammy are getting to that island, but being this high, I feel like I'm already looking at that second place POV. Yeah, honestly, it does start to feel that way as we head into that next game. The big question will be, can Aqua and Vino continue their dominance? Will anybody be able to finally catch them up? Who will show what they can do as we head into the last couple games of the FNCS? That remains the question. Question for a few more games. Remember, there are big changes in pricing all the way across the board for even some of the teams that are 40th, maybe dead last and 50th right now. You can rise to the occasion, have a few more good games, change your destiny for this FNCS so far. There is always something to play for, even if it is just pride. And at the Joneses, plenty of pride being felt for the team that wins this fight. Savid wants to be on that side of things. No way. Going down. It's Booback that will take him out, and Jack Pro looks like he might be following him. Hit some nice shots onto Fury, a bit of a HP trade. And the knock will come through. Doesn't seem like he'll get the finish, but prioritizing, looking to heal up. Will Booback chase him down? Booback actually will get his finish onto Savid, the Siphon coming in. And so now a fight here in the jail cells. Who will come out on top? They're in the same box now. It's just a stair separating them. And Booback wants to get rid of that distance. And he will. The elimination will go his way. Savid and Jack Pro continue their struggles. Booback and Fury celebrating as well. We like to see it. What that is, too, is a fast fight at the Joneses. Didn't see that in the previous games at all. What I like to see is how these guys affect the rest of the lobby now. We're going to have an extra team moving in from the right side. Zone locking in. It's completely Western zone with a little bit more of that big circle of Zone 1 inside the water. What that means for a team like Restguard is it might be time to move faster than usual. For the east side of this Fortnite Island, Levin, they're now put on a much faster timer. Yeah, and that's really one of the reasons why it's good that that Joneses fight went a lot quicker than some of the ones we've seen. You can't afford to spend too much time fighting in the zone or chasing your way in. We see the effects of that. You end up spending so much of the resources you work so hard to acquire. And right now for Usuri, and we like to call him Max Force. Not sure if he is Max Force today. Both of them have their names, Max Force and Maxry. Maxry, yes. Very, very true. They're doing the opposite of what we're claiming, right? Finish your fight fast, run straight to the zone. They're going all the way down to the south. This is kind of a western, maybe towards the north as well. It's where the zone tends to pull when this first one locks in. They're kind of setting their own traps for now. They're going to be lost in the zone soon. Well, that is definitely the case. I think they'll hope that they can close this one out quickly. They've already picked up one of these eliminations, and so just cleaning it up, making sure you get the final player. But this is one of the other sides of Surge, right? We spent a lot of game one talking about how, you know, you'll look for good positions and try and get tags when you're sitting on a hill or something. A lot of these teams will also look for these isolated fights, right, in the edges of the map. Because, you know, Axos and Yushi, they knew there's not going to be anybody near us right now. We have time to fight an actual 2v2 or 2v1 in that instance. And so they deal with their Surge that way, and then they can focus on getting into the zone. Pa sam zamutil mi zdaj pojta.
Fire in a fight of his own as well. Went crazy on all sides. Okay. Trying to see if they can just relieve this pressure right now. Scram will not be able to do it with Biggz. We'll try to use bullets instead. A vi hodila da se joinal, da me joinal Discord, okej. Aj, blokej tazga chat, nič ni bilo, okej, super. Se pravičujem, da me ni bilo chat. Se pravičujem. Aj, chat, endamo pol pa naredimo za 2 ure lajkov, a? Ne gremo do 2 ure lajkov ta stream chat. By the way, chat, naslednjo, mislim, ja, v soboto ob 10 zvečer je Fortnite event. V soboto ob 10 zvečer je Fortnite event, tako da to ima, da so vsi tle, da gledamo skupaj. Po pol leta imamo končno spet event. Many games, and so we'll see if they can make great use of it in this game. Of course, one of the few vehicles that you can actually get in competitive anymore, and so in some respects it's a huge advantage for positioning and timing. You're much quicker than everybody else who just are running on feet, but also you stick out. A smo gledali Uno, sem prej. Kotnik, Kotnik pozabil sem. Videl sem nov FNCS pickaxe, lahko vam ga pol pokažem. Spomnite me, da po tej igri vam pokažem nov FNCS pickaxe. V igri, kako se gleda, okej? Sam spomnite me. Snazy might not have a whiplash, might not have tires, but still looking to drive through and roll over this team below him and Posati. Looking for a few shots, not going to find many right now. They're both going to be affected a little bit by the retaliation from this basement team. Flowis and Mappy looking to clap back in this fight, also on a timer. It's Edge Zone 11. You mentioned moments ago, it's really good to take for that Storm Surge. There's a third team coming in, looking to take a bite of the pie. Yeah, and this fight isn't as isolated, right? Meni je lepši tab. Je boljši pickaxe kot prej, je boljši. Uran! Zbri sporočil tako je zdaj. Flow is dead. Lepa mapija. Sad zdaj je že prvi third party, tako da. And as they're one of the teams with Flowis is dead. They instantly want a third party and they will Siren. Takes out Flowis Mappy now, even after hitting such huge shots. There's only so much he can do. The med miss might get him up to 100 effective HP. But will he be able to fend off against these two young, hungry players who need damage for Storm Surge? Te dve gre kar slabo. A lot stronger than he is when it comes to their HP. Tega poran. And they will just wipe him Je out. že zvrisen. The highs and lows of a competitive Fortnite game was on top of the world after hitting 2, but swiftly taken Ajmo, gremo do 200 lajkov zdaj, ajde. Kje si Foxy? Sam za pici grem hitro. Čakaj, da vidim, TaySon. 2 launchpada, let's go. God loot. TaySon ima full over loot. Nice, lep search tag. 2 pada, ne imamo čakaj. It goes up and down. Well, my maths is very limited, but I can count. And I count that this is the team in second place. Very nice. Yeah. That's also very advanced. You have to know where to look. You have to know that 2 is under 1. Usually it goes 1, 2, right? But in this instance it's different. How can they go from 2 to 1? Pray that Vino and Aqua fall asleep at their PCs. Because I feel like a bad game from Vino and Aqua is, for half this lobby, a good one in getting them above in the boards. Yeah. Pa, TRX, hvala. Definitely. It is. Oj, chat, lej, Aqua pa Vino sta verjetno še živa, nekaj sem zamudil začetek. Oni dva morata nujno slabo odigrati, če ne jih TaySon... Mislim, TaySon pa, če jaz lahko vjamata, sam če bata en win tako z 10 plus killi. Neo, hvala ga zdaj! Skoro, čeprav nisi bil časa, da bi prišel na event, ti sporoča, da se prav 30 otroke v stiski, tako da hvala, da si sploh probal. Evo nekaj za mene. Ej, Neo, hvala ti, ampak res se zelo počuvam, ampak glej, lepo, 130, to je veliko, lej. Samo se da je šel event v redu, tako da. Hvala ti, Derga, za 2 evra. Hvala ti, res. Domzi baje nismo nad zamudali. Pač ne, včeraj sta Vino pa Aqua eno slavo odigrala. Če danes še eno slavo odigrata, ju TaySon Čevis lahko ujameta, ne? Mislim, v vsajem primeru, a ne? Tudi če bo TaySon konc drugi, je že dober. Za enega je 50 pik v spredi pred 3. mestom, tako da. Kova, tle ni nobenega zadev. Drew na low HP-ja. Evo ga Thomas Trippen tle campata.
Looking to deal that same type of damage. That's how you do damage. That's how you deal with Storm Surge there. He was looking like Vino with those tags. Right, well, look, no, he's looking at Thomas HD. Chat, a smo pogledali, kjer je Kinzel. Čakaj. He is that guy, right? In terms Kinzel of- smo pozvali, pa you pogledali, ask sem mogel top hitro players, iti. you ask anybody who follows the Kinzel pa format, Nerv sta zdaj you 21, prej sta bila 23, tako da sta mačkan zboljšala, ampak ne prav dosti. Še vedno ni bila ful dobra igra za njim. You also have the whole country of Denmark backing him in that regard as well, coming together as one. All the way at the top, doesn't matter what weapons are in the game or vaulted. Another Oh, max tale push zone. towards the west. This is trouble Po for mojem the sta whole TaySon pa lobby. Čavi še vedno tam, v kolajderju. Itak ima ta Duos hit kinda rotation. moving all around the map. Let's just see what the activity looks like here with Mini Miner. Replay. Now we just saw Cami that Cami seti. has one of the purple striker pump shotguns, and usually we talk about how good the Cami split loot is, but he was able to find one of the epic rarity crows that fly around the map and able to pick up some extra loot from their drop spot. Sam pokazali so, da je dubu od vrane shotgun vijolčan. It's kind of nice, you know. Kaj ima to veze, da je tla vmes zdaj? Sometimes you gotta look at the skies, man. Sometimes Kaj so raže še se pisali? O, jaz tudi ne maram SEO. Benji je dobil kill, sem videl. Koga je dobil Benji? To kaže, ja, prvo igro sta Ako pa Veno zmaga, tako da Ako pa Veno imata že 3 vine zdaj. TaySon je zaenkrat na drugem mestu You know, we're relieving cryptic messages. in je v zadnji za 30 pik. Prej bil pa 17 pred prejšnjo igro. Ampak je vsem sta dosti dobro odigrali, no, bila sta 12 s 5 killi. It's Crow. Maybe not. But regardless, taking out Artur, they've been struggling a little bit, Levin. This day might be what they kind of need. A mental Kva je refresh, esej? a Kako reč kva je esej? reset in Spis attacking pač. the FNCS. Yeah, of course. Benji. A meni se šmeli buka za prejšnjo igro umrla zelo malo. Bila sta padla na 4. mesto iz tretjega. Če si drugi, dobiš 100 jurjev, vsak player dobi 100 jurjev, tiskaj je drugi. Prvo mesto pa vsak dobi 150 jurjev. Jaz sem videl maturo iz slovenščine prvi del, je vodna interpretacija. Imaš to kotnik, srečno vidite na maturi. Sam res, zdaj se vam tudi matura začne, ne lik zdaj enkrat. But they definitely need to start getting some more points on the board in this FNCS. Chicho Trulex, I feel like defied expectations on day number 1 in terms of how high they actually strike. I feel Zakaj like they'd be Benji sam tam? middling more Evo so ga, than anything else, TaySon. maybe even struggling with some of the teams around them. TaySon je 317 above search, ima 2 launchpada, okej, ni bad, ni bad. Zdaj je 0 kilo, Čebek se bo tegan, morata paziti. Mačkan manj healov imata to igro. Had to lose a lot of the launch pads, lose a lot of the chug splashes, basically the shine of covert cap or command cap. Ako, chat, Ako pa Veno sta pulala zone, to je ful slabo. To ima tle res dobro posishana, ne, automatsko. Tle ni šans, da umreta zdaj lahmal. The good thing about this command cabin area is that the materials here are phenomenal. It's why a lot of the times you'll see these teams leave this area with max materials or just about that, as we have in the case of Aqua here. But this position on the blimp, this was why when the season started and there were multiple blimps all around the map, people were so ecstatic about the opportunities for Surge there, right? You sit up on a blimp and you can do exactly what Aqua's doing right now. You literally have Kva pora normalno, skva sem slika prebral tebe. Skoči, nisem vedel ceno za Angla, imam koncu cen. No, zdaj pa, če si medel ceno, pa pač še nekaj narediš, da boš šel na više in to je to easy. That tag there puts him 66 below. Another tag. Pa je to mali buko. Saj below so, chat. Prosim, ostanta below search. Ako Veno, prosim, bota, ostanta below search. Ne, above sta nazaj. Ok, below sta. Ne, zakaj? Zakaj imata toliko dober spot za search tle zdajle? 62 above. Ja, vadil je dead tukaj. Ja, vadil je dead, to je GG. Aha, to ga Ako Veno ga bota na konc dupla, da sta ga potegala. And shaked it. It was a rip to go. You were easy in the air, breezy. This time Vadil, all he can do is just delay with his med mist. Hopefully get informed to start running. But look at who he has to face.
You got play well on the right, and Queasy in the business too. He's got more than just a mountain to climb. Yeah, this is Chat, tohle not je... a situation any competitor wants to be in. All these top aimers looking at you as you have minimal... Gdje da se fajtata, ne, skupaj sta. Da se toliko zon. Enih puša! A ja, ti se fajtajo še. Ja, okej. Builds and sometimes even space. Clown taken down, talked about the zone possibly influencing his timing. It's Andretta. No, moramo videti, da sta Aqua vedno čisto na konc dubla full surge, toliko da sta bila bab. Thomas je dobil nog drugač. Thomas HD picking up Grolls. And Zrox and Kovacs in their own type of fight against Jackson and Vico. Usually Jackson Vico, very hard to take down, very good at initiating fights. They start to go a little bit longer. Coolne model še živ model. Bravo, zdaj sem rekel 2 model, coolne model še živ model, sem rekel, bravo jaz. Thomas je dobil 2 killa. Zdaj ta itak mogla pedati v zon te dva. We'll see where this takes them though in the journey of having a good game, of course. Zrox not working with much. Ta je zon itak sam po 2 zaenkrat še dela, sam nima ta white killov. Tleo dobar šlana in dreda pa killota. TaySon je dobil nog, let's go! TaySon dobil kill, okej. Nice, zelo dober. What is the option here, Zrox? Just, yeah, go with your teammate, don't interrupt the box. 50-50, let's see if Hen je še živ, dobil je nog. Tavra, prijem na stream, vidim tvoj chat, bove krvi, aha, nekaj čudne tebe imajo, da si ovce vse. Tavra, pojma nimam kva, ta poran kar nekaj nabija v ovcah, ni mi jasen. Am pozdravljena. Yeah, Drew and Stompy, they're gonna have to try and look to see if they can get towards the other side of Command Cavern. They are wary of other teams, players in and around, and that's why Kaj tale replay? Aha, so Refsguard. they'll be aware of where Stompy and Drew are. And so that makes their chances even more difficult. Refsguard, though, does get taken out, and so him and Clown won't have the chance to push their way up the standings now. DK's bad sniper as well during that replay going down in the feed, so a bunch of these nice mid-low ground teams not going to be there for the moment. Said he cannot say hi to Fury up top. Zdaj nimam kaj veliko za komentirati, chat, sam čakam. Čakam, da vidimo, da je snama Kinsda. Nekje. Kevin said that last game set themselves up to be in a good spot. It feels like they have trouble executing that final finish. Yeah, it's difficult, right? On all those layers, right? Especially in mid-gun in that game where Andy likes that. And Dreta je that. Changes in elevation, the bounce back zones. Evo ga, TaySon je tu kile. Kje ima pa Čepiksa? The way this zone is looking to pan out, I don't think it'll be any easier for them, but it will be a different challenge and maybe one that they Buka Mersa šmata 2 kila. A sa dubla Pink pa Anasa, ne? I feel like I've watched this game and this lobby play out in this way so many times this season. And this is something I'll be really happy to see play out. Malabuka Mustache now looking more likely to have a game. TaySon Čepiks. Tole je replay. Čaj, Čepiks tle je knock, a ne to, a ne to je en drug. Tle sta 2 killa dubla. Ali? Ali sam enega? Ne, sam en kill, sam en kill. Sam še en launchpad ima TaySon. A enega dropo Čepiksu ali pa... Tale iz sola ga puša. Ja, pušala ga bota. Jolo Greta. Ok, to sta ga dubla, ni šans da ga ne dobita. Sam drug še pressura. Še en kill, nice, nice. To je zelo dober, zaradi Surge'a, zelo dober. Sam shield imata pa slabe, ne, nimata več bigov. Jo, kje si šunk, ja, TaySon je z enega na drugem mestu. Ampak je zdaj 30 pikov zadnji, ker Aqua pa Ina full dober igrata. Sta spet zmagala. Thomas HG, Tripper, and 2 launch pads on screen. A lot of people have smiles on their faces right now. They're happy. Every time I see them with this West Zone, with a game that's set up, it's 3 launch pads, by the way, between the both of them. I see them trip and fall. I think I remember Season 7, FNCS. They had this awesome bounce back in this type of zone as well, near the mountains. Zdaj sam upam, da to TaySon pa Čevis lahko normalno rotirala, tako ko sta bila tam noter, zgledali je full scuffed za njo, ne, tam za rotirat. Bomo videli. Aqua veno, ne vem kako je z njima, koliko imata zdaj Surge'a. Prej sta bila komi above, ne, ja sta zdaj že full več dubla, gleda to, da sta imela ono pozicijo. Anas je riftu. Anas bo dead. Yep, Anas je dead. I feel like one of the things is if they try to go a little bit too early, if they try to be a bit too risky, opened up in the air, like a Nos kind of was trying to catch up the pink, had to have been on one of the rifts that just spawn around. He'll be solo, have that pad to use, but
Thompson Tripper, for anyone that's kind of controlling height and Sam starting tu off skoro high, prošel in tako čet, ne pozabiti, si sem Saba. My man Aqua, Sam se dela kontent, da edino petka sem načeloma frej. 185 to the dome, and Heading Queasy looks so good on height level. Kaj če ne bi svical, no? Tako pozdrav. Tudi 35 tirov sam smo danes zasegali šunks, res je. TaySon je dobil še en kill, let's go, let's go. O, to TaySon, ajmo, no. Ne vem se pa Kinzla še nismo videli tole igro. Chiller, zaenkrat je še vedno drugi TaySon. Da vidimo replay na TaySonu. Sun spray. Nice, dobro da sta one dva dublaga na koncu. Nice, nice, nice. Pa še launchpad ima to tle postavljen. O, nice, okej. Ne rabita svojega postaviti. Yo, Fember, pozdravljam, zdaj bi se tebe prihvali ljubi za Fembera. Pozdravljam, Zajmed, vi ste hlatili gre se zafotiti, kako si? Se pravi, prvi je 30 pik pred TaySonom. TaySon ima 50 pik pred tretjim, tako da... Okej. Nice, nice, lepa rotacija. 3 killi že. Max, Metkov, Meci, ne. Jurija Mecov manj, ampak mada še launchpad. O, to! Vino je low! O, prosim, da ne morata tega sortirati, prosim. Oni da morata zdaj slabo odigrati, to je dva sta prva. Pred TaySonom pa... Čekaj, pa 0 kilo še mata. To! To! Let's go! Sam še vedno živ? Če tole preživi, znorim, presežem. Oje, nima več tudi builda, okej, v redu je. Nice! Let's go, chat! To je to! Pa Nes pa Kinzel ima ta height, what? Oje, zdaj pa TaySon rab zdaj je dobro igrati. Dobar, Kinzel isto, ampak TaySon bolj up. Kinzel ne more več po moje zvati. Čeprav, mislim, ne bom rekel laude še, ampak Kinzel pa da bo top 5 pršel, vsaj top 10, če ne top 5. Ampak TaySon mora zdaj dobro igrati, da pride na prvo mest. 30 pik v zadnji, bomo videli. Mata že 3 kile, kar je dober. Pač TaySon pa Chapix. Savage dead. He needs to do some damage though, and a lot of it, and fast. Looking to recycle another launch pad that keeps him in the air just that bit longer. Benji pa Savage tudi že dead. Nebs je dubo kill, nice, nice, to je duo od Kinzla, tisti, ki ne vete. Chapix pa TaySon sta riftala. Folk rifta tukaj. Čakaj, to je direkt tam. Oh moj bog. Nice. Sam ne smejo jih tagat, ne smejo jih tagat. To za vas pomeni na chapter 1. Kinzel ne zma ta high ground, chat. Let's go. Sam ne mi TaySona ubit, prosim. Oje, šla sta na pad. Maybe ne bo ta mogla držati hajta več. Kinzel pa Nebs. Chapix, TaySon sta na low groundu. Chapix je duo kill, let's go, let's go! Chico dead. Zdaj Zendi pa Joe ima ta hajt. Kinzel je knokan. Nebs je solo. Chapix je še en kill dubo. Mali Buka, Mersaš na low groundu s 3 killi. Koga je to pumpnul? Furija. Can they stay together though? Can they continue to clear out these players below? Janice lurking as a solo in the backside. Nebs je dubo Turlexa. Nebs pa Kinzel sta dead. Ampak še vedno, ni na to slava igra, sam ni to. Ampak TaySon je še vedno živ. Merstaš je solo. Chapix je dead. TaySon je vzadil v zonu.
He's desperately searching for something. TaySon je And he dead. picks up some extra bills that will get him up the hill. But the Top rest is still 8. there. He needs to do Dobro, prišla something. sta Alan bližji. Jacob gets a knock, but it's Prišla not sta enough. bližji. Ni bila dobra igra za TaySon Chase, ampak sta prišla bližji. To je najbolj važno. Ampak nista še prva, nista še prva. Stole igro. Saj zdi se mi, da ne, no? Ne, ahkej, nista, ni šans. Pač imela sta 3 kile, ne, več kilov sta imela. Aka vedno sta imela 0 kilov, tako da... Tole sta po moje nekje na 10 pik prišla zraven. Po moje. Še en tak game morata imeti za Aka pa vedno, ja slab. Ajde vidimo, kdo zmaga. Ok, Han Solo tukaj igra, 5 kilov že. Top 3. Seti reza Kamija. Ne vem, če bo Borato rez. You can see Seti's vying for it. But it's a time in there, it doesn't seem like it's Yandy and Joe. They're getting impatient now. They want these eliminations. Zdaj pa Joe for bo tole themselves. zmagala, They verjetno. understand that they have the man advantage. Ker so vsi And so solo. looking to drop down. Yandy will hear the sound cues, but does he know where Seti is? Seti quickly blocking off the top as he tries to find some solace, tries to find some Čakaj pa še en security. solo? Joe just searching Aja, evo around ga again, Han. Han je pa trying tukaj. his best. But eventually, someone's going to have to strike. They can't all just continue to sit here and wait, cross their legs. To so fold their dobre igre arms. za Kamija Setija pa za Somebody has to Hana make pa a move. Kvizija. Tole jim bo ful pomagal. Upran, ne, zakaj? Chat, memberi, ne spoilat, kakšen je rezultat, alo. Alo, ne, member only chat je zato, da ne spoilate, bomo pa skupaj pogledamo, what? Alo, memberi, to pa nikoli ne delamo. Vedno počakamo, da jaz pogledam, da vsi vidimo naenkrat. What? O, Jans je na novo member, ampak... Uran! Day one was Okay, very okay, v vsakem impressive. They primeru- surprised a lot of players. Day two started V vsakem primeru vsi že so čakali, zdaj sta dobila timeout, ker sta spoilala. Ne smete spoilati. Chat, točke, memberi, to morate vi najbolj vedeti, ker je member only chat zato, da se ne spoila. Vi morate vedeti, da ne v chat pisati, nekjer ne vem, ker skupaj pogledamo, ja? Pa zdaj vem, da je eno piko v zadnji, ja? Evo, okej, lestvica chat. Veno Aqua 270 točk, TaySon Čepik 269, potem pa tretje mesto je v zadnji za 40 pik, tako da TaySon pa Čepik smata zdaj vse šanse, da še zmagata, tako da Tripan Tova sta drugač na 4. mesto, Versa Špalibuka 5, Trulek Ščiko sta prišla na 6. mesto. Nebskinza sta zdaj iz top 21 prišla na top 8, so dva gre ta počas gor. Smisel, da bo to boljša igra za njih, gre to sem imel tam hajt, ampak žal ne. Ampak klej chat, to je to. Še 4 igre imamo. O, to bo to chat. Pač TaySon pa Čepik zdaj še nista slabe igre odigrala, ne? Pač bila sta ok, 12 pa 8, ampak to ni slabo. Nobene igre še nista bila slaška top 15. Ampak klej, vedno akavata 3 vine, tako da morata definitivno ne smeta biti iznačena, morata biti v spredi, tako da bomo videli, kaj bo zdaj z igro. Številka 3 imamo 5 minut, chat. 5 minut, by the way, folk, ne pozabite followati mojega Instagrama, s tem mi res folk pomagate, če followate, tako da tukaj imate link do mojega Instagrama. Ja. Drugač pa gremo vrc naprej, ajde. Folk, stisnite like, gremo do igre 300, gremo. Stisnite like, gremo do igre 300 lajkov. Sej to, TaySon, stari cajti. Kenzal je 18. Ko Grund je? 12 iger se je igral, včeraj je bilo 6, danes jih je 6. Se pravi, zdaj vse skupaj so odigrali 8 iger, še 4 igre so, še 4 igre. Kaj, če je na koncu izenačen? Če je izenačen, se gledajo najprej zmage. Ampak veno, ako imate zaenkrat že 3 zmage, a ne? Če imajo isto zmag, se pol gledajo kili, pa placementi. Če imajo slučajno še isto kilov. Kako to misliš, Gifted? Hoče, tole bo še na 5 danes, tole bo še na 5. Eno piko je samo še v zadnji TaySon, to je insane, chat. To je insane. To je bilo zdaj pol dobro, da sta Aqua Veno Orli umrla, bomo videli, kako bo pol naprej. Pač, Veno Aqua Rapta, če še eno takole umreta, je to god. Je to god. Gremo naprej. Imamo še 3 minute, tako da še eno tole lahko odigramo. TaySon je drugi, eno piko je samo zadnji pred prvim mestom. Mislim, za prvim mestom, sorry.
Tako da lej, bomo videli, če bomo videli. En ti je šel na ScorpGang BOT account. Pa? Kako mi je šel en na un account? Ne zastopam. Kako to misliš? TaySon. A ja. O, moj bog, TaySon, to je poran na drugem profilu. ScorpGang BOT account je moderator. Če zdaj vam sploh ne pomagam. Q je fake, ja, vse to itak že vidite, ampak ja. Q je fake. Ej, Shitoni oziroma Eros, sam pozdraviš me, pa te pozdravljam, drugače pozdravljen Eros, okej? Pozdravljen. Kaj ti bot skozi briše message. Insane ste, chat, lej to. Zdaj, to gremo lahko še na rekord v Wordsih danes. Kako se gifta članstvo? Kim online, se pravi, zdi, ka si member, se pravi, a veš tam, ka imaš v chatu, imaš v spodi en znak, ki je kakor dolar znaka, ne? No, in ta dolar znak je, da lahko super chat uporabiš. Lej, se ti bom pokazal, čakaj, lej. Se pravi, tukaj na tale dolarček klikneš, ja, in pa imaš tukaj membership gifting. In pa imaš lahko, jaz po neki logiki nimam, da lahko sam enega, imam avtomatsko najmanj za 5, tako da to je malo annoying, če bom ven delo, ne vem, kako bom pol drugače naredil. Ampak ja, tukaj lahko giftaš. Eni imajo, da lahko sam enemu, eni pa pač, da je minimum 5, ne vem zakaj. Kjer je bil TaySon zdaj? Ker poranec je giftu nekomu memberstvo. Ej, če prejmete gift, morate klikati na tole zeleno pa dati accept, da lahko prejmete gift. To, da boste vedeli. Evo, Žana je dobila gift. ScorpGang BOT oziroma poranec je giftu memberstvo Žani. Dejte, hvala ljubi za Žano chat, ki je zdaj med memberi. In pa hvala ti, poran, da si giftu eno memberstvo. Hvala ti, legenda, hvala. Oj, folk! Vsi gala v chat, gremo v igro številka 3 danes, oziroma v igro številka 9. TaySon, Čepix sta samo eno piko za prvim mestom. Ja? Chat, giftanje je random. Random zbere. Ja, ej, na telefonu ne morete. Morate na računalniku, na telefonu še ne morete. Biggz bom še pokazal, ja. Pokažem Biggz, vsi gala v chat, pa pokažem Biggz. Aj, vsi gala v chat, damo member only chat. Kole, evo, kole, pa da najdem Biggz, čaki. Sekunda, sekunda. Ok, imamo. Sam sekunda, moram najti, ker imam shranjen, da vam najdem prav klip. Oh, you'll be sure, Zeke, that we're following along. Right now, it's intense action. These top teams going down, specifically Vino Aqua. You know the magic sauce, the recipe for the finals 11. They get eliminated, everyone else has a chance. Well, it's funny, right? Because we've talked about how dominant they've been. But Chapix, TaySon, really evo chat, tole je nov FNCS Biggz, full bullshit, full bullshit. Takle zgleda. Vem, da ni dobra kvaliteta, ampak pač takle je. Tak bolj se svet spreminja barve. Drugače pa takle je. Tako spreminja barve, tako full dober. Full dober. Kje si Sitinol? Ma jaz sem super, kako si ti Sitinol? Pa ti kaj je, še kaj delaš z YouTubeom? A ja, poran, na umu akantu lahko enega giftaš, na temu pa ne moraš. Ne vem zakaj ima tako YouTube, to jim moram jaz pisati. From east to west, we'll see how that impacts some of the fights we've been seeing as well. Who has priority on what landings? For now, it'll be majority of just action in the cavern. Will some of these top 5 teams get split down? We'll go towards the orchardy types of places. Top, nice, lepo slišati. Se verjetno ni ero, sad se rake beta. Ja, sam to je neumno. Najbolj da serajo, če imajo Zena ali ne.
Jo, Janez Novinec je še ratu. Bisti, Rena, pozdravim, med Bisti, da me hvala, ljubi za Janeza Novinca, očala bo hvala ti za support, kako si, kako si, opa, kar opa. Pozdravim, hvala ti za support, hvala. Kamera, opa, evo. Koliko iger še? Še 4 igre, skupaj stole. Kakšen event bo? Ne vemo točno, v zvezi z robotom bo neki pa verjetno vesolje. Verjetno vesolju. TaySon je dobil knock, chat. Early knock, nice. Ne zakaj takole, ko zuminajo, ne kaže levo gor, kdo umre. Pa bo lahko zamudimo. Zdaj ma je dobil finish, ali ne? Aj sam knock dobil. V samem primeru, Surge je že velik. Ne ima je dobil finish, ali ne zdaj? Ja, chat, nov video imam. Video je full manj zdaj gledate, tako da jaz bi prosil, če je kakšen video, da ga pogledate. Zdaj imam nov video, kjer govorim o novi sezoni pa v eventu. Zdaj, ko ste lik to rekli, moram si nekaj spremeniti na kanalu, da nam ne streame stran. Sekunda. In terms of Asvi and Saren, this is their first FNCS final. It's a big stage to hop onto, especially if you're contesting against 2 players who are very well versed in this department. Clown maybe not having as much experience, but definitely in the short amount of time he spent in the FNCS has shined. Če je Juško tukaj, Juško, a si tle? And so you can see Siren now being forced backwards. This isn't a fight that they would have wanted to have on a consistent basis, but can't always control what you can and can't get. Kup si FNCS kravato. A obstaja FNCS kravata? Če to obstaja, si takoj kupam. Če to obstaja, si takoj kupam. Kje ti zdaj sploh streamaš, Sitinol? Šetrovo ali... Abby, I just put less streams on unlisted so that the videos are more up. Oj, TaySon ni dobil finisha, chat, sam knock je dobil, nažalost. Ampak tudi knock je neki, to je Surge, tako da. And launchpad. You know what a down season for him is? Not winning. Yeah. Imagine that. Imagine that. Imagine that being a standard. Crazy amounts of pressure, but that's something that I know he very much took personally. Ej, Janez, dodajam tier 2 membere. Če ne imam preveč folka, da ga že tier 2 je kar velik folka. Drugače ne moram. A, nikjer zdaj nas streamaš? A, okej. Ja, in kje boš, če boš spet streamal? Kim online, mislim, za member imam drugač memberton, bom naredil verjetno. Da toliko memberjev, ko dobim, toliko isto vrednost nazaj giftam, ker giftam lahko sam bis tier 2, a ne. Lega, chat, porani giftu še enemu memberstvo, morate acceptat v chatu. Morate acceptat, ti smo kaj giftu. Veno, Aqua dead? Kva lažeš, a res? Ne, nisem videl. A sta res dead? What? Čak, Veno, Aqua sta dead, chat? No way. Ej, chat, vsi, ki ste na streamu, ki niste memberi, v chat pogledajte pa klikante na to, ki je ScorpGang BOT neki giftu. Morate klikant accept gumb, da dobite gift. Morate sprejet. Če ne, ne bo nič. Morate nujno sprejet. Eden v chatu je dobil gift, mora sprejet. Klikant morate. A možno, da če member only chat da ne dela? Kva je bilo takrat? A bi member only chat, ka ni delal? A to ti giftaš? Ne, to gifta Puran, ka ima fake profil. Čakaj. Probite zdaj acceptat. Probite zdaj acceptat, hiter. Da vidim, če lahko kdo accepta. Chat, morate acceptat, če ne nobene dobi gifta. Morate acceptat. Ajde, hiter acceptite. En iz chata je dubu memberstvo, mora acceptat. To drugič, ko nobene dobi na koncu, ja. Ok, po moje, mogoče ni to, da je member only chat. Bomo dali kar nazaj. Se po moje ti vrnejo denar, če nobene accepta. Proti devam, no. Zato, ker te tudi na streamu ne pokaže, da si giftu. Samo v chatu. And sometimes that can get in the way.
That's one weakness. So like, let's Zdaj, ko Zapad ni izgledal. Ja, lik sem to grihtal. Se pravi, Veno pa Aqua sta deče, to je zelo dobro. TaySon pa Čeviks imata zdaj dobro šanso, da pridete na prvo mesto. Pa da dobita dobro prednost. Ja, bi oni morajo to... Ne vem, zakaj YouTube vse, kar dajo od Twitcha, slabš naredijo. Zakaj mora folk acceptat stvari? Giftaš enemu in ta dobi in to je to, kakšno acceptanje. Pač zato, ker če, tudi ki niste dovolj, morate klikati na ta gift, pa si vklopati, da lahko prejmete gift v chatu. Zdaj se lahko veliko prednost naberete, res je. Anas pa Pink sta jih ubila. Anas pa Pink goda. Porajan se ne vem, kdaj dobiš nazaj, če boš. Če ne dobiš nazaj, pol verjeten men še vedno pomagaš, sam nobeni member, a ne? Jo, RojXs je nazaj med biste, kako si RojXs? RojXs, veš, da te malo pogrešal, zdaj te samo nazaj tog časa vidim, da te hvala ljubi za RojXs očet. Kako si RojXs? Ja, Veno pa Aqua sta dead, chat. Veno pa Aqua sta dead. Pink pa Ana sta jih ubila. Kjer je bil TaySon prejšnjo igro? 8 s 5 kili. Starši, te vidimo, pozdravljen. Pa super si, to je dobro slišati, RojXs, to je dobro slišati. You know, a strong off spawn team, but you don't know how to play mid or late. You can't have a really good mid game strategy, but low ground end game. Tako da TaySon pa Čeviks chat sta zaenkrat samo eno piko v zadnji. Tako da prvi placement, ko dobita, sta izenačena. Dva placementa sta na prvem mestu. Fejskoruze je tudi rad bi, zdaj te membri. Še hvala ljubi za Fejskoruze v chat. Pozdravljen tudi ti nazaj med biste. Hvala ti, Legenda Support, kako si? Kinzel Landa v shifti. Solo, pač Uncon je v shiftiju. Koliko pa tole lejzerajo? Kdo je to umrl? Deciptos. Tole je pa Čičo, sta dobila kill. Ja, zakaj Čičo? Top jih je sesul zdajle. Top je broken, top je broken. Tole mislim, ja, Trulex Čičo dead. Early. Savage pa Benji sta jih ubila. TaySon mora biti top 5, pa vete, 5 kill, da si naredi solidno prednost. Dej, če tole igra TaySon zmaga, tole je najboljša igra zdaj lahko za njega. Ta igra je zelo pomembna za TaySon pa Čeviksa, da dobro odigrata. Čas, zakaj piše, da Benji pa Savage nimata killa, če sta li kar 2 killa dubla? What, nista 2 dubla? Informator, hvala ti za €1. Kaj je prej Fortnite Competitive announce-u? Hvala ti za €1. Fortnite je announce-u, da pride LAN turnir nazaj. Ampak ne World Cup, ampak Invitational. Invitational FNCS bo v Severni Karolini, v North Carolini. 20. pa 13. novembra. Prize pool je 1 milijon. Se pravi, oni bojo povabili 50 najboljših duotov, da bojo tam igrali. Res je rok. A ne obstaja FNCS kravata? Ne. Moramo narediti FNCS kravato, chat. Moramo provati, če se da narediti to. Free cash za te, Veksa. Ja, te bojo sploh povabili. Kami Seti sta na 3. mestu. Še vedno mislim, da 40 pik v zadnji za TaySonom, tako da. Tako da, lej, če Seti, Kami pa Malibuga vrstaš sa vod igrajo, pa da TaySon dobro odigra, ima TaySon full velika prednost na splošno pred vsemi, no, dost. Mislim, zdaj lahko, vsaj 30 pik si mora nabrati zdaj prednosti, po mojem, da bo kar dober. Samo pa, da to ne bo prva igra, ker TaySon ne pride vsaj do top 15. Zdaj je bil še vedno top 15. 5 jagati majice tiska po mojem naredijo tudi za kravato. Lej, bomo videli, bomo mogoče zrihto. Da si naredimo custom kravato za FNCS-e. Celo obleko FNCS, chat. Third zone kind of appearing, that's where the lobby kind of wants to be. If it's over that, that's when Storm Surge really starts to strike. Melody and Kefi might not make Maybe it there TaySon, right yeah. now. Rifle and Marine are on their heels. Both these teams Kdo se tole fajta tle? outside into the top 10. This fight very important in getting there. Once again, one of the teams that's been winning
Ma, Kepi tle ne more nič, dadja. A, Merin pa rifla pušata. Oooo! Lep pump shot! Holy! On mora zdaj pušat tle. Below surge še Kepi. Kepi tako rab tole pušat. There he is, or 451 above. He doesn't need this fight completely, but understands he's at a very good spot, at an advantage, in an isolated place. Tole je zelo lep pump naredil, pa še več HP ima. Daj se konča FNCS, ja, ko odigraš 6 iger še danes. Pač, po tej igri so še 3 igre, smo rekli pol, okoli pol 11, po moje. Kepi je 1v2 tle, insane, insane, insane. In je zdaj 506 above surge. Sam teammate mu je umrl, ne? Ja, bo skat s picom, a se to ne morem. Če TaySon zmaga tvrk, ja, okej. Ne, to pa ne, to pa ne. Savage je dobil še en kill. Savage Benji zaenkrat oči niste imeli nobene dobre igre. Benji je dobil tudi kill. Oziroma, Benji je sam finish od Savage, nok mislim da. TaySon je drugi, eno piko za prvim mestom chat. Pa Aqua Vino, ko sta prva sta že dead, tako da TaySon dobi 2 placementa pa je na prvem mestu. Hejteri do njega euro. Za 1 minuto daš, lahko vsi v chat pišejo, please, rutin te ljubek. Hajde za 1 euro, ampak ne bom dal, da vsi lahko pišete v chat. Ne moram, ne moram. Ne moram, ker bo spojala, pa kaj. Sploh, kad si tako vprašal. Ne vem, lej. Janis je dead. Zeni pa Joey ga pušata. Janis dead. Savage je nokan. Od Storma drugač. Nič ne plišne čat. Če je že prvi, ne vem, če je še prvi. Nerves pa Kinza, Leo. Rabta surge, rabta surge. Pa začel se je. To ne imajo tudi tege, lahko si tradejo. Tege. Zdaj sta above, okej. Pa memberi, zapomnite si, ne smete spoilat, ker boste timeoutani, ne smete spoilat rezultata, okej? Edino, kar lahko povete, je, ker vidite na streamu in to je to, okej? Ko pogledam rezultat in vse, okej? Ja, Benji pa Savage sta spet umrla, ja. Prej sta bila Jans pa Urbanov sta, ja. Ampak Jansu orego prostim, ker je prvič member, tako da bo je na novo to, od tega poram bi mogel to že vedeti, ne. Danes smo super, Majko, kako si ti? Hejda, če nero. No, pa od memberjem. Komu gre poran na K, spamite ena, oni ostali pa po gameu. Kaj je to? Kje si, Wolf? Kako si? Ej, Wolf, a imaš ti jutr na meni igrati cashka, pa ne, tok da vem. Če nimaš, pol jaz ne bom igral, zihar. Poran ima hejterja v chatu, kad donira 1 euro, da ga hejta. Oj. Kdo proba tle rebootat, what? Teda sta še vedno below surge, uf. Tale je tretja igra danes, ja, drugač pa overall 9. Testo gor vam piše, kjer je igra. 12 igre vse skap. A ti imaš namen, Wolf? Okej. No, mogoče se vam povedati, kaj boš počutila Wolfa, zares je, da igra. Če je to torke igram PlayStation FNCS z Brilliantom, by the way. To kdo te vedel. Kje si jakac? Kako si jaka? Vas smo te pogrešali. Ajde pa grad do ira 500 lajkov, ajmo. Jurija 400 še v bistvu imamo, ajde grad do ira 500.
they've had in previous weeks. Čak, kaj pa je s Tysonom? Čepik sam? Halo? Trying their best to stay in. Tu igra, ko lahko prijeta zraven, halo? Oj, tale kill dobita sta prva. Prva sta, chat. TaySon čaj sta zdaj prva. Sam slab position imata, zelo slab. Tega ga morata ubiti? Daj, ubite ga. Ok. Zdaj sta na prvem mestu. O, še Lahko ga je. O, to je zelo slaba. Sta prva, mislim, sta prišla na prvo mesto, sam pored, če zdaj umreta, lahko kami pa seti prijeta blisa, ne? Oni dva si morata zdaj prednost dobiti. Ja, mata 5 sam. Iz Storma 5, da to te vsi gledajo. 3 killi za kamija. Čepik se nokam. Nebs ga je nokal od Kinza tuo. Pa finišu, TaySon je zdaj solo. Valjda se Slovenci med sabo. Ja, bom streamal, Torek, bom streamal. TaySon shaken. And in 32nd place, he's not near that prime time placement. The top 25 is what he wants to survive to and then keep living a little bit towards the end game. Ajde, TaySon, dubč kakšne placemente. Čim več pik mora zdaj TaySon dobiti, ajde. They're diving straight possibly into the box that TaySon's trying to survive in. O, pušata ga. Looking for this elam, they know it's a 1v2. The question is, though, are there any other players that you trust to do well in the solo? Maybe up against Nebs and Kinzel. Morajo vrti. Pedala sta, ok. To je dobro, TaySon je dobil 5, That is the priority right now. But TaySon, like you said, dobro, Simo, samo sen. Doesn't have a launch pad, doesn't have much in the way of HP either. But maybe the Tole je zelo težka za TaySona. Mora paziti. Ma šilde, nima white health-a. Upamo, da TaySon kakšen kill dobi, kakšen placement še. En placement je že dobil. 2 tima umreta, dobi še eno točko za placementa, ne, sam. Uf. Tle je dobil še. Prva slaba igra, da ni niti top 15 za TaySona. In to je bila ta igra, kjer je Lahko dobil veliko prednosti, ampak zaenkrat samo 6 pik, mislim, da v prednosti. Ja, 6 pik pred drugim mestom samo. Sta prišla na prvo mesto, ampak tisto igro, kako vedno umreta ospawn. Škoda. Slab position sta imela, ne vem kaj se je zgodilo, da sta ostala v zonu, pojma nimam. Kinzel je dobil 2 noka, let's go! 2 killa za Kinzla. Zdaj upamo, da ne spa Kinzla prijeta zran. Zakaj je bil timeout tam? Ne! Domzi, Ziko je sam. Rekel TaySon, zato kaj je na streamu pokazal, da je mrtev, Domzi. Ziko ni nič tazga napisal zdajle. Domzi ne brez veze tako timeoutat. Ziko je napisal Malibuka prvi, ne zato, toliko malo že ne mora, Malibuka je preveč vzaj, da bo prvi po tej igri. Sam tako je napisal. Pa to, kar je napisal TaySon, da je to tudi ni bil spoil, ker je bilo toliko prej. To je sam napisal pač zato, ker je TaySon bil solo, pa je bil skapt. Domzi, moraš kdaj dojeti, kdaj misli on sam tako, kako govori, ne tako, da je spoilil. On ni spoilil, ker je rekel TaySon dead. To ni bil spoil tle. To je sam tako pač, ker TaySon bil low, pa to, a ne, pač lahko že predvidevaš, ok, verjetno bo dead, ne. Ko redu je. Ne zakiri se. Verjetno ti bo oprostil. Verjetno ti bo Ziko oprostil. Ko ne zakiri se. You can see Anas and Pink up above after they had a terrific start to this game. Will they be the ones to step up now and take high ground? Refsguard and Clown also moving the same way as Andy and Joe did. There's about 10 teams watching this. 158 before he goes down. Refsguard does not fall without a fight. Might just be a 1v2 because that's Endelex, who we know was weak before. Ja ne vem, Domzi, lej, ker noben tudi moderator ni nič videl tazga. Ampak dobro, lej. Zdaj samo upamo, da Kami pa Seti sta bo odigrata.
Tega Jaka je nazaj med biste krbi stil, 3D hvali mi ZMAGA, da če pozdaj nazaj med biste Jaka, hati legenda za support. But no, this could be their time to do it. Holding it early, but there's not going to be much competition for it in way of elite height teams. Ne, TaySon je zdaj prvi chat. Aqua pa Veno sta umrla off-spawn. Pač, kaj mi pa seti rabta slabo odigrati. Nebs pa Kinzel upam, da dobro odigrata. Nebs tam le vidim, da je full low spredi. Glede White HP-a, isto Kinzel. Bomo videli. Malibuka je dobo kill. Pač Malibuka pa Kami rabe slabo odigrati, realno. Joe je low. Čeprav Joe je četrti, ne? Ok, on je mrtev, to je dober. To je dober. Queasy and Hen now padding in the backside of the zone. They want to claim the front. There isn't anybody really in the air that can contest it. Zdaj samo upamo, da te, ki so tretji, četrti, peti, da čim manj, čim slabše odigrajo. Queasy Hen še vedno na hajtu. We see Hen now taking over, Jackson behind him, not gonna have the HP to actually... Pa ja, se to dobro, tako se pa nabere denar, ne? Ej, Maxi, ne toliko spamat. Ne preveč, memberji, vem, da lahko, da imate unga cooldown, ampak ne skozi spamat za brezve, ker pol ne moram messageov videti od drugih. Ne preveč spamat. Lahko več spamate kot drugi, ampak ne pa toliko. He's going to start running into a lot of boxes that aren't his Top if he's not 15. careful. Čas, ta Nebs pa Kinzel še živa. Just 5 bills remaining. Scram, a squeeze going down. Trippin and Thomas are still up in this one. Zahtevam na teh emoji nazaj, za kva? 4 bills remaining. Just lurking in the back of the zone, trying to find anybody as scuffed as him. It's a battle of mid-ground control. There's a labyrinth of builds with every single duo. Ta, sta mrtva Nebs pa Kinzel, zdaj nisem videl. En je rekel, da je Seti dead. Malibuka je dobo kill. Quadrezi. Yes. Kinzel je mrtev. Kinzel je bil 14. Kinzel ne more... Ena igra je bil sam, kaj pršemo top 10. Škoda. O, Nebs je še živ, ne vem, zdaj je umrl. 11 ali nekje je bil. Hen pa Queasy zdaj na hajtu, to je full dobro za njo. Thomas je zdaj na 4. mestu. A da je bil poran. Malibuka je nokan. Thomas dead. Queasy Hen bo da to zmagala. Sicer ima to sam 2 killa, tako da to ima ne pomaga full. Da prija to neki full zraven. Oj, Malibuka Merstaš umrla. In his veins, but this time he freezes over down inside that zone. Hen and Queasy turning up the heat and making sure no one has a chance to make this end game. The ground beneath their feet, everyone has nothing. Hajjo tukaj pride, Hajjo dead. Samo še 3 timi. Ja, Hen Queasy sta zmagala tole, 100%. We're inside places where GPSs don't work, where there's no way home. Snazy now, the Ja, last 1v2 za Snazija. the tyrants on height, the people who want the Ja, side GG. back. Hen and Queasy will GG, take ajmo vsi GG so chat. victory royale. Aj, gremo vsi GG so chat. TaySon je zdaj na prvem mestu, ampak ni izkoristil te igre, da bi prišel v prednost za vsaj 30 pik. Ko zdaj, če refreshamo, TaySon, Chapix, prva za 6 pik prednosti pred Venotom in Aqua, ki sta prvič v tem turnirju umrla off-spawn. Tako da Seti Kami sta na 3. mestu na 260, samo 16 pik sta zdaj v zadnji, tako da tudi one dva imata zdaj dobre šanse, da zmagata. Mislim, da teli vsi imajo še nad 200 šanse, da zmagajo, ampak bomo videli. Torej, Čikaj pa zdaj na 9. mesto, Nebs Kinzel sta zdaj na 17. mestu, bila sta 12. Spet sta bila 12. s 3 kili. Že 2krat zapored. Še vedno lahko prijeta na top 10, ne? Cilj mi je, da sta onaj vsaj top 10. TaySon pa valjda more zmagati. Še 3 igre danes, chat. Še 3 igre imamo danes, okej? Tako mi to je postala. A, to je bilo že prej. Hitri 9 evrov, kje so enke? Ne rabimo enk, hvala ti za 1 evro, kje si Berč? Čakaj, zdaj sem hotel pogledat. Kva sem hotel pogledat, chat?
Nekaj sem hotel pogledat. Aja, G-Shark, ker ga že pogledam DM. Ojče, še en teaser imamo, drug teaser imamo za novo sezono. Drug teaser, ki je v bistvu likan, ampak to bo drugače v samem primeru pred novo sezono, tako da, če pridemo do 1500 lajkov, do konc tega levela, 1500 lajkov, pokažem drug teaser. Evo, G-Shark mi poslal še en teaser. Ok? Danes je zadnji dan FNCS-a, res je. Danes je zadnji dan FNCS-a, tiska zmaga je prvak. Še 3 igre so, še 3 igre. Ajde, Jurija, 500 lajkov, pokažemo teaser številka 2, ki sicer je likan, ampak bo tako ali tako prišel pred novo sezono v naslednjem tednu. Koliko denarja bi dobil Kinza, če 17 bomo pol pogledali. Kdaj ne bi prišel Roller Champions na Epic Games? Ej, to pa še ne vem. Rekla so, da bo, ampak ne vem pa kdaj. Živo, Žan Fajkar, jojo. Pozdravljen, Ziko. Kje si ti, Anix? Drugo mesto dobil vsak player 100 000. Prvo pa 150 000. Ajde, Jurija, 500 lajkov, chat. Da pokažemo teaser za novo sezono. Drugi teaser. Jurija, 500 lajkov. Sicer je ta teaser likan, če kdo slučajno hodi videti, boste mogli takrat pač ugasati na hitrco stream za minutko 2. Ampak ta teaser boste tako videli v naslednjem tednu. Ker to ne bo pol še nekaj nova sezona, ampak že pred. Caping teaser. To da boste vedeli. Še 30 lajkov. Roller Champions je za ston. Na Ubisoftu imate. Roller Champions je za ston. Kaj smo delaš? Bom naredil video za Roller Champions, ok? En video, ko vse razložim, pa en video, ko smo full lepo comebackali. Ok? Kinza bi dobil 5000, aha. Top 17 je 5000, chat, za playerja, na vsakega playerja. Chat, ajde, še 24 lajkov, da pokažem. Še 24 lajkov, ajde. 1500 lajkov pokažem nov teaser. Nova sezona je verjetno 5. junija, to je na nedeljo, chat. V soboto imamo pa event. 2 levela smo sam skipali. Daj se začne. Še 3 minute. Dajmo še mačkam časa, da pridemo do 500 lajkov, ajde. Ajde. Dajmo še mačkam, da pridemo do Jurija 500 lajkov, ajde. Še 17 lajkov ramo. Aha, okej, gal. Miksa, verjetno imaš error zaradi antivirusnega programa. Ne, predstavlja so začeli 17. junija. Niso predstavili sezone na 11. juniji. Kje si to zdaj slišal? Definitivno ne, sploh pa kje je event v soboto. Kjer je Buga? Buga igra ene ist, drugače tretji ne ene isto, ampak oni pol igrajo, kasnej. Ajmo, Fok, še 4 lajke do ira 500, ajmo. Še 4 lajke do ira 500, da pokažem nov teaser. Ajde. Evo, ira 500 imamo. Tole smo naredili, tako bom pustil. Aj, vsi, ki nočete videti, ta teaser je likan. Vi ga boste verjetno, tisti, ki ga noče videti, ga bo itak videl naslednji teden pred novo sezono. Tako da zdaj le ugasnite hiter za 2 minutki, če nočete videti. Jaz bom pa zdaj to pokazal. Se pravi, tole je teaser številka 2. Wow, koliko insane teaser! No way! What? Insane bo ta nova sezona! Wow! Evo, to sta zdaj 2 teaserja, ki jo imamo, chat. To sta zdaj 2 teaserja, ki jo imamo. Pojem nijem, kva bi ta teaser pomenil. Pojem nijem, kaj ne bi bili te teaserji. Pojem nijem, chat, pojem nijem. Poglej na tweet od Fortnite'a. Kva ne pogledam. To smo že videli. Ja, če drugače sem full hotel te ekstra stile sam. Ja. Ja, nič ni.
chances of them taking height with that opportunity being free on top of that, that's a top 3 almost guaranteed. Ok, to je sonce, je, ne? You're getting the elimination points. Oj, folk! Zdaj bomo šli v igro številka... A lot of teams that are the high ground type of players, they go Čak, zdaj smo imeli 3 igre, a ne? Še 3 imamo, a ne? teams that are maybe just that Zdaj imamo v igro številka 10, chat. tripping, for example. They might look to be a little bit more Številka 10, 12 jih je, pač danes 6, se pravi, danes gremo v igro številka 4. Tako da... Gosh, you guys are setting this up perfectly. Vsi galov chat, preden damo memberja TaySon je prvi, samo 6 pik vod. Samo 6 pik pred prvim mestom. Tako da bomo videli, vsi galov chat damo na memberja, damo vsi gala. Gremo v igro številka 4 danes. Ajde, da vidimo. Če bi dober skin ali je, ne, meni ni všeč ali je skin. We are back with game number 10 of the FNCS finals. The stakes are being set. It's a much closer race than we thought it would be coming into today. Zakaj ti je strah? Naj, zdaj ne moreš pisati, zakaj ti je strah. For you at home and for us as well, Shai. Yeah, sounds Ajmo terrible. chat, TaySon je imel prejšnjo prvo slabo igro, ker ni bil med top 15. Vino, Aqua prvič umrla off spam prejšnjo igro. Same dva sta tako imela, tako da to je dober, ampak zdaj imata še kaj baseti šanse, da zmagata, tako da sam 16 pik sta v zadnji na 13. mestu. Okporan. Ajde, vidimo chat. I'm also a fan of 6-horse races, and 8-horse races, and 10 of all the horses getting involved. And I'm a fan, so we'll see if that trend continues. I'm sure for Aqua, Vino, TaySon, Chapix, that won't be what they want. They'll want to stay in the game and stay in it as long as humanly possible. We'll tune into Command Stable now, we can rename it for all the big horses. It's anything but Na 30. mestu si rekel na mesterja. Kaj mi sedi sta na 3. mestu, sorry, če sem rekel 13. Kjera igra je to? Tole je igra številka 10, oziroma danes 4. These guys want to just survive a little bit. Look at the two different stakes. 40th versus 6th overall. Well, look, we talk about things being stable. Mali Buka je dobil pinka. Anas Pink sta dead. Mali Buka je dobil killa. They have 2 killa. on an absolute tear here. It's not been much of a problem whatsoever. I think that absolute might be Saint Joe je šel kar stran od tega šildkega. Zanimivo. Aja, okej. Verjetno zato, ker gre noter. Replay, evo. Da vidimo, kako je Pink pa Anas, kako so to hitro umrla. Pink pa Anas sta prej ubila Beno Tobacco, spawn. In zdaj sta dead. Ne zasluša si. Malabuka time, I like that. I'm down for all the Malabuka Kaj ješ, Slolol? He can have all my time if he'd like. 2 huge eliminations off spawn. Nesimo. Pink and Anas were the ones to take down Vino and Aqua. And so those two will be happy to see them go down. But for Malabuka and Mustache, 2 eliminations off spawn. O, seti kami. That will be the catalyst to seeing them potentially. Oni dva sta 16 pik za TaySonom na 3. mestu. Hopefully a pop-off for them, not too far away. Falling out of that race, but still never too far, especially with a format that points towards elimination. Speaking of eliminations, Canyon City who on our Stiropor da je. Znaš da stiropor ješ. A misliš one riževe tablice, ali kva se 7 glasa že res. Rice cakes. I'm excited, yeah, you mentioned that, you bring it up. We'll get back to it in just a second. I want to mention Asvi and Refsguard. What's happening on screen here is getting actually close and personal. This is the change overall when it comes to just, impatience, stakes just rising all the way towards the end of the day. 3 more games kind of left to play. 10, 11, zakaj je klan toliko stran od Refsguarda? What? This time, it'll be close and personal for Orcadia. Slabern, na Fortnite trackeri slabo pogledaš točke. Sam ne na streamu pisati. And very, very soon. Clown knows it's a 1v1. He should know the damage he's put down as well. Okporan. Nothing really rocking, so they'll disengage for now. You mentioned Seti and Kemi specifically, Levin. I don't know where they've come from. It's just the consistency. I knew in the past when we were doing predictions, I knew in the past when we were, you know, talking shop with each other, I expected this to Majster bo happen. pustil da Reza. I'm still surprised that they're just 16 points away from first. Reza je. I've never seen this guy so excited. Klan je full zasral to killa. He is so excited to see his team doing well, and I feel for you. I'm backing you here. If Malabuka and Mustache can't be the ones to win. Ne, mislim točke. Točke na streamu, jaz nimam Slabern. Jaz nimam nobenih točk. You and Reese got to go to media day. You and Reese go to lunch together every day. You and Reese sleep in the same bed, right? Ne, rajskajk je rajskajk, gor ima čokolado. Stiropor je pa sam riževa tablica. Ne!
course. Rice cake so vsi, tudi nikaj sem prešel gledati. Uno je sam rice cake with chocolate in to je to. I don't blame you, buddy. I don't blame you. Look, it's a fun crew to be a part of. Daj sem mrtev kotnik, boš zgol moderatorja. Itak da ni mrtev. Lažeš spet. Mappy Flowis, Coney Crossroads, talking about timing and stakes kind of clashing. Just saw it with the Arcadia duo versus Refsguard and Clown. Things tend to snap fast. This entire process, the 12 games, like a rubber band, they stretch Kašan rižo real far. waffle. Stretch too far though, get too tense and things just break. Snap back on both sides. There's casualties all around. Janči, če TaySon ni mrtev, pa se ne upravičaš zdajle, si banan. Just broken. Over here at the Joneses, same kind of situation. It's patience. I don't think, Levin, this lasts for the next 2 games. Yeah, if you allow things to stretch too far, it stops you from really being able to command the area, and that's where things always Se vidi get pa edgy jako for these chat, nekaj teams. straglata. Sicer se tu ta fori pa buba, ki se tle kontestajo, Seen him ne? in this fight Vedno so skaftusi. so many times, and I've seen him on the winning side a lot of the time. But like we said in previous games, nothing is a guarantee. They're almost taking out the NPC now, I think. Šunks na prvem mestu sta, 6 pik prednosti. Dialed in. Yeah, they are way too dialed in there. You ever calm damage on the NPC? It's I hit him for 100, 200, 3. How am I hitting for 300? I'm What? sure they calmed it. I am sure they calmed it. 100? 200? Oh man. Aj pa gremo do 6 lajkov. Damage from a third party. This is where things might start to change as well. We saw after like the 3rd game of the day, people starting to do different Boti gripa things. tamle. The Jones is getting invaded from one of the sides. Blueback and Fury now on a different timer, on a different type of pressure. Hvala, Janči. They were the ones in a very good pitch. Če TaySon ni mrtev, itak vem. Ko en gre, malo za moja pomba, da nisem kakšnega Junkrifta zamudil. Junkrif si zamudil 2 danes, ampak Save it. TaySon je zdaj na prvem mestu 6 pik prednosti zaenkrat. Time for redemption. Prejšnja je bila prva igra, ker ni bil vsaj top 15. To res slaba. Ale bomo videli. Bomo videli. Upam, da bo to edina slaba igra od njiju. Nothing going on for them yet. They're not that close to getting Nič se še ni zgodilo, Janas. Zdajle. Fury finally going down, save it. It's gonna be Max just 3. Trying to get in. Look at the boys, they're rolling through. We all know this feeling when a team just won't give you that space, that time. Savid just running through all these old builds, trying to edit his way around. Yep, Savid je dead, when he's GG. on your wall, it's not easy. It's not even In done je yet. že, This is a party at the Joneses. že Every single 5 Jones partijev je is tle, here. ne Marcus and third Sara party. in the business. They've left the 5 islands. partij. F9 still just, I think they're watching. They bought front row tickets. They're not participating. They're just cheering from the sidelines. The big thing is though, right, a lot of these teams are teams who have been struggling. A lot of them have been struggling with Surge. If you see the names in the feed, if you know these teams are fighting, you see it from a distance, you realize, look, let's third party, let's get involved. That's why we're seeing it look like a creative map right now, creative PvP fight going on. You don't want to be taking out the AI, that's not your main. Biggz, zakaj si to napisal? Zakaj rabiš to? Sit them down. The NPCs Pisat. can get a bit Mod leery, a prijazan. bit too big for their boots, but Zara and Dark is, To like se to you said, gripajo. very Kar much orank, ja? a team that Sad se wanted zdaj to pa try vsi and igrajo. capitalize on the fight, realizing though that things have slowed down and so they will retreat themselves. They don't want to mess themselves up. Yeah, and over here is the Andy Joe. Talk about them trying to play patient. On the other Kaj, side, Junkrif, to je en item, ki je bil včasih noter. Pa se on skozi jebava. They took them out, and now a different type of like medium pressure. Reason and the Siptos. Not completely out of the top 10. Nice trap laid down way above the attic. They're sitting in their own little tower. No, če se mislite kregat memberji, bote timeoutani. Un type of characteristic miss from Reason, but he controls all sides. 1v2ing basically. This man hasn't put down a single build. He's all brawn and he's going for it still. Just how much ammunition does he have in these mags? It's Še crazy. duo He tam mu je hasn't ubil. stopped. Oh, Freezon je dead. Well, and oh my goodness. At the very end, running out of steam, running out of gas, Flixi and Kid Te will da sta survive preživela, the ko sta. onslaught of Reason and the Siptos. 39. Ain't had much success against Joe and Ziandi. Ne znam, kaj Rizon pa ti si zdaj, da tako slabo igrata. Ne vem, se ji dost timov slabo igra. Ker sem mislil, folk, da ne bojo slabo odigrali. That's huge. Going straight in with 4 eliminations before this mid-game even starts. This should be Ne, way Junkrif more than ne bi bil enough. nikoli dober, da pride nazaj. 12-point game already. It's real nice. Moving out of the desert now, we look at the zone, look at everything that's happening. Kar 4 kile ima to Reese should zdaj. have some recap for us to talk about.
Replay. Thank you very much, gents. I do Aqua, indeed. Vino. Aqua and Vino got very Dubla lucky. sta Managed to get the gunner spawn, and ve, so far I've now got the 2 launch Sesta pads from dubla. the vault on top of that. Vault so So hotel they are reći to. absolutely set up to win. Zato ker je preveč OP, Jarko. Love to see it. Kje je Pinči? Much about how much Path of Exile igra. the gunner NPC Ne, ne. is pivotal to how or who holds the power. Zdaj bo z njih nekaj napisal, ja. Ne, zdaj pa ne bo napisal, ko sem to The rekel. gun NPC spawn in terms of the side of cavern or Ja, vse to je, Jarko. In terms of the side of command cavern, I thought I Malo said sem že command lačen, cavern, čat. but in terms of the side it spawns on. Če je meni včasih bedno iti streamat. Mislim, kdaj, so časi, kdaj, ko se mi ne da, ker ne vem, kaj bi igral, ker mi nič ne paše, ampak najboljši del je itak, ko vas razveselim, ne? Streamam. But Kiduo came through just in the nick of time. And so a team who I think we actually just jinxed them because we started this whole game talking about how they just don't lose. They've been dominant. Lega mojče tukaj, no? And then they go down. I'm sorry, Joe and Ziandi. Evo ga, Čepix. Čak, kje je TaySon? And I'm sorry for this one. Čak, zakaj je Čepix tle sam? Don't say it, don't say I'm it. saying it. You know, Kje ima Ziandi TaySona? might have been joking around, but on the other side of things, Flixie wasn't kidwoing around. That's not a. There's no way it's a real laugh. There's just. It was a fake laugh. That was awful. That was good though. Kje je TaySon? Moramo prijeti pomagati, alo? Okej, se je tle, okej. At the collider. Ne, če, danes sem pico, včeraj sem že pico imel. You're not getting this. What, you wanna I'm looking around. There's no one on the McDonald's bi sam ne smem. I'm sure Reese loved your joke. Don't worry, it's fine. Somebody out. If you liked Shire's joke, let him know in the Twitch chat. I'm gonna be called a joke, man. Pa še šparat I moram. hope they do. Okay. Vse je zazvono na EVCS pinasi si naročil pico. Vse sem si jo včeraj. Or on our screen. Včeraj sem že imel pico, čat. You're seeing the effects, right? Of course, the game started with them being splintered. Ref's guard was down. You got 2v1 by Asvi and Siren, but now Clown was able to pick him up. It's why they're so deep in Storm. You've not been able to play out this game normally. A danes sem že en puding pojedel tem za ne bi še enega. Taking a bit of extra Sam time. še enega imam. Trippen, Thomas, obviously did not have the vault this time, but Rad bi si naredil how many times do we watch this team on when they need to do damage sladolet, for serve, ki je and zmrzne they just go and jagode, hit a pa couple banana, headshots like it's nothing. All pa casual. grški jogurt, ti so je toliko dober, ej. The buff of the Sanka me observer. pol 10 minut ni, a ne, če grem to Observer narediti. buff, yeah. Watching them, they feel the spotlight, they feel the pressure. Kvizi je dobil kill. You know? Feel the damage, get it done, get Savage it down. Benji Right below now, surge. a lot of teams Bo up in ta that itek same spet type dead, of situation. verjetno, ali? Savage might be in a bad situation in terms of getting hit in this fight, but they definitely want to keep aggressing here, definitely want to stay box to box, going for these edits, the big shots. Slavo, če si sam skuham puding, ne bo zdrav ti buksel. Ko moraš kupati tu na vrečku, ne so pa vrčinoma vse nezdrave. They need to do damage. That edit, stopping Savage and saving him, but Ajde, he Marinko, goes prid. right back up. No defensive wall place. Very uncharacteristic, lack of awareness here, but Benji Pa ne, quickly Abi, ma ne smem, puts things in McDonald'sa, tow. no. He has all the edits too. Že včeraj Shy nisem of their fight. telovadil, danes moram še telovadati po tem streamu. Whatsoever. They need to start doing some damage. To be fair, the teams that they are Jo, razen če ti in and častiš. around aren't teams that necessarily have had big saying power in the games, and so maybe they can steal their shine. Vanyak. Poran, zdaj pa znam reči, da bom pogledal DM-a, zato ker si moje ime po spamu. Day 1 and day 2 sitting in 10th place. But I don't think that's going to be the case. I wonder who hit that shot, because that Yep, was mislim, da je crazy. Vanyak He's down to dead. 3 HP. Kami as well. 7 ur kalorij on stream zdaj challenge. Ne, mislim, Weberce, hvala vam za sub. Never forget any damage you deal to them. Never forget where you are, and when you're close to them, very, very hard to just Rstaš je get double rid kill. of. And look at where they are in this fight. No one around right now whatsoever. Yeah, well, look, Vanyak actually went down to Mustache. Fabbi, a niso odprti, ali kaj? From a distance, that was hitting them shots. And they are Al? now a lot worse for A ja, wear. to za Kami jest. as a solo. Ebi, a častiš danes? Much in the means of materials. Ka ta teden sem zapravil že 60 evrov na nas za hrano. Nočem zdaj še zapraviti. If that is still Malibuka Mustache, these guys Za hrano gre to hitro denar, ej. that would be A res, crazy Sabi? to follow them from the distance. Dar, če se glede to, da samo knajs bom frijem, ni to kalorij, tako da je v redu. Čakaj, I'm sure they'll know their solos, and so A, G-Shark sem videl DM. but Kami, Abi, ti napišem. they didn't even let him get a chance.
Belusi does not want to even edit down and go for that fight. Any wall rebuilding, he's going to be the one just completely ratted out. Thomas HD Trippern trying to do their best mustache type of influence of damage on the server. A kaj veš, če bojo dodali, da lahko plačaš s PaySafe-om v Rollers Champions? Ej, to pomenjam ti, ja. To pa ne vem. Ne me sprašvat. Pa tem za 7 round, kar je bil challenge, sem že skušal kila pa pol, tako da. This will be fun. Abi, can you reply to me in DMs, please? In terms of Thomas and Trippern, the games that they've been Talk with me in DMs. Oh, chat, ta bi ni resna. I'm sure it's more likely that the Vault games have been their best games. Yeah. Right? If you're just thinking from the perspective of having pads, but I'd love to actually get the numbers on it. That would be fun. Če, ako vedno sta še oba živa, ne? Kje si Berlinjo? Pads from the Vault. So they'll have to Na PlayStation 4 lahko PaySafe-om, da, zato je PlayStation 4. And this is the effect of zone kind of closing in towards the center. Lots of pressure on all sides, room for people to move, but basically Sentry towers set up for everyone to be able to move fast and climb. You mess up builds for a second, it costs 2 HP. Flodax, incorrect elevation on placing the wall. Suddy and Cammy, they see it, they smell it, and they take strike. Yeah, they're sitting in a really nice position. Simo, ti si ne zaslužiš nobenega McChickna, kaj boš pa jedel? Najkce pa pomfrije jaz vedno sam jem iz McDonald'sa. Celo PlayStation 4 ne more s PC-om igrati. Ne še, bo pa. Zaradi tega, ker ti lahko random queuejaš, pa boš iz PlayStation playerjem noter, kar je crossplay v igri, sam ne moš pa zaenkrat se še dodati s prijatelji med sabo pa v lobby invitati. Dwindling players all around them, ready to give them opportunities for even more damage, even more shots. 276 leading the Berlinjo, pol, kam bo landala v tork? V tork kvalava. Koliko je kval chat za konzolo? A je top 2000? Za konsol FNCS. O drugo runda. Picks up one of the eliminations. On the other side, Clinberry wraps up another. Shouldn't really be a box fight we're looking at. Simo, to zato, ker si nisi odklenil, moraš si v nastavitvah naštimati, da imaš crossplay vklopen. A vedno je prej double kill, aha, okej. Okej, Berlinjo, okej. Dobar, Tenza, realno, če si mlajši, a ne, valjda boš uporabil PaySafe, kaj drugega boš uporabljal. Ki tako dobijo gotovino, pa to dosti folka nima bančega računa, jaz tudi nisem imel bančega računa. That was a jump scare and a half, but he kept his composure. And he's rewarded. Gold striker. That's what he was up against as well. It was lined up, and he won that fight. Is he that guy? Is he the guy right now? Aj, Buka merstaš tam, ne? Kje ima TaySon na chat? Ne, Tenza, ne reči, da si mlajši, da ti daš starši denar, pa ti oni s kartico naročijo, ne. Mislim, da ti posoda kartico. To smo vedeli, da se je samo že šlo. Bož, da jim daš svojo kartico. Ravno TaySon zdaj je 5 kill, pa vsaj top 5, pa je god. Je odvisno, kako drugi odigrajo. I feel like so many times in these games today, we've seen them playing the dead side of the zone, nobody really around them, being in awkward positions to get surge, but coming through nevertheless, hitting the shots when they need to be hit. And that's all about now converting that into good end games. Da mu daš kartica lih ne, no? Kam vi seti, sta one dva sta tretja chat. Nice, lepo krekan. One dva sta kar bliz TaySona, 16 pik samo zdaj, tako da rapta. One dva je sveta dobro odigrati. Isto Aqua veno. The Tripper and Thomas hitting each other instead of the players. Unfortunate. They're gonna have to move down, right? They're gonna need damage. I think that was very crucial for them to hit at least one target in general. Thomas is getting a few blows as they go, but yeah, they have to move right now. A res kotnik, nisam get vedel. above this threshold. Thomas is really working it. Up to 113 now. I can hear the tags on it. Zakaj skozi cel napišeš slova? Si ti v redu? Ti skozi stiropor napišeš, si v redu? A veš, da je ST. Stiropor. Not gonna lie, ampak ne vem za Buga, ker je gold. Ne. Oni tek čas zmage ne morejo earning gold dobiti, tako da. Evo, Biggz TaySon. Okay, hold up. Scram Hellfire. TaySon je dobil knock, nice.
Daj si dobil kill, let's go. Nice, nice. Čepik si dobil še en kill. To. Oh no, Abby, can you get me the good ones, please? But it doesn't need to be with bacon because it's just extra money for no reason. Max moving in terms of space. Just caught off on the top left side of the zone. Kdo je v Srbiji? Two teams focused on their position right now and they've heard two shield Mali cracks. Buka, da je v Srbiji, prvi slišam. Ja, Kinzel je tudi tle, chat. Kinzel je 17. mislim da. Yeah, I think Hellfire is still scouting around to see if maybe they can recycle, right? They want to save this pad, clearly. But it might just be the better, safer option. Tenza, ne, to, kar si rekel, da ima Mali Buka en pop-up season, pa da takrat prej ni neki. To sploh ni res. Mali Buka zelo dober igra. Že celo to sezono. Kvolo je hiter, cash cap je bolano dober igra. Pa zdaj je četrti, tako da. Aja, se je dejansko preselil v Srbijo. No, evo, prvič slišam. Sam porej, da on rab bančan račun tudi, ne v Srbiji. On ne sme imeti pač unga ruskega. To je glavni del. Ok. Oh moj bog, Abi, yes please. Oh god, Abi, yes please. Ok, če, danes bomo mogel veliko telovati, po streamu. Ko bomo veliko pojedel. Hen and Queasy trying again, but this time the stakes. Mesaš Mali Buka ima ta 4 kile že to igro. Four teams all still alive, all waiting for heights. We saw a back-to-back for dominant height team yesterday at Vino. They won 2 games back-to-back, playing up on height. Queasy Hen spet na haju. Look to steal their flow, word for word, bar for bar. But will they succumb to the pressure now that TaySon and Chapix and Vino and Aqua are in TaySon Čepik ima ta drugo stran height. Časa, TaySon pa Čepik spulala height tamle. Sam sta pač. Da je pasta, Hen pa Queasy ima da tle nad sabo pa kar lapata tam lagano po Bleširnu. Right across with them, just saying, we're gonna hold on to this height. Look at this Lega Tenza. telegraph of this height fight. Marco Clinberry, the same height as TaySon and Uguay as well. They might be able to stay up top here too. Below srca! O moj bog. Ne. Ne, pa nimata peda. No way. No way. Decta. Kva delata? Ne najdeta peda. Ok, najdla sta ped. Najdla sta ped. TaySon je dead. It's done. TaySon down. Chapix, will he follow? No. 3, able to 2, in, maybe. 1. Down. They spent way too long searching for a recycled pad. It happened to them so many times earlier in the season. That was one of their biggest hiccups at this stage in the game. But that trip up will be everything Aqua and Vino were hoping for. They are in the zone. They're looking more comfy. And they're using a pad now. A pad that TaySon and Uguay so hoped they could have had. And this is what they wanted to do. To je pa najslabši play, kar bi lahko naredila. Da iščeta en launchpad tok dolg, namesto da laufata v zone. Kaj Abi, kaj je narobe? Kaj, ne moš naročiti Abi, ali kaj? Kaj je problem? A repeat of what we saw yesterday. Oj, ne pa Kinzel sta še živa, vsaj neki. Aqua Veno bo ta zdaj na full spredi, dobivata kile. Stompy now trying to get the revenge. He doesn't want to allow Ju to go down without a fight. But the chug splashes are so much more valuable. They give him Ko ne, Abi, zakaj sme pa tako dolgo sprašvala? Hvala. Down below is a river. It's going to be tricky to cross that without the proper boots, without your feet ready to go. Meanwhile, Rabbit going down. We're still active in this. Ko ti prenaša zvok iz drugega kompa preko aux kabla. Chat, Aqua pa Veno rabda. Sam še Kinzel je solo živ. He knows where the opportunities for eliminations are. Pa vsaj Kinzel je končno ima top 10 spet. He needs to protect himself. Saj zdi se mi. These are his builds, these are his edits, because he's struggling when it comes to. Ne, Kinzel ne vidim več. Kinzel je dead, never mind. Aqua Veno spet na hajtu. No materials. This is a desperate elimination, and Asby might have just gifted them what they needed to win this game. That elimination's huge. Still lackluster in that regard, but the zone pulling back will give them the extra time needed. They catch a breath, and so does the entire lobby. A moment to
think what to do next. It's going Aqua right Vino back. sta prva, chat. Everyone's builds perfect. TaySon, pa Čapik sta naredila najbolj brain dead play možen. V zonu sta ostala 20 sekund, pa iskala ped namesto da bi sam rotirala. In sta umrla od zona. They wiped those guys clean. Malabuka Mustache will be licking their lips at that opportunity now. They might just be the last dominant mid-ground team in this game. Can they continue though to wipe teams out? Slaba. 5 builds, they're lacking. Looking similar very much to Kami and Seti were, but they need to hit bigger shots, bigger firepower. Žan, hvala ti za sam poznaj ScorpGang. Mustache is feeling it. Not got as many eliminations as he did yesterday, but still has that firepower. Vino Aqua imata dejansko lahko že četrto zmago, chat. To je insane. To je insane. As a solo, he doesn't have his teammate, but does he have the shots? Jackson so low, lurking around. All these teams again just posturing towards each other. Eventually, Jackson runs into Floking Clement, and Mustache and Malabuka look like they'll have to do the same eventually. But these guys have total control here, and materials left as well. It'll be a long drag with a minute and 30 still left in the tank. Floki takes out Jackson, but it takes a huge toll on his HP bar. Malabuka now moving, taken down. Aqua and Vino, they see an inch, they grab a mile. Vico also gone, their car running on fumes for the moment, but no. Jaz vas na kar gačam s tom, ko vsi govorite, on si, ta si ne zasluži zmagati. Zakaj si pa TaySon ne zasluži zmagati? Ko si nekdo ne zasluži zmagati, pa je drugi v finalu. Another VR for this duo. They've taken it so far, but Vino's now affected. Chuck splashes have to come in. Aqua, the only person with max HP. Vino taken down. Aqua looking for the big shot. No mats. 180. The final one. Dodges Floki. One more shout to make. One more voice heard, but Aqua's denied access. Abi, zakaj ne moraš The mantle. Refresh not loaded. He naročiti? has no shots in the shotgun. Kaj je problem? Looking for it. Has no mats. Ok, Aqua Vino dejansko nota zmagala. Oje, vsaj zmagala nista sam. Chat, tole je zelo slabo za TaySona, zdaj s tole igra. Zelo slabo. Amo, vsi GG so chat. Vsi GG so chat. Ajde, da vidimo. Vino, Aqua sta zdaj 26 pik v spredi, chat. Dve igri sta še, 26 pik ni nič. 26 pik ni nič, še vedno sta druga, ampak... Nujno rabta. Zdaj sta dve igri zapored slabo odigrala, to ni dober, chat. Lej, bomo videli. To sta zelo slabo odigrala. To igro sta imela easy, če bi tam rotirala naprej. Čaj, abi, daj da vidim. It's going to be wraps, but Floki did not lose his cool, kept it going, and I'm sure that's going to reflect on the standings as well. Absolutely. They have to change drastically with this one. Seti Kami also, and Mustache and Malabuka towards that end game. Czaki. I need to breathe. Take it over. Wow, my goodness. So, yes, Aquavino did not big Real, but they Samo chat, samo. they saw the second play. Čaj, daj vam dam tole zdala. Damage is done, but one thing was the catalyst that game for the entire leaderboard, and that was TaySon going down early. This was an absolute shake-up for everyone here. We saw it in zone, them kind of running away, trying to find a launch pad. I think they used their only launch pad that they had to get to the 5th zone. Then when it came to moving, Tole. eventually got the reuse on one there. Abby, what do you even want? Tell me, just fast, please. For Ugu at the same time as well. In chat. In Discord, Abby. Overtaken into first place. If you saw right at the bottom, they'd overtaken Vino at that point. What that means now is that all those 3rd and 4th place teams at the time are going to start catching up. Absolutely crazy. We can't forget Aqua and Vino as well. I mean, just Yeah. absolutely insane. We have to kind of remind you guys, this is the 50 best duos in EU, and they're still showing up in these games, right? Yeah, they already are. And they're showing Well, I still want to check because usually it always said pre-order. Now it doesn't. What happened earlier on, further on down the line, we saw a hand of Okay, I'm gonna order just for me then and see if it works. which we saw, I believe in the qualifiers, we saw that happen. Or maybe in the, yes, in the qualifiers, and it was just an unbelievable scene. But now we saw, of course, Hen going down to full damage, and that opened the door wide open for Aqua and Vino to take high ground. There was a moment here, this edit right here, was crazy. This was crazy. It may only seem like a little edit, a little ramp edit, but that over
onto Floki, and he was just able to quite get the elimination. He couldn't quite get the elimination onto Floki, though. Very, very close from Aqua, and almost a solo clutch. Bro, this was, like I said, that ramp flip was probably one of the coolest plays we've seen in any game. We were sitting here on the edge of our, I was going to say seat, on the edge of our stage, just ready for that clutch to happen. I wanted to see that fourth win come through. One of them. Of course, Floki and Clement, massive props to them for a victory, because that's going to fly them up the leaderboard as well. Can't forget about mustache. Oh my god, mustache and Malibu. I got it. Skoro mi očekam format orderja. Save me, please. Send help. I mean, these guys are nuts. Let's be real at the same time. They have had another great game, right? And this is one of the teams that I've just said has been opened up for by TaySon going down so well. When we see the leaderboards, Mustache Malibuka now are going to be very tight. You know, this was looking like a two-horse race, like we said. Now, I think there's 4 teams that are in the running for the next 2 games to be able to be the FNCS champions. Yeah, this was absolutely crazy. I mean, it was a little bit of a choke from TaySon and Uguay, but look at that. That is the effects that it has had on the rest of the standings. And of course, Yeah, but it doesn't say anything about pre-order. Just the button for me doesn't work. For a second, if this would be closer between Vino and Aqua, but of course them being second there, they've jumped up a significant margin at this moment. But now from second to fourth, this is intense. We have to watch Vino and Aqua carefully off spawn here, because if they go down early, yet again, the next 3... Maybe that has nothing to do with them not working, because usually it says. Interesting, because then that means the last game of the day will be that much crazier. Look, I love Vino and Aqua, but you know, we're here for the entertainment. oh yeah, we're here for the entertainment. Ković creatorcode, možeš mi tisat sabo. I don't know what will, because this is Čaj, koliko imamo še chat? teams right at the top, and we saw it in that last game. A još jedna gremo. Every single top team was involved in that endgame. Every single one of them had a say, but it was the choke from TaySon and Uguay that opened the doors wide open for some of these teams that were below them to really move their way up into the leaderboard. And look at that, Vino and Aqua still on top. They're trying to make their way onto the top. They're doing it. They're doing it. There's 2 more games to go. Can they get it done? They can't make a misstep, though. That's the scariest part, right? We see them fall way too early. They make mistakes like what we just saw, and it's going to cost them an axe of champions. Potentially, and let's be real, Aqua is one of the best players in the world. Before Chapter 2, Season 2, he was in the GOAT discussion, and a long time has passed since then. He's had injuries and all this kind of thing, and for him to have the opportunity now to be able to get another title, man, that sets a lot of people's hopes up, including myself. Yeah, definitely. We talk about how good Bajco is as a solo, but let's put some respect on Aqua's name. If there isn't already some there, let's make it, you know, recent. Let's put some recent respect on Aqua's name, because he right there was incredible. Oh my goodness, guys. Oh, the hype is so real. I'm so excited. We are ready here to go into the next game of the FNCS. Remember, we only have 2 left to go, and that's it. We're done for the season. So find your seats on the battle bus. This is game 11. Ok, dobro. Oj, folk! The penultimate game of the FNCS final. Aj, svi ste naredili, u redu je. Ok, chat, samo še 2 igre imamo. And once again, Samo še 2 igre imamo. TaySon je v zadnji, na drugem mestu je 26 pik za Aqua pa Venotom. Vsi girlov chat. Yeah, first place kind of has Vsi a little bit of a boat. girlov chat, pa damo member only chat zdajle. O, chat, tole zdajle je čist preveč. One of these teams. TaySon je zaenkrat 2 zapored igri slabo odigral. Isto Aqua in Eno. Aqua in Eno sta tudi 2 slabo odigrala, ampak zadnjo sta dobro odigrala. Tako da, zdaj Aqua in Eno smeta dobro odigrati, pa TaySon, pa čaj smo dobro odigrati, ne smeta narediti take napake, pa bomo videli, upam, da bo dobro. Upam, da bo dobro. Ajmo, vsi na te like, gremo do igre 700. Grem sam nekaj iskat, brva. And it's not just the top 5, it's the rest of the board as well. This is their last chance to make a change. Their last chance to find some type of rhythm to take in to the final game after this one. Everyone jumping off that bus has one thing on their mind: how does spawn look like? How can we do the most to try and get all the points and win this game? David and Yakpo over here at the Joneses. This is not the start you want to be having. Save it down to 16 HP. Just the 1 build remaining as well. We'll get the time and space needed, and the auto shot eat will be nice. But he needs to get his HP up first. Yapko doesn't have the best type of load at all for a fight at the Joneses. You want something a little bit more long range. Okay, not maximum long range. Maybe just an AR somewhere, another SMG to find. And now he's getting started to be taken down. Has the splashes.
or the kegs at least to be able to take some HP from, but I don't think this is the best start to their day at all. Some would argue, though, it's a better start than some of the previous ones. We've seen them go down early. We've seen third parties rolling through quickly as well. And so if you're them, you've got to just take this and roll with the punches, take it within your stride and try it and make the most out of it. Only one team going down so far this game. 49 players, or teams, sorry, still in this one. Fury on the back door, looking for a few shots. Not going to find much. Thing is, Save It and Yapko haven't been farming as much as this team. Look at Fury, 300 builds. They can really force this box fight. We'll have to get in. Have limited ammunition is kind of the situation for both sides. Fubak and Fury have the best loadout to be able to take this fight. Meanwhile, on the other side of the map, everyone is playing this so Rabam puding chat, če ne bom umrl. Okay. A sa kaj zamudil? Sa kaj zamudil? Yeah, you can see how patiently Bubak is moving around. It's just slowly, Ja, but surely Janči, taking every single build. pač Tyson je tweetal, ne, da kao hajt imajo, pa noben od timov tam ni pedo pa to. Sorry, ampak mogla bi že prej rotirati, ne vem, kva sem tam tako dolgo čakal. To je bilo čisto njuna napaka. That once you put them in endgames, they can be explosive, but if they can't make it off spawn, Abby, then that yes! isn't even something that can truly be discussed. Na Bondu v McDonald'sa, zato kaj je Glovo neumen. Ja, tle ste slišali. And so maybe a bit of a reverse in terms of how that fight has typically played out. Slova, zato ker se zajebaš, boš timeoutan. Evo. Malabuka, will he be able to bring Vem, da this se back zbrisa, into the ampak game and will they be able to salvage their game? What does the game state look like as well? Which teams are Kodnik itak nič ne morava naročiti. Tudi kitajske ne, tako da. Go down. Hellfire taking out Leon, so they're really stretching maybe to the bottom left side of this map. Or maybe Vse je Leon na pre-order. wants that whiplash, wants the vehicle, wants a better chance at this game. Not gonna happen this time. Jo, kje si en face? Naslednjo od memberjev, ko napiše TaySon dead, pa da ni res dead, bo dejansko bena, ne timeoutan. Sam chill, no, nekde to smejati, ni več smešno, no. Sam teči se zdajle. So a lot of people were perplexed about how or what went wrong. Why on earth did they go down in the manner they did? We know teams will look to recycle pads, especially once they have such a long journey to travel. They had to basically travel from one side of Tilted to the other. And so they realized, look, we need to recycle pads. Abby, that's Zlati Krožnik. That isn't that literally It the just took so long trying to locate it. the one like right next It to caused us? them to go down to the storm as they ran out of time and ran out of. Or am I wrong? That's why I'm confused that it says Chinese. Like, invest everything immediately. They'll run out of gas No? to play the rest of the game. I'm talking about still TaySon and Uruguay. Yeah, the big thing for them, right, is just like, how do you bounce back from such a disappointing game? A ja, okej. How do you stay on top of it mentally? I mean, the mental must be good for Vino. I mean, you can try, Have a Abby. little bit of breathing room. Have Gunner's card for the vault. Čakaj, kako se pa pol to imenuje? Kje si, Juri? Kako se pol imenuje tale že res tle, ki je bil bom pijata včas? Overall for first place, glowing red. Čak malo. I think that's villainous. You know, a little bit devious as well. A Every ja, team looking at them as the takle je villains dober overtaken, krožnik, o and moj no bog. one's done Okej, it ja, so ja. far. Okej. Look at that. Kje si Hauba, jo. Okej, zdaj se It is spomnim. going red, and that's very much something that I think is representative, especially in the manner that you referred to it, of who they are and their identity in this lobby. Okay, are we gonna see something akin to Qualls? Are we gonna see a clash early? Vino's kind of by himself, and things are being taken into account here from those teams in Command Cavern fighting inside. On the outside, we saw Mustache go down. I think Pinkett and Os know exactly where the card is and are really guarding him out. I think Malabuka, the biggest issue right now. Perhaps he needs to get away. Yeah. They just found out, but they're chasing. Abby, Oh my goodness, he's going I straight had into it, concentrate you right know, now. They're gonna I get had it for you, but I didn't ask you what you want. I would just order what you usually take. Until the help comes from the team It on would the still right order side. for you, by the way. They're going to see things now. Anas and Pink stopping the tracks. Pink down to 1 HP. And I think I see Aqua. But yeah, it's fine, you don't need to. Huge domino effect. Team after team now in Cavern. The top 5 of the board are looking at each other, seeing what to do next. Malabuka is not just making waves right now, he's caused a tsunami. All these top Cavern teams
now just looking at each other, postured up against one another, all because Malabuka was trying to scurry around and get his teammate back in No, the no, game. Abby, I'm Who not. got the scan? Scan will come through. I think regardless of who got the scan, the fight now is just not much of a possibility. All teams need to Zdaj ne ravno več, zdaj sem puding pojedel, res je. Will get a scan of his own just to get that in. Ali kva se zdaj zamudil, chat? And so he'll know Pink is Se zabi kregam. But wow, that was almost really dicey. Dober krožnik je čez cesto, ja. Samo oni itak niso zdaj odprti, po mojem več. Ama ne moraš več naročiti. Sam nočem pica, ne. Kako si narediš creatorcode? Ja, moraš Epic Games upisati, ne. Zdaj rabiš 1000 sabov. Pa pa moraš zrihtati, če je dosti velik drugih stvari, da ti sploh dajo. Pa itak bom tako rekel, če brez izve vam je, da imate creatorcodo, če ne boste dubali 100 evrov v parih mesecih, vam itak zaprejo, tako da. You know, one stride in, two strides out when it comes to these games, in some good end game positions, but then targeted by other teams. It's tough for them to find a footing. Yeah, I think they had big expectations coming into it, haven't quite lived up to that. You know, we were joking about how they got Gold 3 is nice, nice, nice. Day one, and they sort of never had the momentum back from that, right? It was just really tough on them. Obviously, we talked about how they're better game day 2 players. I'm not sure if it's been too much better than what... Kaj TaySon je oči, okej. Certainly a team who, with 2 good last couple games, they can move themselves up a great deal. And Kodik, mi smo imeli tudi tle enega, ki prodaja kebab, ampak zdaj doskrat ne prodaja, sam polet začne pol. Zato, ker pač folk ne kupuje več. Even if it is from 30th to 17th, for example. Kaj te za ti si obupu na 2 tam? Huge in terms of the prize earning potential. Scram and Hellfire will have that on their mind as well. The similarity between them. Snaj, z mano ne boš dua. That Endelectric squeeze. Both first place finishers inside their respective qualifiers. For Scram Hellfire, it was the third. Če zdaj samo upamo, da TaySon ne naredi iste napake, to je drugače 11. igra. Se pravi ta, pa pol samo še ena igra. TaySon zdaj, če narediš eno tako napako, mislim, da mora več zmagati. Razen, če ve napak, da se bo odigrata. Dubla sta volt očitno. To, ajde Tomas pa Tripan, dejte jih, prosim. O, to, fajtajo se. Nice. Ne, sam mislim, da gre Tomas stran. Mislim, da gre Tomas stran. Look at the left side. So many arrows, both in the cavern and then looking at it. Zvupam še duo, ja, še. Yeah, but these teams, a lot of them will be able to stay in the cavern for a decent amount of time. The north side of the zone looks a bit less congested, and so I think we're starting to see maybe some of those... Pozdrav, Vero! Lep pozdrav iz sončnega mesta nad nebesi, upam, da imaš lep večer in želim ti srečno vožnjo po Domžalah. Hvala ti za 1 evro, hvala ti. Hvala. Evo, TaySon. Spet ima tam malo slabši loot. Mislim, zato, ker nima 3 healov, pa ima SNG. Sil. Ima 2 metal walla, pa 1 launchpad. Ampak sta zaboksala cannon, kar je dober. Če kva je tale replay? Kaj je bilo tle? Okay, and tag. Sort of unusual way. They're not actually boxed up just outside of the collider. A lot of teams are boxed up in huge bases, which really alerts the other teams around them that there are teams around nearby. So if they're not in the box, Lahko sta search dubla, nice. And pick up a lot more tags. RojXs, imel sem že boljše številke za FNC, sam nekaj časa že ne take, kot danes, ja. It's good for them to do that though, because when they have that freedom of moving Čabik se double kill chat, let's go! To je to! Ajde, dejta to dobro odigrati, prosim. Prosim, tole igra dobro odigrajta. Prosim, res. Pa imata search, to ne bo problem. Yeah, with the zone sort of meaning that a lot of the teams are going to be coming towards the collider. If they're set up in a nice position, they'll continue to get more eliminations, more tags. Malabuka still in this one as a solo. Ajde, tukaj, kad TaySon sta 2 droba, ampak en dobi TaySon, drugega pa Benji. TikSon, vem, da sta tle 2, ampak drugega ne dobi Benji. Benji landa v tilted, drugega dobi Viko pa njegov duo. Ka Viko pa njegov duo sta one 2 kalendati, ja. Benji pa Sage sta v tilted šla. Nista včeraj sploh, enkrat sta samo včeraj landala, ja. Ja, to pa res, RojXs. I literally, like, you know, reported that in game. Abby, I have it, what do you mean?
want What do you mean we 20 don't teams have landing cash? here. Oh man, I wouldn't be surprised. Wouldn't be surprised. Oh man, one of the teams having a little bit of struggle. Some games off landing, other games looking really well. You have it in my new bag at the front. We'll tune in with them in a sec. They're looking on the way outside end of that top 10. Koliko iger še? Ta pa še ne igra. Backed up by Malabuka. This man I does do, not wanna Abby. go down without a fight. I have around Aqua now looking at him, bobbing and 600. weaving through the grates. because of chair. The scaffoldings on the right. He finds a few tags. I love how even as a solo here, right, still making to stay on top of Surge. Abby, because I don't have it in my wallet. He knows like these are like some of the best teams, the best players. It's only really, you know, the god squads. It's on the in top this general shelf. area, but On top shelf where we have like I'm getting my damage these for Surge, figures and Funko Pops and so stuff. that when I do get Mustache back in the game, hopefully, if that is the goal for him, they aren't struggling in that regard. Chat, upam da vedno pakva zdaj se bo odigrala. Thomas je dobil en knock, Barely above it. ko Toys je očitno ni več tam po moje. Pa je TaySon ima 2 peda, 650 above search, kar je dobro. And TaySon right now. Usually when I'm saying that in seasons past, I'm talking about one team. In this one, Nes pa Kinzel, ok, še živam pa Kinzel. Bilo v srsta, sicer zdaj sta above, ki je lep shot naredil, ne, sam Kinzel je low. taking fights of their own, getting close and personal to be able to solve their Surge issues. Okay, You Abby, mentioned okay. Surge, Levin mentions tags. We're talking about a mechanic where if you don't deal enough damage, you get dealt damage. You can see the threshold on the right side of the screen that tracks the damage you do. Two different situations. Oj, Kami pa Seti sta v Stormu, kar je dober, konec da sta pač takoj za TaySonom, a ne? Cranial, patient, outside in, not looking for box fights. They're up high because they've based up so early, Levin. They've been going for tags since like the game started. Kolik se jih imam no več tok, to je še za avto. You see how they're rotating To moram in dati. late, right? They're one of the few teams still yet. to- Dve igri, chat, ta pa še ena. That's gonna cost Ta pa them. še ena. So many players looking at them. You can see those arrows in the bottom right, directed in their way. Trolkami, pa Malibuka, pa Aqua, pa ve na te ne sve dobro Oh igrati. my. And Alexa Sweet's pushing them. These are the two different stakes. agree. And They know the damage. They're so Steady. aggressive. He's down. Vse ti je že, nice, to je dober, to je dober. Wow, Third To je place in dober. the second last game, taken out by 30th. that is huge. And the Let's and Swedes are such an aggressive team. And so given an opportunity to fight for Surge like that, they usually will take it. And unfortunately, Kami and Alright, to je Seti on the dober. receiving end of that. They got the rotation wrong. They were way too late. Made themselves Ne bi a si target. Celtics fan, And zakaj? speaking of targets, Malabuka, is he about to 1v2? Velika razlika med prvim in drugim mestom. Ja, 26 točk. Mislim, ni velika, ampak odvisno od tele igre, a ne? Tole igro morata priti bližji. I should say. Go Kar pomeni, da at it. morata tako povedano, da slabo odigrata, ne? And Mr. Savage, I don't think Benji will be able to get him back up. So Tle sta Benji pa Savage, all the fanboys already going at it on socials. To tudi slabo kaže za Malibuko, kar je dober. Sam še Aqua pa vedno rab slabo odigrati, chat. Has already picked up one. The siphon. Sam še Aqua pa vedno rab to slabo odigrati. Pa je tole TaySon lahko si naredi prednost, oziroma ne prednost pred ne prednost pred Aqua pa vedno to, ampak pred drugimi. Lahko pa na prvo mesto lahko prideš, še. Če bo ne da slabo odigrata. Majster je oba ubil. Oba je ubil. Malabuka says night night. A 1v2 from Malabuka on Benji. Ni šans za to rebuta, a? and Mr. Savage. Season. Tak, tukaj je... What? V zraku ga je laseril. No way. Oh my goodness. Put into the power of Malabuka's beam. It's Malabuka time, baby. No, that genuinely is generational frustration. Mislim, ja, čista wash, Benji pa Savage. And maybe Pač the Benji two vem, da victors- čisto nič ne igra. Savage, kakor vem, še nekaj igra, no, ampak... Wow, we're throwing it back right now in game number 11 of the FNCS. We've got this game and one more to follow until we crown our champions. Vanek, tudi dead. Manyak and Kami. Is that from Malabuka as well? No. Nah. Someone else. Nah. I was about to say, if that was Malabuka again, it was Vidil that took him out. But Malabuka, he seems to have O, the zdaj ne vem, power. kakšna rotacija so naredili. Players Ne, o ne, in sej one. TaySon pa Čaj sta še vedno v zonu. Flash is watching Nista from the rabila niti sidelines. I'm rotirati, sure to je he's dobro. impressed. We'll see how Tako da much imata še more veliko mecov, verjetno. damage Malabuka can do in these games. My man better be getting a raise after this. What we're seeing right now in Storm out of Storm Kje bo... is just insane. And it Direkt pulls v sred towards shift the je middle naslednji as well. zon. Advantageous for many duels. Zdaj ima all the sta way around. TaySon Tons of pa Čaj su ona distractions. modra puščica ali ne, ker to pomeni, da so pol dosti blizu. Right now will have so much more room to move in towards Shifty.
Jew as well in that same spot, 6th place, and he knows that Cammy said he ahead of him down. He's seen Malabuka. Nehaj ga pa zmajata. Ja, ti za se veš, da hajt je težka. Se presta šla na hajt, posta pa tam kar nekaj delala. Iskala 5-3 ure. Jew je dead. Kdo ga je dobil? Evo, Aqua Vino. On je to na sveta dobrega. Ok, niso. Aqua pa Vino nista v Stormu, chat. Sicer sta na dokaj dead side, ampak tole zna biti dober. Lahko da jih bojo targetali, upam. Pa tle sta Thomas pa Tripper nad njima. A res, Fabbi, what? We're seeing the perspective of high ground right now. This is literally high ground right here. Kaj moga se reči pa Benji spilat? Itak noben ne igra. Nobeno hodo z njima igrat, kad ne igrata. Every game, one of these guys Pri njima ni problem, da se ne splitata, sam problem je, da ne igrata nič. Right after the fact. The three beacons of height, and like you said, when Aqua and Vino have a say, they've just not lost it. I've never seen a team just be so effective. Zgleda, da nimata peda, upam. Upam, da nimata peda, razen če ima on to drugi. Ja, mata. Valjda mata ped model. Ador, dost hvala sta ga mogla porabiti. Ja, od cvrtstva do let je full dober. A pad also for Thomas and Tripper, and to use a pad as well for the next team. Mislim, ja, Aqua Vino skos na hajt gra. Ona ima ta skos hajt endgame, ja, balkone. Malibuka je kar še živ, holy. He's fine for the next stage of the game. He's gonna pull zone here, watch. Can my voice go any higher than this? Like, what is going on? Imagine the scenes if he pulls zone here. The absolute scene. A res je ga skin TaySon, TaySon nima svojega skina. Pa. You gotta talk to the pros, it might be time. A dva peda mata, je rekel Vex. Se pravi, še en ped mata. You can't play both sides. Jo, Aqua Vino mata šanso res, da dobro odigrata spet. Ja, zdaj nam je pomembno, da imata TaySon Chapix velik killov. Bolj kokar da zmaga tam. Da sta ima top 5, pa velik killov. Koga je to pušajo? O, pa tle še ne more buildat. Tle ne moreš buildat. Uf. That is so rough. When the tree's there like that, you can't build on it. And Savid was not aware to that. He dropped down on the wrong side. Ref's guard was prepared. Okay, Abby, okay. Do they have ice cream, Abby? Can you order the ice cream or not? Oh, TaySon Chapix tam le. I knew it. Malibuka je v zonu, no way, model. They don't even try hide it. Malabuka pulls the zone. He's claimed the Benji RNG. Think about this though, right? This man is surrounded by warriors who are thirsty and hungry. Everyone around here is low on surge. I think Clement and Floki were taking... Ja sam največ ga uporablja Tigres, uno doskrat, ja. Zato še zmerno pomeni, da je njegov skin, ne? Ja, Vino, Aqua, en kill mata. Ja, Vino ima še en pad. There are teams around him that we know have pads. And so he will be able to recycle. So realistically, bar any hiccups, he's going to be in the end game. He's going to be in the moving zone. Kje sta dubla kill? En ki je pedo sta ga dubla. Vino, this guy, this brother. His shots are like heartbeats, Levin. This brother. Boom, boom, boom. You know what I mean? So That's rhythmic. all he needs. It's so rhythmic. The pattern is just so clean. But we know where it's all leading to. Eventually, a height take. Zmagala sta 100%. Ne, Marinko, ni še 100%, what? Oh, I'm worried. I'm worried. Every time Quizzy and Hen are in this situation, I mean, look at the comms, you watch... Pač, mata, če tako naprej igrata, ja, bo ta zmagala, sam lej, nikoli se ne ve. Pač, ne, Klami pa Sedi sta zdaj že umrla, tako da una dva bo težko za njo. Odvisno je, kako TaySon pa Chapix igrata to igro. Many times today already. These guys looking healthy, strong on height. Pa se stojilo, to je slabo. Ne, sej tu, če je TaySon drugi na koncu zelo dober, sem ne pravim, da ni. Sam valjda je boljša zmaga, a ne? Trulex je dobil kill na Refsguardu. Evo, Vino, pa Aqua sta tam na vzpodi. They're spotting something. These guys have been in this position 3 times now. Kdo je to? Koga so to bila? To je bil Vico, okej. That's Vico down, finds the second part of the duo, sees pads all around him. They have not been able to successfully defend height against Aqua and Vino.
Those guys alive in this game. Kinzel ne sta tudi še živa. Lihar sta pedala. Malibuka kar še vedno živ. That's exactly what he's done. But where can he land? Will he look to land on someone and just get in their box? Not doing that just yet. Actually, he will though. Takes the wall. There is a duo in that box, but he doesn't care. Malibuka. 1v2 tle probal bit. O moj bog. He will get the finish as well. And that's huge. No, he won't be able to recover the ball. Kinzel je dead. Throw it away. Get the loot from it. He Ukazi. will need it, but Chicho is below him and blocking that path. Now on the top left side, heading Queasy. They're waiting Hvala. for Lahko and Vino way back in the storm. Have splashes. Ken Queasy na hajtu. Aqua Vino. Aqua je low. Aqua. Dubu je finish. Kinzlejo. Siphon je dubu za sekundo. Kje je TaySon, chat? Ne vidim TaySona. This might be the game where they do it. Queasy and Hen again trying to height and they will chop it successfully. Thomas je dead. Chicho isto. And in that minute, Queasy and Hen have regained height. Veno je dubu kill. Moram videti, da je Aqua zadnjo sekundo dubu refresh, da je preživel storm. Aqua je nokan, chat. To! Sad še Veno je zdaj. Stop the action just yet. Pink taken down. Aqua and Osby taken down by Vino, so looks like he's in the clutch position for now. Vse TaySon še živa, ne? Ja, in je napisal, da je spodaj, okej. Floki finally taken away from the low ground as well. Tripper on the back wall. Okay, Abi. Happened on height. TaySon Ugwe looking to take first place away from Nice, the okay. of Cavern. They do it from the collider. They make it look good. Veno je še vedno živ. Upam, da Veno ne klača spet. Veno velikrat klača. Veno je v stormu, low je. To! Veno je dead. Oh, nice, chat. Nice. Tole zmagata. O, ne. Falo je shot. Alo, Čepix. Čepix, kako si to falo? Still on height now, but no builds to really say anything about it. Can they connect with some big shots? Pads coming through. They need to do something, and someone else is coming for high ground now. Ukazi has to use his own teammates. Both ended up. It's another chop. They're using everything that they can. A fourth one. Hen and Queasy. To bo še vedno tam okoli 20 pik razlike, chat. Čeprav ne, ene 15 pik bo po moje. Sam še ena igra je. Sam še ena igra je. Ne vem, koliko sta imela kilov. Koliko sta imela kilov, chat? Niko, chat, bližji sta zdaj, koliko so bili pred to igro. Bližji so. Vsaj to. Čabik se tle najlažji shotgun shot palo. Ki bi lahko spremenil full velik. Full velik bi lahko spremenil. He's looking for his next shot to survive. Queasy still raining down on wood builds below. Stacey Podicide made it here, and they're so hard to get rid of. Reason on the backside, it's a huge bounce back, and everyone will start to collide. They will not have much of a say. Reason will be thrown into the fray. Inside a blender right now, looking for the turns to stop. Reason's trying to find something. Noč bomo videli, chat, bomo videli. But he can't see, he can't speak, and man, Fabbi can't even breathe. Chat, pa kje ste videli, da je konc? Looking for it, but he stays secure. Pač ni šans, da je, mislim, da so na boljšem. Nisem pa zihar. Pač prej so bili 26 pik v zadnji. 26 pik ni nič, a ne? Ken pa Queasy tole zmagata zdaj. Reason their final kind of pylon in the way of that low ground road, and they still haven't gotten rid of him. One man with just barely any HP causes this much ruckus. Hen and Queasy are here again. Big shots. No, Abby, Pachan doesn't mean spicy. 1v1 for Queasy. Lands the big crack. What did you fuck up? The victory royale. Queasy and Hen. Queasy pa Hen sta zmagala, chat. O, zdaj ne vem, kako bo. Abby, pečeni, rezanci, no, that just means, what, roasted? Or whatever. Oj, chat. Vsi GG so chat, da vidimo zdaj lestvico. Amo vsi GG so chat. Na slabšem sta. Na slabšem sta, chat. 29 pik v zadnji. 11 sam z enim kilom. Ja, 3 kile sta imela za to. Malibuka je zdaj že bliz tudi. Lej, zdaj tako, chat. 29 pik.
Glede na to, da je vsak kill 3 točke, ni spet neki full. Koliko je če zmagaš točk? 30? Koliko je točk? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, ja, okej. Ne, 32 je. Se pravi, plus killi, a ne? Ja, zdaj, če TaySon če zmagata, ja. Mislim, zdaj je vse odvisno, kako Aqua pa Vena odigrata. Če Aqua pa Vena zdaj ne dobita več kot 10 pik, lahko TaySon pa še tole naredita, a ne? Sam rabta tudi kile. Mislim, sam win bi bil že dosti pola, ne, bolj ko ne. Ampak, lej. Sam še ena igra je, chat. Ampak, lej. Če ne drugega, vsaj upam, da ostane na drugem mestu TaySon, da ga Malibuka ne prehti. Ker tudi drugo mesto je insane, ne? Definitivno je insane. Ko ne, bomo videli, chat. Bomo videli. Še ena igra je, chat, ne vemo še. Mislim, 9 kill win je zelo velik pik berč. Pač vzaj sta sam 29 pik. To je že, če vineta brez killa, lahko zmagata, če Aqua pa Vena umreta, tako je, ne? Ko si naredi smuti, ja, daš sadje pa vodo ali pa mlek. To je Malibuka, Rusek. Level 17 je tole, chat. Ja, Kinzla moramo še pogledati. Pogledam Kinzla še. Kinzl neki ne gre, chat. Kinzl je... 15 je, okej. Spet je 20 umrl, ne? Kinzl je 15. Če hoče priti na top 10, mora zdaj zelo dobro odigrati, pa tudi tu ni pred njemu slabo, ne, ampak... Pač on je... 30 pik v zadnji, 40 pik v zadnji pred top 10. Upam, da Kinzl pride tudi na top 10, ja. Sided. A pomeni to, da je fake mogoče X? X je fake po moje, chat, a? X je fake, mislim, da. X je fake po moje. X je fake. Ajmo, gremo do igre 800 lajkov, ajmo. Kaj mi lahko poveš, kaj moram narediti, da bomo lahko igrali kape? Rabaš biti sam 2 FA, po čem porabaš biti? To je to. Evo, ja, X je bil fake, V je skrita. Chat, V je skrita. Hiter! Ja, mislim, da smo zgubali. Tenzaj bo dobro. Ne bo, ni šans, da bote to... Ja, ne. Level 17 je težka, level 17 je težka, chat. Še minuto 50 imamo, chat, še minuto 50. Še minuto 50. A res gifted. No, pejmo, ne, v redu je, chat, sam minuto pa poje še. Chat, zadnja igra! Zadnja igra se bliža. Pač, Aqua pa Veno, kako lahko to zgubite, je po moje sam tako, da umreta, pa da dobita manj kot 5 točk. Če dobita več kot 5 točk, sta po moje vinala. Po moje. Razen če, ne, Malibuka pa res sta imela že eno 16 kill win. Če to naredita, tudi to je dva lahko še zmagata, ne? To je zdaj čisto odvisen, kako bojo odigrali. Vsi te med top 3 imajo šanso še da zmagajo, vsi med top 3. Ampak je tudi full odvisen, kako bo ta Aqua pa Vena odigrala. Če Aqua pa Vena pride tam med top 15, je po moje to. Pač, ja ne, late game je lahko tudi še 30 volka, veš, Tenza. Mislim, 30 duotov. Pač top 5, če pridete top 15, posta vinala, po moje. Drugač ne. Drugač je še vse na tam.
Zakaj je TaySon organiziral sestavo? To ima samo v Fortnite trackerju. To si sam vsak spremeni lahko. Aj, folk, ajmo! Vsi srečno za TaySona, Kinza, upamo, da pridemo top 10. TaySon, imaš še šans za zmaga. 29 je v zadnji za prvim mestom. 29 pik. To je tudi tisem kubo Ako Vino igral. Ajmo vsi srečno za TaySona, Kinza v chat. Zadnja igra danes. Zadnja igra. Da vidimo, ali bo TaySon zmagal FNCS, ali bo... Na top 3 mislim, da bi mogel biti različen res za serijo, ampak lej. Bomo videli. Bomo videli. Ajmo, TaySon, imaš to. Ajde, pogledajte, Juni 800 lajkov. Ajde. Ja, ej. Drugač, Malibuka je možno, da puša Ako pa Venota. Ka Malibuka, če hoče zmagati, ve, da jih mora ubiti. Realno. Tako da... Pa Malibuka je tam lenda koni skoraj, ne? Tako da... Upamo, da Malibuka ubija Ako Veno, pa da pač Malibuka ne odigra pol dobar. Ajde, da vidimo, zadnja igra, chat. FNCS finale, EU. Chapter 3, sezona 2. Amo TaySon. Kinza upamo, da pride top 10, ampak zdaj je najbolj važen TaySon, da tole zmaga. Da vidimo. We've seen so many Osborne battles between many different top-level teams. We've even seen, for some of these teams, the last time they will ever play with each other, potentially. But who will step up in this final game? Čaki! Ej, unika kontesta je TaySona, Vikova ti so lendali na drugo stran Colliderja zdaj. Kje si kleo? Prosim. Can do next. Aqua and Vino dropping straight inside. We haven't seen this POV right off the rip just yet. Ker drop model, what? Too much before in terms of what exactly happens off spawn, but this game we have to stay. Mislim, najbolj se mora itak Malibuka fajtat proti Anasu pa Pinku. I don't think I saw Gunner on their side. So this might be a game where they don't have the vault and it's fruitful launch pads. And so maybe that is the one contingency for the rest of the teams who need them to stumble. Malibuka Mustache though. Poveda chat, lej, upamo, da nekdo puša Ako pa Venota tukaj le. Upamo. One of their biggest strengths and selling points. But can they stay up and have that big pop-off game? So the difference between them and their teammates, or enemies I should say, inside Okay. the tavern. I'm getting flustered myself. Third and Najbolj damo videti, da Ako pa Veno sploh umreta. Pa da TaySon dobro odigra. Kaj upamo, TaySon 20 bomb. Že 10 kill win je lahko mislim, je že zelo dober sam. Samo ne rabta killov, pa rabta sam zmagati rabta, če Ako pa Veno slabo odigrata. Thomas ima volt, kar je dober. To pomeni, da Veno pa Aqua ne dobita volta, ne dobita pedov. To je zelo dober. Malibuka pa Mustache sta dead, chat. Pink pa Anas sta jih ubila. Pink pa Anas. Enkrat danes sta že ubila še Aqua pa Veno na off-spawn. Dajte še tokrat, prosim, Pink pa Anas, prosim. To je dober, chat. Drugač, da je Malibuka že dead. To vem, da je TaySon, če res ne umre off-spawn do tona, ampak kaj tako pohmal, garantirano vsaj drugi, balko ne. Simo, to je brez je, kašem, če bi bil to prav prijatelj. Vsak igra zase najboljš, najboljš da gre pušat kar nekam. Kdo je prvi? Aqua Veno sta prva. Zdaj upamo, dajmo vsi Pink pa Anas v chat spamat. Njuna imena spamat, da jih ne hypamo, da gre ubit Aqua pa Venota. Vino and Aqua battle it out for first place. 310 points for TaySon and Uguay. Looking at the hill they have to really climb. It's a 29 point, almost 30 point differential.
looking at what they have. Ja, in terms upam, of da the jih way kaj they've been moving pušajo. around the map. Reese and Mini have been up here many times to talk about the utility they use. It's just chain mobility. There's Koliko imata te dva there's ripa cannons. vsega, That's what? the natural mobility in the map right now. They keep chaining it. It's the reason they can get to any zone. It's the reason they can call any place home in a matter of seconds. No applications required. They're there. They're building up. And meanwhile, Cammy and Seti, for them, it's been a little bit rocky. A team that has to be maximum in consistency. Has to be there every single game. They missed out a few. O, če, tole bo res dela, tole bo orang. So right now, 284 points used to be in the equation for top 3. They're just looking Ja, outside se in. tle They need a fajta. huge Po swing tiltedu. if they want to win this FNCS. O, Bad Sniper je tegan, od koga? The beef taking place. Kaj, at Savage, ali Benji tok? Towers. Bad Sniper DKS, Benji Vishy and Savage, 38th and 39th place. This is for everything, right? This is for their own egos, their fan bases who like to battle it out on socials. Who will be victorious between these two? Last season, it was Bad Sniper and DKS by a long mile. This season, though, it's an opportunity for Benji. Čaj, te so dejansko vsi, en je 38. tim, en pa 39. Vsi ga v Tidalanda s tabo igrajo. TaySon je še živ, ja, ja. Ja, Thomas pa Tripan tudi lahko bija ta, ako pa veno to, ja, definitivno. They're looking for the shots. DKS scratched up a little bit. Look at just the fury, the focus from Savage, the tracking, the beams, DKS down in the feed. Tle ga je lepo najdel. The combat SMG, an absolute laser in that moment. The drum shotgun as well is relentless. Bad Sniper now with just 5 builds. You can see what it means to Benji and Savage after getting 2v1 last game by Malabuka. This one means everything. This is their chance to have at least one saving grace in these finals. Bad Sniper won't make it easy for them. But for how long can he run? Ej, nekaj igra gledat, kva? Ne, ne. Found out multiple times. Gledamo to tle, kva, zakaj bi zdaj drugače? Control drop down from Savage as Benji follows in the fray, looking for any single shot. As soon as he has a second land attack, it's ring around the rosy on all sides. How long can Bad Sniper keep this up? O, če, sam hočem videti, kako gre Ako, pa veno, pač, v lobby, kako gre ta. Samo hočem čim prej videti. He's in the business to look at Bad Sniper. Everyone, the community looks like it's helping him out. Bad Sniper, man. How has he managed to just get away? I'm sure Benji and Savage are fuming. He just won't give them the inch, the space. And so now, having to resort to just... Kaša si že delal, lušte, da mi. But they have overtaken, right? Crazy. They are sitting in 36, sorry. Crazy Hands sta ful izboljšala se danes. Danes sta ful boljše igrala in sta prišla zdaj že med top 8, evo. A včeraj sem bila tako, kva, 30? For them in this FNCS, Bad Sniper needs to go down. That is what they want in this game. Crazy and Hen will be wanting everyone above O, them to go down. Oj, TaySon čaj smata zelo dobro spot, če bo tle zona, ne? They Sam, started če. the day way down A lahko below. podera ta They were in one dva, the ni 40s, šans. shy wager at one point. Ni metkov, škoda metkov. Evo, Savage je zdaj ubil še unga. 41st. Evo, Veno, Aqua. 8th now. Valjda ima Veno, launchpada, ne, sej logično, da ga je dubo. Absolute madness. But O! Veno je tegan! as much as it's not been an easy season for them, Ah, sad to dač ne pomeni. count them out. Itak They čila. are an FNCS winning duo. And they are of A that level still. 41 sta bila, no. And finally Ken pa Kvizi sta God comebackala. Pač ne morata zmagati, ampak sta pa God comeback naredila. God when it comeback. comes to rhythm, Vino and Aqua will be looking to re-hit theirs. So consistent on the day. The most placement of anybody else. More victory royales than anybody else. O, zaenkrat samo kaže chat, da ji bo kdo ubil. They just look so good. Aqua pa Veno ta. Sometimes they don't make it off spawn. Sometimes it's an issue rolling in. But they see that top 10 11. It's a win. It's a second place. It's a third. I think their worst time in the top 10 has been in 8th place. And that's when they just started overall on the day yesterday. That was their first game. After that, sky high. And they've just been villains for this whole lobby that no one's taken down. Yeah, they've made it look like Ah, such okay, easy Biggz. work. Right. We talked yesterday about how coming into the FNCS, they were considered by most A ni people tako, da ti un sam lame de facto najde. favorites. Najde They ti have tudi not let launchpad down ali kva. What? at all, provided for the entertainment. Prav Showed us why hackanje v they are bistvu. such a strong hype team and showed us why Command Cabin is considered such a strong POI. Yeah, absolutely. One of the teams that's not landing there, though. Just towards their own side, carving their own path, I think, every single season, and dubbing it with their names.
Cami, Seti. Oče, ja, Thomas Trippen sta že tukaj za boksana. Unfortunately, going down in one game. Zon, okej. TaySon, če vi sta zaenkrat še dubla zon, one dva sta tukaj, le? Aj, vi jih ne vidite. Pogram na gori gor sta, sam ne bo ta pulala naslednjega zona, verjetno. Ampak to je dobro, da je zon bolj tja pula, zato ker to pomeni, da Aka pa Veno Raptor rotirata, ne? Ja, sam ni bannable. Ja, zato ker ne moreš dokazati. Zato ker ne more dokazati, da si tam gledal, ne? Zato ni bannable. Ampak če, ampak ne stav, da če nekdo dokaže, da je to delo, da bi ga bannal, Epic Games. Pač mislim, če Epic Games zve, da to delaš, te bojo bannal, ja. 100%. Have been expected to perform. I'm sure they would have had high expectations for themselves. But nevertheless, neither an overperformance nor an underperformance from them. But we'll see. Maybe they can push their way up a tiny bit more. Se to predvidevam, da to vsi v finalu uporabljajo. Če to res, da ti res pede kaže. Jaz sem mislil, da ti sam lame najde. Ne, kaj da še ne pokaže 5 minut takrat, ko si ti ugenil. Ja, se nima veze, Marinko, če 5 minut kasnej. To je še vedno dobro, ne? Tu če 5 minut kasnej. Se nima veze to. It's a $1.3 million prize pool in total that's split amongst these teams in EU. On the top of our screens, you see TaySon there with Uruguay, the Falcon boys. What does this mean for TaySon? Right? If he was to come back somehow... Pač, če Epic Games, da bi zvedel, a ne, da kdo to dela, bi ga zihar banal, to gre nastaviti. Title. How would that be for him? Might just be the greatest of all time. And this time it's not a joke. He has been in that conversation. It's been across regions, across seas as well. TaySon versus Bugha. That's what everyone, the comparison is, right? Look at his earnings in general, Evan. What is he on right now? Ja, se verjamem, da uporabljajo, Marinko. Early Fortnite types of earnings. Ma nekaj chat, da pokažete, kje so vsi launchpadi pa lame pa vse. Samo govorim, vem, so oni lame mislim, da je Epic Games odstranil lame lik zaradi tega. Kakor vem, lam ni zdajle v competitivu. Aqua Veno greta na Rift greta. Upam, da umreta. Just hard work and grit. And so it's his Ja, Čepik se tudi Falcon. TaySon in Čepik, oba sta Falcon. Falcon. Thomas je bilo v Surge. Zdaj je buff, mačkan. This is a huge game for him. One of the potential games of his life, maybe, he needs to pull off. You talk about expectations people have. We think TaySon doesn't do well when he doesn't Kako gre? FNCS. Just think about that. Ja, TaySon je drugi chat. 29 pikov zadnji. Aqua Veno Raptor umret. Čim prej. We'll see what he can do. Thomas hitting some big shots for Surge there. I feel like Zdaj sam čakam, sploh gledam, sploh ne moram govoriti. to do damage when it comes to getting Surge. I mean, no surprise from Thomas. Biggest surprise I feel like on the days on our screens, Joe and Zandy. I mean, talk about their story just specifically in this FNCS. Qualifier 1, game number 6. They start things off not inside the top 6 at all. Not inside a position. Ja, se je res tega dal ta chapter. Sam itak zato, ker ne pač ne grinda ta, ne. To se ful pozna. Dobro, to sezono res ne grinda, za prejšnjo ne vem. O moj bog, to je dober. Mislim, ima ta splashe, ampak... Ampak to je dober, ker folk jih holda. Kaj ste Aqua Veno ta, no? Vidimo, če to prošvita. Kdo na kontrolerju v finalu, to pa ne vem. Če kaj pa Seti še umreta, pol je TaySon, mislim, da 100% drugi, vsaj. Would it be able to hold with Thomas and Tripp and Chasing? I'm not sure. They need to stay in it. 177 above, but so much pressure being applied. The map's dwindling. Cami down to just wood, Hellfire, and Scramlo. They're angry. They see red. They see Da vidimo. Poles who are looking weak. And sitting in 9th place, they want to secure Thomas a je top dobil 10. en kill. Gonna topple over the building. Cami also still going for tags, 215 above, but they for sure want more. Thing is, you see a team that's running this far away, Hellfire Scram, they have to know it's one of those... Ne, Aqua Veno še nista umrla. Zandy, Joe,
right beside them as well. 6th, 9th, and 4th, side by side. Tretje mesto je že dead, Malibu ga podmerstaš. From far away. Whatever happens here will change the scope for the rest of this game. So much on the line for these teams. Zakaj te za 30 pik res ni velik? 5 killov ti da 15 pik. The top players, the ones that have really Ti si lahko top 10 s 5 killi pa zmagata. This is their chance now. Da, ne lik top 10, no, ker ti sto dal zgubiš, ampak top 5 killov je win, če Aqua pa Vino umreta hmal. Da sta scapt. Kaj da sta TaySon? Da je TaySon zdaj scapt. A ja, ti govoriš za Kamija pa Setija, a ja. Okej. Urban se tisti ta verjetno nazaj, a pa jaz dobim vsaj, no, če ne drugega, I guess. Scram just being targeted by the rest of the lobby as well. Steady and Kami, their turtle defense, the thick shell that's so hard to crack. It's allowing every single other beast in the animal kingdom to join this fight and hop down, but no Andy. Leap to a place where they're Čakaj, pa sedi sta še vedno, what? Dubla sta ta refresh? No way. Kjero sreča ima ta. Čepiks je knoku Kinzla, chat. Druga igra zapored, ka se od Kinzla duo pa TaySona duo med sabo. TaySon je finišu Kinzla. Za TaySona je to dober, ja, za Kinzla ne. Zdaj sam še Nebs solo. They're not going to be well off at all. But now 2 teams worth of Oh, loot fall TaySon pass, prosim. of Steady and Kami. TaySon takes out Kinzel as well. Been a huge force in the end game to interrupt the layers that this specific Lej, Vino pa Aqua sta tam na levo. Ko sta Vino pa Aqua na tako dobri poziciji zdaj? What can this second place team do to make up that 30-point differential? Yeah, you can see TaySon and Chapix rotating their way on in late. Tudi one dva imata, late rotation. Tudi za njiju ne kaže dober zdajle. Sta blizu stenga zona. Sam Aqua pa Vino sta še bližji. Ko je Kinzel tle umrl, ajde da vidimo. A, po laseru ga je, He's on one. He's on one. That's it. That's not allowed. That's it right there. That's not allowed. Kinzel caught sleep. But Chapix, in fact, he wasn't even caught sleep. Chapix put him to sleep. Ugwe hitting. Seti Kami sta kar naenkrat v ful dobri situaciji, iz najslabše možne. Ne moram verjeti. Razen to, da Raptor zdaj full rotirati. Talking about narrative and storyline, let's look at the gameplay now. Every single team's been set up in different boxes so far. The zone's been around them. O, Vino pa Aqua, no! Ne ju en ubije. But now, they'll have to start to move. TaySon Ugwe, same situation. Might have taken out Kinzel. Nebs, angry about things so far. Gonna be tough for them overall. They know he's a solo above. And so if he starts to A get to je Nebzu na hajtu, too ja, much ja, of a ja. problem, they can deal with him. They hear him. Pa če eno piko sta že dubla. On their same layer Aqua as pa well. Vino, od placementa. But they need to make sure TaySon je drugi, chat. that they don't make too much noise. There are players, again, who are in the zone, who can look towards them. And so you see the change, the point of attack. They tried to go from a different angle. They wanted to put Nebs in between the teams in zone and them. Sta Jurija above, mislim 900, kar je zelo dober. So they'll give that one up and they'll make their way into the zone. Sam Raptor na pus rotirati, ker... But it's Hen in front of them as well. Hen and Queasy. A sta noter tle? Okej, sta v zonu, sta v zonu. Okej. Ugwe, Hen. All very familiar with each other. Queasy as well. You could say the same. Koliko zaostaje za Vinotom? 29 pik, oziroma zdaj malo manj, glede na to, da imata one 2 kill. Vino, Aqua, mislim, da imata 0 kill zaenkrat. Savage je dead. So far have given them up towards 1000 damage above Surge. They can just chill for the rest of this game. Second Kaj place pa as well, Seti sta think kar... about how to win the Če žijo, FPCS. sicer zdaj sta samo še 30 above Surge. And Aqua for Seti, Kami playing defense this long, not having a voice. The mime equation for them has been the whole game. Silent, they're just 30 above. Meanwhile, Aqua Vino, looking at them, 400. They're fine. Strong. They're looking so strong. We're to zone pull in 5 seconds. That'll dictate if they're still the maestros of this game or just part of the pack in the orchestra. Aqua now taking tons of damage, but it's fine. They will have to move. It's not going to be a max one, but we'll have lots of people by their side. The team that's bullying them, one of the players just went down. If Aqua could hear that, they might even go for that box fight. Might be risky. Chulex Chicho, they're going to have their FPCS run stop here, but what a nice one it's been.
Yeah, definitely came into this FNCS with not as high expectations as maybe they would have wanted, but nevertheless, they were able to put themselves Fabbi. in contention at times. Čaj, da bom abi kar poklical, ker tlej delay. Not bad whatsoever. Kar moja številka je dala. Trials and tribulations they faced this season. For Seti Kami, those trials, did they continue? I mean, you play defense for so long, you survive, you're not able to live. And that's the issue right now. They haven't had an effect, an impact, even a scratch on this entire server. And now they'll sacrifice their position to look for those tags. They'll be late in moving. Kami now. Oje, chat, kaj se je zdaj zgodilo? Kaj sem zdaj zamudil, razen da sta Kami pa Seti dead? Seti cannot make the pad, and their story for this FNCS ends outside the top 3. Another example of a Kje sta Vena pa Aqua? just stumbling short. And so now Thomas and Triple Aha, evo ju. will have a chance to move up in the standings. Aqua and Vino with Ja, chat, dubla sta že dvoje placement, tri placement točke in zdaj je vsak placement ena točka. Čim prej rabta They umret. can't allow that confidence to turn into arrogance. They need to stay humble. They need to just hold on. The longer they hold on, the more likely it is that they will leave today the FNCS champions. He's got a few foraged fruits in his Jaz vidim, da sta zmagala. Might keep TaySon and Uguay away. That's Zdaj igra sta še živa, at the sam. moment he's chomped on all 3. Če umreta z 0 kili pred top 15, pa je dober, sam ne vem, lej. As stated before, Ne vem. that is totally bad news for TaySon and Uguay. They ideally needed them to already have been down. Yeah. They, you know, in the ideal world, for them to win FNCS, Pač TaySon, pa čaj sta danes zasrala dve igri tako orang, sploh uno s padom. Tisto sta toliko zasrala, tisto je bil največji trov. But to do so in scintillating fashion, they need to do so many eliminations. They need to just go for a Malabuka Mustache type endgame right now. What they need is 10 elims more specifically than Aqua and Vino, and then stay ahead of them as well in the placement. So far, Aqua and Vino have just hit 2nd or 3rd place if they're not winning games inside the end games on day 2. TaySon, Uguay already affected, looking to see what to do next. This is not a situation we've seen them in before. Dobro, če drugo mesto je tu čez mer insane, ne, ampak... Either as TaySon has to shield up, this should be trouble for the duo. Can they identify the pad? Yes, they can. This time, it's fine. Tokrat so vse najdla They pad. won't be timed out, and they'll be able to pick a position in the zone. Aqua Veno sta še ahead. It's not just about staying up for them. If they really want to leave today as FNCS champions, they have to start doing damage. They have to start getting eliminations. The elims have to start now. Look at the point differential. 322 on the top right, 352 on the bottom right. It's basically 30 pik, ja. Mislim, da je GG chat. Such a barrier to have to break through. Ne morata zmagati. Vino, though, not playing for height as we've seen No, them do lej, so well. drugo mesto je še zmer insane, ne, to pač... Jaz vem, da noben ne bo užaljen, tudi če si sam igraš, da si na top 50 timov, pa da si drugi, pa dobiš 100 jurjev, ampak vseeno, ne. Škoda, ker sta imela. Imela sta, ampak lej, Aqua Veno sta realno božje igrala ta turnir. Kaj bi? Vino has to hit the shots when they matter most. It's Ju who's going to be the first person at the jaw of this dynamic duo. But Aqua's down. Vino has no mats. Aqua basically had the rest of them all. There's nothing for him to do but just pray and spray. But he can't. Aqua je dead, Sam. Low ground is elevating up. Vino is forced towards the Oh, sky. what? 120, driving by. Kefi's down. And he's got a few more Veno mats to spet work solo with. klača, But tako the kot battle's vedno. not over yet Tako kot for the vedno. first place team. They're still moving and taking Pa je zdaj down. umrl. Čepix ga je ubil. 59 Čepix points, dead. but TaySon's gone too. The upper echelon Znaš, falls. GG's chat, That's for the top GG's. of the U. We saw Veno pa Aqua zasluženo, zasluženo zmagala. Zelo dobro sta igrala. Marinko je bil največji hater Veno tako, da je dog shit. Zdaj mu urit leze, tak je pač Marinko. Samo, ki je na vrh mu leze urit. Ne, lej, Veno pa Aqua res zasluženo, no. To se zelo res pač, lej. Zelo dobro sta igrala. Zelo dobro sta igrala. Skoraj perfektno sta odigrala cel ta FNCS. Thomas je prišel na 3. mesto. Volcanic rock on all sides, but he gets cooled down. Mappy up top on high ground. Every elimination, thousands of dollars of cash to Ja, Mariko, se je bil, ja. Je bil, ne. Up top, do not want to give it up, but it is chopped out
To je res ima. To je zato, ker je Voxija banil TaySon. Mu ne prvoščam. Drugač, mislim, Voxija je res buksala, ne? Kar nekaj piše, ampak dobro. Tisto, poznal sem že, kaj je bilo, ampak Kubasta buksla. In TaySon je on. Dobro, ajde folk, vsi G so chat, da vidimo, kjer je bil Kinza na konc, pa kjer je bil na konc TaySon. Ajmo, vsi G so chat za Slovence in pa Aqua pa Veno. Večkrat zasluženo sta tole zmagala, tako da, evo, Veno, Aqua 362, TaySon, Biggz 340, 22 pik sta bila na koncu zadnji. Tretje mesto, Triprn, Tomas 304, Merstaš Bleiburgkid, četrta sta umrla v spawn, Seti Kami, peta, Hank Kvizi sta na konc, Insane Comeback naredila, če sta bila 41, na konc dneva, danes sta zdaj 8, tako da Insane, Trulex Čičo 11, pa imamo pa, kje je Nebs. Kje sta Nebs pa, evo, Nebs pa Kinza sta 17, tako da, če pogledamo price pool, se pravi, Ako Veno, vsak dobila 150 jurjev, TaySon, pa Biggz, vsak dobila 100 000, 75 000, ko še vedno 100 000 chat je insane. In pa Kinzel je dobil 5 000, vsak. TaySon bo pa je 18 polet, tako so prej rekli. Tako da ja. Tako da, lej, še vedno zelo insane, da je bil TaySon drugi. Folk je to sezono full govoril, da TaySon ne bo niti top 5. In je spet dokazal, da pač TaySon je skozi pa top 3, ne? Ampak najbolj je smešen, kaj je tako. TaySon je tokrat se dokazal, da TaySon, če ne zmaga, ima slabo sezono, v bistvu. Ampak ja. Tako da, GG's, vsi GG's v chat, Aqua, Veno, več kokar zasluženo. Lej, TaySon je bil drugi, to je to zelo dobro. Kinza na konc 17. On je imel res tako, on je malo slabše igral, nažalost, ampak lej. Karma, ki ga je dropal, vse to, mislim, lej, to je se dropal TaySona, TaySon je zdaj en mest pred njemu, sicer sam en mest na konc, ampak vsem, lej. TaySon ima zdaj 900 000 črnikov, če se ne motam. Ampak ja. Oga, Ronaldo je predvidel, da bo Kinza 17. Za 17 se bo pa kar osral. Nič folk. Lej, hvala danes vsem, ki ste tukaj bili z mano. V soboto imamo event, ob 10 zvečer, takrat bo poko isto stream. Hvala, ste vsi vabljeni na stream. Hvala vse za sabe, za lajke in vse za vas support. Danes smo tudi dosegli 35 jurjev sabo, tako da insane. Gremo na 40k, čim hitrejš. Do konca leta bi res rad prišel do 40 jurjev. Če bi bili vsi streami taki, kaj danes bi bilo res insane, ampak lej, počas mogoče pridemo nazaj. Tako da, to je to, folk. Pa se ga vidimo jutr. Jutr igram Cash Cup, verjetno z Wolfom. V tork igram PlayStation FNCS z Berlinotom, tako da bom PlayStation priklopil, da bom streamal. Aha, TaySon ima natančno 902 939 trnikov, ja. Bomo pa naprej videli, kako pa kaj, pa v soboto je pa itak event, nadela pa nova sezona, tako da to je to, folk. Pa se ga vidimo jutr ob verjetno 6:30, ok? Tako da, ajde, čau, folk, uživite, lahko noč, pa se ga. Ne, event je v soboto, a ne v petek. Lahko noč, folk.